Hej och välkomna till ABG Investor Day. Idag har vi massa spännande bolag som ska presentera. Mitt namn är Patrik Brattelius och jag är aktieanalytiker här på ABG. Vi tänkte börja dagen med att Catella ska få presentera. Och med oss idag har vi vd Kristoffer Abrahamsson. Och med det lämnar jag ordet över till er. Okay. Good morning. I'm going to do this in English, obviously. So nice to see you, everyone here and online. My name is Kristoffer Abrahamsson, the CEO of Catella Group, and I've got Michel Fischier here with me, Head of Investor Relations and Communications. I thought today we'd start by introducing Catella. We've been a bit of an unknown for a little bit. We've done a lot of restructuring and changed the organization over the last few years. So we wanted to introduce the sort of what we would call revitalized and property-focused Catella. Then we'll, after that introduction, go through a little bit of highlights from our third quarter earnings results that we issued on October 28th. And of course, after that, open to any questions. So, following a period of restructuring, we 2 years ago, 2.5, 3 years ago, we were a bit of a misunderstood or poorly understood rather conglomerate of real estate businesses. We had a bank, we had hedge funds, we had a lot of different aspects to our business. And here in Sweden, most people probably knew about our corporate finance business and maybe our mutual fund business. Frankly, we're a European business, and our businesses in Sweden are not small but modest in size in relation to the rest of the business. So we now have 3 property-focused business areas: investment management, principal investments, and corporate finance. In investment management, we manage around 13 billion euros of assets in our pan-European platform. About 75% of those are in property funds, and the rest in a number of asset management mandates across Europe. Principal investments is where we invest our own equity in a broad and diversified portfolio of investment projects across Europe, always with partners. This is an important strategic aspect of how we use our equity. And then finally, corporate finance, probably what most people are familiar with, which is a leading real estate advisory and brokerage business in several large European markets. Corporate finance is also an important advisor of intelligence and transaction advice to investment management and principal investments. So, with our pan-European reach and deep sector knowledge within real estate, our 3 business areas have a lot of internal synergies, which is actually a very specific corporate strategy to act upon. For example, corporate finance will act as sell-side and buy-side advisor to the other business areas. Principal investments, projects could and can fit into our funds and be sold, obviously, on an arm's length basis. And of course, our funds use our local asset management companies all across Europe to manage all their assets, which is an important revenue stream for those local businesses. And maybe, and today most importantly, our co-investments, our use of our own balance sheet, can unlock new revenue-generating mandates and build more partnerships across Europe. That's a very, very important part of the investor landscape today. So let's go to investment management. It's where we link external capital with our real estate investment strategies. Our property fund and asset management mandates exist across a broad range of asset classes and pretty much all geographies, or 16 countries across Europe, which is a growing portfolio of long-term sticky capital, which obviously in today's market is extremely important. The business, as I said, has grown to manage 13 billion euros. And besides acquiring real estate assets into funds and mandates, we really specialize in being a very active manager and also developer properties, yielding good risk-adjusted returns to our investors. I think having dedicated development platforms, having dedicated local asset management platforms all over Europe, access to co-investment capital and transaction expertise in most markets is a relatively unique set of factors in selling and managing and our investment strategies, which is a key USP for us.
I love this chart. Long may it continue. Over the last 7 years, investment management, we've grown assets under management by 27% on average annually. And in 2022, despite obviously a challenging market, we've continued to deliver significant growth and even more importantly, almost with very strong and improving underlying profitability. This investment management is a business of scale, and we have now hit, I would say, the tipping point where that really starts to kick in. Investors into our products are mainly European institutions. We have a really strong track record, and I think what they also are impressed with is that we have the local expertise in every country. We don't outsource, we manage our own funds. Investment management is and remains today the main growth engine of Catella when it comes to assets and revenues. Sometimes principal investments will deliver more profits, but from an underlying growth, clearly it's investment management. And we've shown obviously great track record here, especially in our sustainable and more green funds, which had attracted a majority of the capital, like most institutions over the last few years. We see now, as the market is shifting, an increased demand for value-add strategies, an area where we have strong competence and a few very, very good asset management platforms. And that's a shifting and clearly a bigger focus going into 2023. I think also next for both our funds and our asset management platforms is expanding our capabilities and product offerings in the huge opportunity in the entire real estate universe of transition, brown to green, net zero, whatever you want to call it. We've hired, we've started some new platforms, and this is going to be a massive part of 2023 and obviously beyond that. The key for Catella's financials in investment management is, the growth in assets generates, the growth in fixed fees, fixed revenues, which is a very stable, very predictable base of our earnings. On top of that, clearly variable income is an added kicker every now and then, and it's been a successful year so far. And our operating margins keep expanding, both from the economies of scale, where we get more out of our fixed fees, and also the performance continues to be very, very strong and gives us variable earnings. Let's move to principal investments. So, principal investments. This is where it's rather new to Catella. Catella has, of course, a modest balance sheet, but when we keep this business area at relative size to the rest of the business, not to overextend. This is where we deploy our own capital into equity investments across Europe. We currently have 11 projects. As you can see, 120 million euros of invested capital. Not massive, but on our balance sheet, it's an important part. We're all across Europe. We're in logistics, real estate. We're in office and mixed use. A broad perspective here, and it really is for us to be opportunistic and nimble. We're not tied into any country or any sector. We can move where we think the market is moving, or hopefully ahead of it. The overall target here is to deploy capital and get a 20% IRR. We have many places to put our capital, so our return targets are pretty high. So far, we have achieved over 50% over the life of this business. Not saying that is a target going forward. 20% is pretty ambitious as it is. The key, we have unlocked significant profits for Catella by using our own equity, and that's important, I think, on a standalone basis. But it is almost more important that we unlock more value for the rest of Catella. We source with our local teams, we execute with our local teams, both from asset management, from development companies. And although our equity positions, as you can see, 10 million on average, sometimes are relatively moderate, they unlock large mandates. Say that if we put a 5 million euro ticket in, we can unlock an asset management mandate of 100 or 200 and generate fees for many, many years, which is a critical factor for us. And more investors, especially now as we move into the cycle of value add and opportunistic, require you to co-invest. So to have that ability is a real strength. Of course, we have had
I think this year 3 sales mandates for corporate finance from our own portfolio of equity investments as well. So we believe a key driver of Catella's future profits definitely will be in this new environment to identify and co-invest in value-added and opportunistic strategies with new partners. We see a lot of opportunistic Anglo-Saxon capital coming in, and we're being pretty well aligned with them with this strategy. Corporate finance, most familiar here probably in Sweden. It's a leading advisor in the pan-European brokerage and advisory on real estate. We have about 160 people across Europe. We are in 5 markets today. We exited a few where the market is either unregulated or very, very hard to make profits in. I think we've, timing-wise, we've done downsized a little bit and focused on our real core markets and looking where the transacted market is today. That's been pretty good. Our goal is always to be in the top 5 or have a real niche expertise in what we're doing. The main business is large buy and sell side brokerage, but we have in recent years moved a lot more into more complex debt advisory, debt restructuring, and large capital markets transactions, and some IPOs here in Sweden. We also have relationships here in Europe over 20 years, and it provides a tremendous amount of intelligence for the rest of Catella as well. So going into our third quarter highlights briefly. First and foremost, in the current market, we focus, number one is the liquidity, keeping our cash very much close to our hearts and on our wallets. We have a strong liquidity position and no near-term refinancing needs, which we are pretty excited about. Going into a new, it's a new market with opportunistic and value-add opportunities. We have the opportunity to take advantage of that. We're going to do it prudently and manage our liquidity very closely. As I mentioned, we focus a lot on synergies. We've launched pan-European asset aggregation mandates with new capital partners, as an example, which generate fees in several asset management platforms, as well as building up equity, future equity gains, hopefully, in principal investments. And we have recently recruited to strengthen our position in data analysis and artificial intelligence so that we can be better at delivering intelligence-driven, future-based strategies to our investors, which I think if you don't do that in the next 3 to 5 years, you're history. Investment management, strong growth. 7 billion in the quarter alone in assets under management. A key transaction occurred in Q3. We hope to close it in Q4. We sold 34 properties. Those are big properties, multi-tenant properties in Germany and Netherlands. And the key here is we are regenerating our portfolio. We're positioning our capital and our assets onto more sustainable assets. You will have heard stranded assets being talked about in the market. We don't want to be those guys. These are not bad assets, but we're moving. We have to upgrade and modernize our portfolio. Some of these will be very expensive to transition otherwise, and we're taking pretty aggressive steps. We made some successful exits and asset management mandates in the quarter, and also exited some low margin, which has been a continuous journey to increase our margins. And now it really is about looking forward into 2023 to more value-add opportunities. Principal investments, not much to say in the quarter. We didn't exit anything in the third quarter, and we had, but over the last 12 months, we've done a lot of exciting exits, and we thus have a lot of capital to place going forward. And in corporate finance, even though the market is very challenging at the moment, we actually managed to, with the exception of a few large transactions, as you've seen, where people have to pay down their debt. And before the market realigns, we think it's going to continue to be slow. But valuation and debt continues to be strong and then plays to our strengths. If we talk about the numbers,
First, very pleased to continue to show improved results, especially in this climate. During the quarter, we grew revenues by about 30% year over year to 500 million and delivered an operating profit of 62 million compared to 46 million the year prior. Now, I want to point out, we never really look at quarters. It doesn't really matter. We're a long-term growth business that delivers recurring fees with the occasional gains thrown in. So 62, you put that in context, last 12 months earnings, or EBIT rather, is 640 with an operating margin of 27%. So some quarters are very low if we don't make an exit or we don't have a performance fee. The underlying earnings in investment management and corporate finance keeps us at a very nice level from a return basis if you look at our shares. But when you take that on a long-term basis, over 600 million over the last 12 months in EBIT is quite a lot in relation to our share price. Earnings per share doubled, nearly doubled in comparison to last year. Investment management, we continue to see margins in the high 20s, even in the 30s now. We grew about 30 billion of assets under management in the last 12 months and 7 billion in the quarter alone. Profit margin over 30% now, last 12 months. And again, it's driven by fixed fee income that just keeps growing by the assets under management and some variable income from performance fees and transaction fees along the way. We don't count transaction fees as fixed fees. And principal investments, as I said, no divestments, but a lot of capital going forward. Corporate finance, despite a very challenging market, similar revenues to last year and improved earnings by 10 million, which is really the main impact there is exiting non-profitable segments earlier in the year, which I think we did at a very good or lucky time in the market. And before we open up for Q&A, I'd like to briefly summarize Catella as we see it today. And I know that this is still a bit of an unknown, and we hope that we can spend a lot more time talking with everyone and educate what we're trying to do here. We feel really positive. This is a very challenging time in the market, but also a very opportune time in the market. So if you have liquidity and you have experience and you have a track record, I think it's a good time in the market. It's going to be a little hairy over the next 6 or 9 months or so. But we keep delivering increased revenues, increased assets under management, improving operating results, improving margins, despite this market. The main profit drivers continues to be fixed fee growth from assets under management, continued performance from our funds and mandates, and the occasional gains, but they are relatively recurring from principal investments. They've been paused in the current market a little bit. We have the capital not to rush sales, and so we're sitting on them and exit at the right price at the right time. Looking ahead, we clearly see a strength in investment management and the rest of our portfolio. But the likely scenario is that inflows and growth in capital will somewhat slow in the next 6 to 9 months. A lot of investors are in a wait-and-see mode. We're lucky not to have seen redemptions of any size so far. And our capital is pretty sticky with a minimum 12-month call period, which provides a lot of strength for us as well. But until the macro environment becomes clearer, we see a moderate growth going into the first half of next year, although we have a lot of projects that are being delivered during that period of time that will then become assets under management, even though new capital will not flow in, even though it will flow in, but it adds to the growth, which is a real strength that we've built up over the last few years. So we will just stay the course. We will manage, as I said, liquidity prudently. We will offer more new sustainability-focused products. This is critical. We have to be a leader in brown to green conversion. We have to be a leader in delivering new development projects that are absolutely green, sustainable. We're building energy positive towers. We're doing a lot of things, but we're going to do a lot more. And this is what's going to continue to drive our growth. As a final point, it's hard to predict how the market will develop. I think we think the current macro climate, and we do have a lot of research in-house,
It's going to be difficult for a little bit, but we think that that's a really, really strong opportunity for us. We have a lot of capital. We have 30 or so funds with a tremendous track record. And more importantly, I think from a investment management, this is the time for our asset management platforms to really shine. They have a great track record in turnaround mandates and opportunistic capital application, and it's their time to shine, and I think we're really well positioned. And then finally, like I said, we have a strong balance sheet. So my time today it's mainly spent on looking at how to place our equity, how to build new partnerships, and looking at M&A opportunities opening up now in a very challenging market. There's a lot of distressed players. There's a lot of people seeking partners, and I think this is a great time for us. So with that, I'd like to thank you for your attention and open up for questions. Thank you. Thank you. It will be me asking the questions. Thank you for the presentation. So you are working across Europe, and so can you talk a little bit how, since you're working with transaction basically, so how does the transaction market differ across Europe? Is it a tougher environment in certain regions or other regions where you see more opportunity for yourselves? Sure. I think we see a few different pockets. Sweden, since we are in Sweden this morning, is unique. Very large public sector, very large portion of unsecured debt, and now, frankly, forced transactions to service that debt. And that's a very unique opportunity for repositioning portfolios, helping people with their balance sheets, which is something we're working on a lot. It's not easy to get into those transactions. They're a lot of behind closed doors, but we have that expertise, and we're certainly in there. It's a very exciting time. It's very complicated, but exciting. Switch to the UK, it's probably the market that moves the fastest. That it's more transparent. They readjust values on the balance sheet much quicker than most other markets. So we've seen movements there already, and opportunities are starting to occur. Same, go to the other side of Europe, Poland. We made an acquisition earlier this year in Poland with an asset management platform. Again, there, a lot of pretty high interest rates and levered players. So that institutional money has moved out, which means that the smaller family offices are very active, which is something that we're trying to take advantage of. In our core markets, Germany, France, Belgium, Holland, slower moving. Valuations are very, let's say, conservative, and it takes a long time before balance sheet values adjust, which means, we have a lot of work to do in valuation, which is great. And on the other hand, it slows down the transaction quite dramatically. But we think, quarter one, quarter two, these markets will adjust. The market value, everyone knows what the market values are. They're just not on the balance sheet yet, and they're trying to wait it out. There will be opportunities, and that I think is a great advantage for us. But we're having 160 people doing this every day just on transaction advisory gives us so much intelligence for our investment business. Okay. We seem to be running out of time, but I will squeeze in a last question. In harsher times, one can imagine it becomes more pressure on fees. Are you seeing that from your customers on variable or fixed fees? No, in the funds and asset management, no. One is the fund is a very slow-moving. It takes months or years to build up, a new fund mandate, and those fees are pretty standard in the market. Asset management, I'd say, you have more fees going forward because you're talking about value add and conversions and opportunistic mandates rather than buying an asset and holding it for 7 years and flipping it. So now you have real asset management, and those fees are much higher. And I think the market is coming to terms with the fact that brown to green conversion costs money, which means that you actually have to pay your asset manager to do it. On the transaction side, that's where it's a little trickier because so many of the transactions are very big portfolio sales to service debt, which means that the margin is a bit smaller. But on the other hand, the transactions are very large, which means that the fees are quite okay. So it's not going to be without risk or challenges, but it's an exciting time in the market.
Sounds great. Great. Then I would like to thank Christopher for this Thank you, Pat. presentation, and stay tuned. Other companies will follow shortly. Great. Thank you.
Hi and welcome everyone to today's presentation of Pion Group. My name is Stefan Knutsson. I'm an equity analyst here at ABG covering the service sector. And with me today I have the CEO of Pion Group, also formerly known as Poolia, I should say, Jan Bengtsson. Welcome Jan, and please go ahead. Ja, men tack så mycket. Det var trevligt här att det är fysiskt möte. Det var länge sedan sist jag var med på en sån här hos Introduce när det är det. Så det är alltid, tycker jag, lite extra roligt när det finns publik och så också. Ja, jag heter alltså Jan Bengtsson och jag är vd på Pion Group. Och jag tänkte prata lite om vad vi gör och hur vi ser på framtiden. Och några bilder till det också. Yes. Ja, lite fakta först då. Det finns 47 miljoner aktier. Kursen ligger runt 12 kronor. Så att börsvärdet ligger någonstans där runt 600 miljoner. Och det är då på small cap och Stockholmsbörsen som är noterade. Ungefär 3500 anställda när vi släppte senaste rapporten som var tredje kvartalet då, som kom i slutet på oktober. Ja, det här då. Vi är då ett företag som äger, utvecklar och förvärvar bolag inom HR och HR-tech. Och vi har också en ambition att utveckla insikter för att kunna stödja affären hos våra kunder och få människor och företag att växa. Jag tänkte komma tillbaka lite till det, hur vi gör det. Och det leder oss också in på vår vision då, som vi skapade här under hösten. Vi har haft ett strategiarbete som har sträckt sig från början av året och så fram till sommaren. Och sen så har vi lanserat en ny strategi och ett nytt namn på det noterade bolaget då, som är någonting då faktiskt helt annorlunda än vad det tidigare var. En del av dotterbolagen är de samma, alltså innehaven i den här verksamheten. Och vi kommer kika lite på det, vilka de är också då. Men a world where people matter, powered by tech, betyder att vi sätter människan i fokus, så kunden, kandidaten, konsulten. Men vi ser till också att använda olika digitala lösningar för att accelerera utvecklingen hos individer och företag. Vi blev ju förvärvade för 1,5 år sedan. Man kan säga att majoriteten egentligen då, det var en tidigare huvudägare som innehöll 47% av aktierna, sålde de till Detta Resources. Och det är en ganska stor koncern. De äger bland annat teknikkonsultföretaget Sigma, IT-konsulten Nexer, konsultmäklaren A-Society och sen en hel del andra bolag. Och det är familjen Dan Olofsson då som är huvudägare där. Vi har fått in i styrelsen Lars Kry och Martin Hansson som har lång erfarenhet av IT- och teknikkonsultbranschen men även jobbat med rekrytering inom bland annat Proffice och Manpower. Och den strategi som vi har då för ledningen, eller vad man ska säga, managementstrategi som vi använder hela vägen ner i företaget grundas på de här 4 delarna som vi har sett varit väldigt framgångsrika när vi använt dem hos oss här, men även inom då Detta Resources. Och jag tänkte prata lite kort om dem då. Men om man har ett företag som vårat eller de företag som vi äger så är det väldigt viktigt att det som varje människa gör, det här är ju people business, det vill till att man får ner det som vi kallar entreprenörskap. Och det behöver inte betyda att man uppfinner saker eller så, utan att man känner att man äger sin affär, man äger sin dag, man äger sin kund och att man gör det bästa för att det ska bli framgångsrikt. Så att man känner att man är en entreprenör och att man så att säga har sin egen lilla 7-Eleven-butik i den stora koncernen som man då driver sin verksamhet. Nästa del är specialisering. Vi har ju fler varumärken idag än vi hade tidigare och vi kommer komma tillbaka till det också, men vi tror på tanken att mindre enheter som är specialiserade mot en inriktning och kanske har en eget namn utvecklas snabbare och växer fortare och det blir också roligare att jobba i än om man har en stor enhet och stora grupper. Det vi också har är säljkultur. Det är otroligt viktigt med försäljning. Det finns stora möjligheter att vinna nya kunder och om man är väldigt aktiv mot marknaden. För oss är det väldigt viktigt att våra säljare och konsultchefer och andra att de gör mycket kundbesök, att man är i dialog med kunden och att de alltid sätter kunden i fokus. Det är väldigt stor skillnad på om man lyckas göra ett kundbesök till varje vecka mot om man lyckas göra ett färre varje vecka. Multiplikatoreffekten blir väldigt stor och det finns stora möjligheter att växa företaget genom att ha en stark säljkultur. Den sista delen då. Best people betyder inte att vi bara anställer sådana som är kurssättare på Harvard. Utan det innebär att vi ser till att göra varje anställd till sitt bästa jag. Det skapar vi genom att ge förutsättningar för att utvecklas. Man får ganska stor frihet inom de ramar som finns. Men också har ett tydligt ledarskap då, som bygger också på de här strategierna.
Så det här är ett viktigt fundament i koncernen och vi använder det i alla delar i våra dotterbolag. Oavsett om det är sådana som har funnits sedan tidigare, sådana vi startar nya eller som vi förvärvar. Om man går in och kikar lite på vad det är för typ av verksamhet som vi ägnar oss åt. Så en stor del är konsultverksamhet. Och till exempel inom IT, tech men även strategi. Vi har startat ett managementkonsultföretag som jag tänkte komma tillbaka till. Vi jobbar också med interim management. Det är det som också kallas chef att hyra. Har ofta underkonsulter som är chefer inom, kan vara finanschefer eller kan vara en vd eller någon form av verksamhetschef som vi tillhandahåller kunderna som konsulter och de fakturerar alltså oss och så fakturerar vi vidare till kunden. Och det här är en växande bransch som ni kanske känner till att det har startat en hel del företag men också att det är många av dem som lyckas ganska bra och här har vi varit igång ett par år. Vi har också executive search som är det som man kanske lite slarvigt kallar headhunting. Och det har vi dels inom Pool Executive Search och sen har vi då nyligen förvärvat ett bolag som heter Lisberg Executive Search. Sen har vi också då HR-tech. Vi kommer titta lite på vad det innebär för oss och vilka företag vi har där. Och sen har vi också rekryteringsverksamhet som är en stor del av det vi har. Och staffing betyder ju bemanning på svenska och det är också någonting som är en stor del av den här koncernen. Och vi finns då i Sverige, Finland och Norge. Majoriteten av verksamheten är i Sverige. Vi har väl ungefär 90% av verksamheten ligger i Sverige. Vi har tidigare haft en verksamhet i Tyskland som vi nyligen sålt och vi har nu bestämt oss att fokusera på den nordiska marknaden. Om man väljer att skära här på ett lite annat sätt så kan man säga att vi har 4 förmågor som illustreras ganska väl av den här triangeln då. Och dels är det då people som är den stora delen där det är olika typer av konsultverksamheter. Vi har tech där det är olika typer av techplattformar. Där har vi då förvärvat ett bolag tidigare år som heter Workspace Recruit som är en digital rekryteringsplattform som vi tillhandahåller våra kunder. Det är så att de flesta kunderna lägger inte ut alla rekryteringar utan man gör en hel del rekryteringar själva. Och då vill man ha det GDPR-säkrat och man vill också möjlighet att enkelt följa kandidatflödet. Och man vill också se till att kunna annonsera både på sociala medier och på klassiska platsannonsställen. Då licensierar vi ut det här till kunderna så att de kan köra sin egna rekrytering här på ett bra sätt. Samtidigt är det också ett bra sätt att knyta våra kunder närmare oss. En kanske lite mer känd konkurrent till Workspace Recruit är Team Tailor. Och det finns kanske en handfull sådana här bolag i Sverige. Men det finns stora möjligheter för oss att dels få ökade licensintäkter men också att knyta kunderna närmare oss. Och vi letar också fler techbolag att förvärva. En annan förmåga som vi skaffat oss är då strategi. Vi har startat ett managementkonsultbolag. Det ägs delvis av de 2 grundarna som kom in här under slutet av sommaren, början av hösten. Och här har vi då möjlighet att tillhandahålla olika typer av strategitjänster för att se till att kunderna hjälper dem, framförallt inom HR och talent management, talent acquisition. Om vi tittar då på de här 3 benen som vi har då, strategi, tech och people, så har vi också ganska mycket information. Vi har väldigt mycket insights som vi kallar det. Och det här är någonting som vi kan använda att tillhandahålla kunderna för att de ska kunna få en mer insiktsfull framtid och fatta mer datadrivna beslut. Och dels gör vi det genom att våra strategikonsult kan hjälpa dem med ta fram olika data. Vi gör också såna här undersökningar, jag tog med mig den här senast som vi gjort, som handlar om vi kallar 5 sanningar om människan, tekniken och arbetet och står en hel del om framtidens arbetsliv med avseende på digitalisering. Vi har frågat 100 svenskar, tvärsnitt av arbetsmarknaden och tagit fram 5 sanningar då som man kan läsa om. Vill man ta del av den här så finns den bland annat på Curious hemsida och Polias hemsida som är 2 av våra dotterbolag. Innan man sedan tittar på hur vi lägger ihop då, om man tittar på den bilden där man kan se våra förmågor kombinerat med de typer av verksamhet vi driver, så tänkte jag berätta att vi, som ni kanske har sett, förvärvade ett bolag här bara förra veckan som heter Dreamwork. De har 2 varumärken, ett som är Dreamwork som är konsult, rekrytering och bemanningsverksamhet. Och sen har de Lisberg Executive Search som är ett väldigt känt varumärke inom Executive Search i södra Sverige. Huvuddelen av Dreamworks verksamhet ligger i Skåne, men de har en del verksamhet i Stockholm och lite grann även i Göteborg.
Och vi kommer tillträda de här i början på nästa året. Så att vi just nu pågår ett integrationsarbete. Vi kommer lägga ihop stora delar med det som är Poolia Uniflex, men det kommer finnas under en övergångsperiod. Kommer Dreamwork finnas kvar som varumärke. Det kan ju vara så att vi vill använda det i framtiden till något annat, för det är ett ganska bra namn. Lisberg kommer fortsätta som ett självständigt bolag. Och de kompletterar väl då Poolia Executive Search som vi har här i Stockholm, Mälardalen. Omsättningen där kommer landa på ungefär 160 miljoner och en ebit på ungefär 5%. Och det som gör de här också väldigt intressanta för oss och passar in i vår nya strategi är att de ligger i digitaliseringsframkant inom rekryterings- och konsultbranschen. De är bra på market automation, de är också bra på att använda data på olika sätt. Så det kommer vi kunna föra över och in i våra övriga delar i våra koncerner. Ja, om man sedan växlar till den bilden då, där vi ser de olika varumärkena och hur vi använder dem i förhållande till de här förmågorna som vi har då. Så ser ni till vänster där People, Tech och Strategy som är våra förmågor. Och då har vi verksamheter som vi bedriver inom de här rören. Och den stora delen är än så länge People. Och där har vi ett varumärke som vi startade vid årsskiftet som heter Curious. Och där har vi dels ett konsultföretag inom Life Science. Vi har startat precis innan vi bildade Curious, ett inom IT-konsultverksamhet i Stockholm. De har alltså utvecklare, frontend, backend, arkitekter och liknande. Vi har nu under hösten startat då det här som jag sa, managementkonsult för bolaget. Och vi har startat ett teknikkonsultföretag i Stockholm som heter Curious Technology. Alla de här verksamheterna ägs till viss del av de entreprenörer som är med och startar det här. Det vill säga vdn och kanske en eller två i ledningen. Och vi tecknar ganska långa aktieavtal så vi vill att de ska utvecklas tillsammans med oss. Men det är också ett sätt att få fram den här entreprenörsandan, att de ska känna att de har en del i företaget för att utveckla det framåt. Och det som är då Curious är då alltså inte bemanningsverksamhet utan det är konsultverksamhet. Och det finns viss del inom Life Science där som är rekrytering också. Då. Det som vi har haft sedan tidigare är Poolia och där jobbar vi då med rekrytering, lite bemanning. Vi har Executive Search och Interim Management. Och det är också då en ganska stor del av den här Dreamwork-verksamheten som kommer gå in under Poolia-märket. En del av det som finns i Dreamwork kommer in i Uniflex som är ett traditionellt bemanningsföretag inom industrilager och kundservice och lite enklare tjänster. Sen kommer vi behålla då Lisberg som självständigt varumärke. Som jag sa så har vi ju då Poolia Executive Search som är ett headhuntingföretag som har funnits inom Poolia i 10-tal år och de är stora i Stockholm och Mälardalen medan Lisberg är stora i Väst- och Sydsverige. Så jag tycker att de kompletterar varandra ganska bra. Tittar vi sen på techdelen så berättar jag lite om Workspace Recruit som då är en rekryteringsplattform som vi licensierar ut till kunderna där de betalar en prenumerationsavgift varje månad. Då får man tillgång till den här SaaS-plattformen då, som gör att man kan rekrytera sina egna kandidater när man inte vill använda oss. När vi köpte det så ägdes det av ett företag som heter ROI Rekrytering som är ett skånskt rekryteringsföretag. De finns fortfarande kvar. Det är de som står för utveckling av det här. De har också en del egna rekryteringskunder. Och vi äger 97% av det här företaget. 3% finns kvar hos vdn och några till av de anställda. För ett par år sedan köpte vi Student Node. Först köpte vi hälften och sen den andra halvan. Det är en startup från Stockholms universitets inkubator. De jobbar med att ordna framförallt digitala arbetsmarknadsmässor ute på universitet. Men de har även fysiska olika typer av nätverksträffar och liknande för studenter och tidigare studenter. Vi har en väldigt stor databas med kandidater som nu studerar i slutet på sin utbildning på universitet eller som precis har blivit klara. Vi har byggt en algoritm som vi kallar för Talent Reach som innebär att alla annonser som läggs ut på Curious hemsida och Poolias hemsida så går det ut i de fall att det är relevant till de här studenterna. Och vi har ungefär 30 000 studenter och på varje annons där som är kanske lite mer junior så går det ut en 5, 6, 7 pricksäkra då annonser till de här kandidaterna som är mest lämpade. Vi alltså spammar inte ut utan vi har byggt den här algoritmen som gör att vi ganska precis kan skicka det till dem som är mest relevanta för det jobbet. Vi tittar också på att förvärva ytterligare techbolag och det kommer att vara någonting inom HR-delen som hänger ihop med övriga verksamheter. Exakt vad det blir får vi se. Vi tittar ganska mycket på det. Och det finns ju både etablerade företag och nystartade företag som vi tror kan komplettera oss ganska bra.
Ja, längst ner på den här bilden då har vi Curious Minds and Insights som då är ett managementkonsultföretag som vi nyligen startat. Och där vi då ska hjälpa våra kunder med de utmaningar de har inom HR och talent acquisition. Men också kunna generera insikter från den data som vi samlar in eller har samlat in på olika sätt. Yes, ja. Kunder är viktigt för oss. Vi har ju en stark säljkultur. Här är ett axplock på de kunder som vi har jobbat med här under året. Och det är ganska spritt mellan olika branscher. Det här visar kanske lite mer större företag, men vi har också en hel del små och medelstora företag. Det är ju lite lättare att få en bättre marginal av mindre företag, men å andra sidan så är det svårare att få volym. Så att vi har en ganska sund och bra mix av det här som vi är nöjda med. Tänkte sen vi skulle kika på lite siffror. Senaste rapporten släppte vi i slutet på oktober. Tittar man på Q3 så växte vi med 15% i koncernen till 511 miljoner. Ebitda gick ner lite grann, men då har vi dels satsat ganska mycket inom Curious på att starta nya företag. Vi har också satsat ganska mycket inom Poolia för vi vill fortsätta växa. Och det har också varit en ökad konkurrens inom Uniflex. Uniflex är den delen där det har lägst marginal och när man tittar på konkurrenterna så är det också där de har lägst marginal och det är också den typ av verksamhet som är enklast att starta. Så lite som ni kanske förstod av det så tidigare så är det framförallt inom Poolia och Curious och den här techdelen som vi kommer fortsätta satsa extra mycket. Vi vill ha kvar Uniflex och det är ett fint företag men det är kanske inte där vi lägger de extra resurserna för att få det att växa. Å andra sidan så finns det möjlighet att skruva lite på marginalen och hitta kanske andra typer av affärer där kunderna är villiga att betala för den kompetens och den flexibilitet vi tillhandahåller. Så vi håller på med ett projekt nu som vi beskrev i Q3-rapporten där vi kontaktar de kunder där det är allra lägst marginal och där det är tveksamt om de är lönsamma för oss. Och är det så att de inte kan acceptera ett högre pris så måste vi avveckla dem. Och det kan innebära liksom ett litet hack i tillväxtkurvan för oss. Men det är viktigt att man tjänar pengar på alla kunder. Ja, EBITDA-marginalen följer då EBITan så att den var lite lägre. Just här nu i tredje kvartalet. Då. Delar man upp det på de 3 segment som vi redovisar i kvartalsrapporten så är det Curious, Poolia och Uniflex. Inom Curious är det de här bolagen som jag tidigare räknade upp. Och som ni ser där så har ju både vinsten och ebitan och ebita-procenten gått ner. Men det beror på att vi startar en hel del nya verksamheter. Vi lanserade också varumärket under året så det har varit en del satsningar på marknadsföring och kommunicera i varumärket. Poolia växer väldigt bra, gör en bra vinst men lite lägre ebita-procent även här på grund av att då, som ni kanske sett så har vi förnyat Poolias varumärke, det gjordes under sommaren. Och vi har också satsat ganska mycket på olika typer av försäljningsresurser för att kunna få bra fart här och fortsätta växa. Uniflex är en utmanande marknad då, och där är det tuff konkurrens och vi jobbar med olika projekt då för att öka ebitan. Det kan å andra sidan då göra att vi får lite lägre omsättning framgent. Och i samband med den här med Q3-rapporten lanserade vi också nya finansiella mål. Och då är tanken målet är att det ska växa med 20%. Och fördelningen där mellan organiskt nya verksamheter och förvärv är ungefär 5% förvärv, 5% nya verksamheter och 10% organiskt. Tittar vi på ebitda-marginalen så vill vi nå upp till 5%. Nu har vi under vissa perioder lyckats ligga lite högre, men generellt sett så är det så också att det har varit en bra marknad, märkligt nog kanske kan man tycka, men under pandemin för Uniflex. Och det har inte varit hållbart i längden så att den kommer tyvärr dra ner det här då så att det ligger som det är nu då runt 4%. Och vi avser då att jobba upp den till 5% under och samtidigt då växa hela koncernen. Ja, skuldsättningsgraden då kan få uppgå till 2 gånger ebita. Och den skulle i så fall vara aktuell att ta upp lån om det är så att vi hittar intressanta förvärvskandidater. Idag har vi en positiv kassa som är ganska stor så det har inte varit aktuellt. Men det kan ju dyka upp tillfällen som gör att vi vill ha det så. Det är också så att vi har tidigare dragit ut ganska mycket pengar. Men i och med att vi börjat förvärva bolag så blir antagligen under några år lite mindre utdelning. Å andra sidan så tror vi att vi kan växa bolaget och vinsten på ett bra sätt här. Exakt hur det blir får vi reda på när vi släpper rapporten för bokslutskommunikén där som kommer i slutet på februari.
Och sen då avslutningsvis, vi är alltså ute på en tillväxtresa. Vi har ambitionen att dubbla omsättningen till 2026 och då ska vi också nå 5% i ebit. Och som jag sa lite här, på den här bilden ser man hur vi tänkt att tillväxten ska fördelas. Så det blir en del förvärv, en del nya startade verksamheter inom framförallt Curious och sen så en organisk tillväxt. Så att det var väl ganska precis på tiden. Så att, ja. Tack så mycket Jan för det. Jag tänkte följa upp med lite frågor och tänkte börja med den här nya resan ni är ute på med era nya mål. Där ni, ja, men, som du sa, för liksom kolla på dubbla bolaget till 2026. En del av det är ju organisk tillväxt. Hur mycket av den organiska tillväxten tror du kommer komma från generell marknadstillväxt kontra att ta marknadsandelar från andra aktörer? Jag tror att det kanske finns 75% marknadstillväxt och sen är det resten är sånt som vi gör bättre än marknaden. Och vi vill framförallt se till att växa inom Poolia och Curious. På Uniflex så är det lätt att växa, men vill man tjäna pengar också så är det lite svårare. Och det gör att där kommer nog kanske kunna hålla jämna steg med marknaden. Bortsett från nu de närmsta kvartalen när vi avser att avveckla, eller antagligen blir det så att vi får avveckla en del kunder som inte då är beredda att betala för det, ja, den kvalitet vi helt enkelt tillhandahåller. Och om du liksom på den delen som generella marknadstillväxten förväntar ni er att liksom utnyttjandegraden på sysselsättningsmarknaden går upp, att ni ser att det är ett ökat behov av bolag som sysslar med bemanning till exempel, eller ser ni mer att ni tror att arbetsmarknaden kommer se starkare ut 2026 än vad den är idag? Jag tror generellt sett så kommer Sverige ha en bra arbetsmarknad, även om den säkert blir sämre närmsta tiden här. Men man har ju sett under lång tid att alla former av så att säga, gigarbeten, konsultverksamheter, underkonsulter och liknande har ökat. Och det hänger ihop med hur utveckling i samhället, att många människor vill ha en större frihet och företagen har behov av större flexibilitet. Sen så vill ju inte vi in på den marknad som finns med avarter där man liksom sitter och väntar och sen blir utskickad för några 10 på korta uppdrag, utan det ska ju vara riktiga jobb och vi har ju kollektivavtal i våra verksamheter och de flesta uppdragen är på heltid och det är ganska långa uppdrag då. Men den marknaden tror vi kommer att stärkas och det gör att vi kommer att vara en del av det, men vi har också upplever en bra strategi och en bra vision som gör att vi kan växa snabbare än marknaden. Toppen. Och sen som en andra del så ser ni ju förvärv och där har vi sett att ni har gjort bland annat två förvärv, ett nyligen här med Dreamwork. Letar ni något liksom mer i tech-hållet eller som nu senast när ni gjorde inom people-delen? Hur ser ni på förvärv och liksom vad är ni främst ute efter? Det som kommer bli framåt här är framförallt inom tech-delen. De bolagen behöver nödvändigtvis inte vara jättestora, men de har en intressant nisch som gör att vi kan använda den stora kundstock vi har för att få ut det till en bredare marknad. De har ofta en lite högre ebit än de här 5% och det gör också att vi blir mer intressanta och relevanta för kunderna. Det vi också tittar på det är mer traditionella konsultföretag. Det kan vara en IT-konsult eller teknikkonsult. Det blir nog inte så mycket traditionell rekrytering och bemanning som vi kommer förvärva framgent. Om det inte dyker upp något väldigt speciellt bra tillfälle där är någonting som matchar in till oss väldigt bra. Så framförallt inom tech och konsultverksamhet blir det. Om vi kollar på det senaste förvärvet med Dreamwork så nämnde du att de hade en bra digital expertis som ni troligtvis kan få dra nytta av i övriga gruppen. Hur skulle det kunna se ut? Tänker du att du skulle kunna få en bättre marginal inom Poolia tack vare det här förvärvet? Eller dels handlar det om att vi står inför ett skifte när det gäller våra hemsidor och man behöver bygga på ett annat sätt där. Alltså man kan få en starkare market automation-funktion men också att man kan använda det i marknadsföringssyfte på ett annat sätt. Så det kommer öka omsättningen. Sen gäller det också interna processer där de har en del digitala verktyg som de använder för att interna arbetet bland säljare och rekryterare ska bli mer effektivt som kan använda. Och det kommer öka ebitda-marginalen. Och sen om vi kollar lite på marginalmålet på 5%, vad skulle du säga krävs för att nå hela vägen dit? Dels så behöver vi skruva upp den lite grann på Uniflex. Den ligger ju, alltså realistiskt om man tittar vad man kan uppnå där så är det någonstans mellan 2 och 3% om man tittar på konkurrenterna, även om vi har legat högre här nu under och efter pandemin. Men den måste ligga en bit över 3%. Sen måste Curious då, där vi ska kunna komma över 10% kunna nå det. Och sen Poolia då kanske runt 10%. Och för att göra det så behöver vi ta mer betalt av våra befintliga kunder och den här startup. Så vi startar ganska många företag inom
inom Curious. Vi måste komma till någon slags jämvikt där. Men just nu de närmsta kvartalen kommer vi starta en hel del företag. Då kostar det pengar. Men när vi kommit förbi det så kommer vi se att marginalerna kommer öka. Ser du ett scenario där ni skulle kunna överraska över 5% om ni lyckas med den här transformeringen där kanske Uniflex del minskar lite snabbare än vad ni hade tänkt? Eller hur ser du på det? Ja, men det kommer vi absolut göra. Om den andra delen ökar snabbare med högre marginaler så kommer snittet bli högre än 5. Men främst nu då, de närmsta åren, så är 5% den ambition som vi har. Sen tänkte jag avsluta med, det är en ganska knepig marknad nu kanske. Vi har sett lite makroindikatorer som har pekat åt fel håll här, men vi har fortfarande en stark arbetsmarknad i Sverige. Hur bedömer du liksom er organisation och det ni ser på marknaden, läget just nu? Alltså det är alltid positivt för oss med stark arbetsmarknad. Men annars är det ju negativt om det går sämre för företagen och de har mindre att göra. Då har de mindre behov av de tjänster som vi tillhandahåller. Och det gäller ju många företag, så det är inte unikt för oss egentligen då. Men det är nog så att 2023 blir ett utmanande år för alla. Så att vi får försöka göra det bästa vi kan. Men vi vet ju också att efter lite sämre tider så kommer det bättre. Och som sagt, det här målet vi har är fram till 2026 då. Och vi har ju precis påbörjat resan, men den känns jättespännande och jättebra. Och det är väldigt roligt och inspirerande att jobba med de här nya ägarna. Och sen någonting som ni kanske inte har pratat jättemycket om, men vi är inne i en miljö där det har väldigt hög inflation. Hur påverkar det er och liksom hur ser era avtalsstrukturer ut mot era kunder? Ofta så har vi, eller jag ska säga, i stort sett i alla avtal så har vi följsamhet mot löneökningar, löneinflationen. Så att när lönerna går upp så får vi höja priserna. Så vi är inte jättepåverkade av det. Även om det såklart är så att om det blir stora löneökningar så kan ju motståndet vara högre hos kunderna möjligen att få igenom det här. Men det kan också vara så att de kanske köper lite mindre när det blir dyrt. Men generellt sett så är det följsamhet rakt av. Stort tack på svar på de frågorna och för att du kom hit och presenterade med oss idag, Jan. Tack själv. Tack.
Hi and welcome to ABG Sundal Collier's Investor Days. My name is Hanna Forsgren. I work as an equity research analyst. I am happy to welcome Swedish Sterling and Dennis Andersson, CEO. Welcome. The stage is yours. Thank you very much. Good morning, everyone. So for those of you who hasn't heard about Swedish Sterling, we are a clean tech company, and we have quite a simple and smart business idea. We are able to take residual gases, waste gases from metal industry and turn it into electricity. And we do that by using Stirling engine technology. We take those Stirling engines and we put it into a container, and we can basically ship it to any site in the world. So when we do this process, we are delivering three value propositions to the customers. Basically, we recycle their waste gases, which is then a kind of a free fuel, feeding our engines and turn it into electricity. So we by that solve a problem that the metal industry have had for decades. They didn't know what to do with it, and they didn't find a technology that could handle it. But we have a unique technology that can basically handle the residual gases, turn it into electricity, so it's true recycling. At the same time, they get electricity, they get more electricity, and they get cheaper electricity. And last but not least, we develop by that carbon credits to them. Because when we produce a megawatt hour in our technology, that means that they buy 1 megawatt hour less from the local electricity company. And it is just the fact that most of the electricity provided in the world comes from the source of coal and coal mines. So we are entitled to develop carbon credits with our solution. So it's not only a product which gives electricity or waste gas, it doubles the value by providing carbon credits. And I will come back to South Africa, which is our entry market. That's the only technology that can provide them with carbon credits, which is not the case in South Africa with wind and solar. We are listed at Nasdaq First North since a few years. We have an entry market in South Africa, and one can ask themselves, why are we in South Africa if we are a Swedish clean tech company with headquarters in Gothenburg? Well, it's just as simple as that there was a pull from that market. There was a big need. As I said initially, there was a need to solve a problem that they had for many decades, what to do with this waste gas. And complaints starts to come from governments, employees, shareholders, society, that you cannot just pollute as nothing has happened. And that's why we came first thing to South Africa. And it's also a fact that they have a lot of smelters there, ferrochrome and ferroalloy industries, which is a starting point for us. It's not the ending point, but it's a starting point, and it's a lot of it. That means that they have a lot of these waste gases, which is, as I said initially, free fuel. We have 2 customers as we speak. So we have proven our technology by delivering a pilot to Samancor, one of the 2 giants producing ferrochrome in the world. And we are not only testing and verifying our 3rd generation of our product, which is called PowerBlock. It's also a fact that we are invoicing electricity. So when we get gas from them, they get electricity back. So it's up and running. With Glencore, which is a huge raw material company, one of the biggest in the world, they, based on that proof, selected Swedish Sterling as a supplier of PowerBlock, which is the Sterling technology solution. And so we will be a part of their net zero targets, and I will come back to that a little bit later on. Just to understand how huge this market is, and that we are only grasping the surface of this market. If we could theoretically take all theoretically
residual gases in the world, and I have an example of 140 normal cubic meters. If we could use that and turn that into electricity, we could provide the whole African continent with electricity. So the market is endless, and we are only touching a small part here in South Africa. But as I said, it's the starting point, it's not the ending point. You see a view of the power block here, the blue 40-feet container with all the Stirling engines in it, provides up to 3,500 megawatt hours annually, and equally reduction of CO2. And there we have the really exciting news, that they can combine an investment with a great payoff of the product, at the same time capitalize on carbon credits. Just very briefly, what the product is about. It is basically on the right-hand side that container, as I mentioned. We put 14 Stirling engines into it, and every engine provides 30 kilowatt, and that adds up to 400 if we go full throttle with it. And what we can provide is equal to heating up 700 Swedish households, which is quite a lot. It has a warm and a cold side. So when you think about these flared gases coming up of the chimney, we basically take those that heat and turn it into every and each engine. And on the left-hand side there, you see the engine itself in a rack called power conversion unit. And the blue thing on the top, that's the combustion chamber, which is sitting on the outside of the Stirling engine, which is not the case with an internal combustion engine, which we are more used to. And that is one of the secrets with this, is that makes this engine quite agnostic to the fuel, and it can handle various quality. And it's not so sensitive to the fuel quality. So that's why I can say that that's the only technology that works for the metal industry so far. So we have a window of opportunity, which is fantastic. And then it's a little container in the bottom there with a red top. We put the working gas there. And don't mix that up with the gas coming from the outside. It's helium or hydrogen. And we cool it and heat it up in sequences. And when we do that, we push this working gas out in the cylinder volumes, and we create the temperature difference and the difference in the cylinder's pressure, and that makes the pistons going towards the crankshaft connected to a generator, giving them electricity. So, and then it's just going on as long as we get gas. So basically, it's a 24/7 operation, which is not the case with wind and solar. I have nothing against wind and solar, I can tell you that. But it's the fact that this works as long as they produce their furnaces. And that is an upside. And I have to say, we had a great heads up from, kick off of this engine by the lifelong license from Kockums Saab, the submarine supplier. And they are doing world-class Stirling engines. And we have a lifelong license from them, which gave us a kickstart in the company. I have to say, what you see there is a generation 3, has nothing to do with Kockums Saab. We pay a little royalty, a very tiny one. But the generation 3 that you see here, that's completely ours. And the patents we are posting, and we got one the other day, on a conceptual level, that belongs 100% to Swedish Stirling. That's the product. Now, I spend a few more minutes here on very important stuff. As I said, we have a unique technology. It's up and running. It's proven. So we have left the startup blocks and going into a kind of an industrialized phase, where we have also put this product into serial production in our factory in Sibbhultsverken, Skåne. And we have a local company set up in South Africa supporting our customers there. And the commercial breakthrough we got last year was with Glencore. And that was fantastic for us. We couldn't ask for a better, stronger
customer, and we have the best of relations with them, which really a small company need, that we can naturally talk to each other. And I was there last week, spending the week with them, renegotiating the contract that we got. And I have to be a little bit more precise here. When I stepped in as a CEO a little bit more than 3 quarters ago, I was asked to execute that deal. And it was an energy conversion service agreement. A great idea at the time. We could by that be in control over the rollout and also owning the carbon credits. Now, the trick is, if you're a small company, it's quite capital intense for a $25 million project to take all that investment, produce it, deliver it, put it into operation, and then charge for electricity. So what we did a while ago was that we changed the business model. We have a better way to come to positive cash flow. We would like to just sell the products to them. My view is we don't need to prove so much the product anymore. It's up and running with Samancor. Now we have agreed with Glencore management that we are both willing to renegotiate this energy conversion service, like a rental stuff, into a procurement sale agreement. That's good news. And as I said, I was there the whole last week, and I will continue with it until we're done. So the scope hasn't changed. It's 10 megawatt, is 25-ish power blocks. And the rollouts will start as soon as we are done. I basically have 3 to 4 power blocks waiting, already produced and ready for delivery in our Sibbald factory. So it is there. And I believe this is a win-win. It's not only good for Swedish Sterling, it's good for Glencore. And if it's good for Glencore, it's good for us going long term, because we will get paid sooner than later. It was always a fact that after rental, they were supposed to buy it out anyway. The difference now is that they do it a little bit earlier. And if they do that, we get a better cash situation. We can finance the production and start to roll out. And they get in charge of the product earlier, and they get the carbon credits. So it's a win-win for us. And I'm very happy that we did this thing. It's a bit complex outside in to understand this, but this is what we do in order to take us to a positive cash flow as soon as possible, of course. So we are in place with them, we are negotiating, we have produced, we have 4 up for delivery, and we are waiting for that to be finalized. I would say Jappi Fuller, the CEO of the Ferroalloys, give us very strong support. He's been to the factory a couple of times. He has been there once. They have been there several times. And they are really believing this is a meaningful contribution to the net zero, even though we are a tiny starting point. But as I see it, this is not the end point. It's the starting point. So this feels great to have this strong customer backing us up. I will also add, coming back to the capital situation, if we should also stay trustworthy there, being the ones selling the products, rolling it out, be responsible for the operations and taking care of the operation and maintenance, which is what we discuss, then we have to strengthen our balance sheet. It's just a fact. So that's why we, as we speak, the board of Swedish Sterling has decided on a rights issue where we aim for 200 million kronor. And those money will go to financing the production of the power blocks. And that will help us to come to our plan, which is positive cash flow during 2025. So these are the reasons we are doing this. So everything else in place. But that's the topic for us now. That's why we ask for this rights issue. This is a picture from Samancor. It's up and running. Great uptime. That is of course various with also the gas supply and availability of gas, but it looks very good there. And we are since
years up and running there, thousands of test hours and invoicing electricity. I end with a beautiful, I wouldn't say it's beautiful to look upon a smelter, maybe if you work for Swedish Sterling, but this is a fantastic smelter, one of the biggest in the world, and we're gonna supply them with these power blocks that will help them to come to net zero step by step, and develop carbon credits. And when we deliver, we're gonna sell more. So it's up to us to prove now that we can do that. That's the good news, that it's up to us. With this strong customer, it looks quite bright going forward here. I'm going to stop there. Maybe there are some questions. Yes, thank you very much, Dennis. So my first question is, what is the biggest focus area for you the coming year? The absolute focus is to make this project a success and to stay in this very good relation with Glencore. It's one of the greatest assets we have. And the only thing we can do to keep that asset is to deliver and its performance. So it's going to be about rolling out power blocks, make sure it works, and when it works, we're going to sell more. That's absolutely clear. And then also make sure that this business model is going through so that we can have a better way to positive cash flow much quicker. Where do you see yourself in 5 years from now? Me? No, the company, of course. That's good. The company is then flying on its own. It's flying based on the value propositions we have, the customers we have. And if we get this right issue right now, we can start to roll it out. And we are so eager to do that. So by then, we are flying, we're prosperous, and we can start to roll out power blocks to many, many more sites outside South Africa. We are talking to smelters in Europe and even in Sweden, I have to say. Because everywhere there is a residual gas or a heat, doesn't need to be from ferrochrome, can be any waste heat, there is a place for power blocks. What could be a potential sales driver for power blocks? The sales driver? What could be potential sales drivers? Yeah, it's absolutely a product which you can upgrade and make more efficient. So first one is that you can always develop new generations giving more output. And when we get the yield up, the product life cycle is very, very long. We are calculating up to 25 years with very long service intervals. So it's a quick payoff for the product, and it's absolutely good operation and maintenance costs, and it's modular. So why shouldn't we be able to roll it out wherever you have a source to fuel it up? How are you affected by the current macro situation? Yeah, we are for sure affected. That's clear. And I think we have done, I think, what we can. We have secured our suppliers. We have some components a little bit more complex than others with longer lead time. We have tried to secure that since a long time. So we have tried to prepare for times where it's a little bit challenging. We learned that during the pandemic situation. I think we learned a lot there. But once we were through there, we saw that, okay, we had a situation where interest rates goes up, inflation goes up. Everybody starts to be nervous. And I don't think it will be better that there are a lot of people that are convincing themselves every day how dark the future looks like. I have an absolute positive view on the future, because the environmental challenges we have can't wait. I'm sorry to say, it cannot wait. And we can still, no matter of macroeconomic situation, have a great payoff of our product, because it's a good fit now. Who doesn't want to have electricity cheaper using free fuel? I have a bright view on the future, I have to say. Why should customers choose Swedish Sterling?
Because we are a young, not me personally, but a young Swedish clean tech company with a unique product, a unique solution that now needs support to gear it up. The topic is the financing of the power blocks. The topic is not technologies, not that it doesn't work. It is to finance the blocks for production and start to roll it out. So that's absolutely the coming back to the focus right now. What other geographical could be interesting for Swedish Sterling? First, we would like to make this a success in South Africa, but we are in parallel talking to smelters in Southern Europe. And of course, that situation is affected by the macroeconomical situation. That would be wrong not to say that. We could have been a little bit earlier there. But we are talking with them, and we are also talking to smelters in Sweden. We would like to go into Europe and Sweden as soon as we can. But the patents we are posting for the concept, it goes into most of the parts of the world. So that is, the end point is global when we are up and running. Thank you very much for your presentation. Thanks very much for having me. Thank you, everyone.
Hi and welcome to ABG Sundal Collier's Investor Days. My name is Hanna Forsgren and I work as an equity research analyst. I am happy to welcome Anders Storm, Group CEO for Sivers Semiconductors. The stage is yours. Thank you so much, Hanna. Happy to be here. My name is Anders Storm. I'm the Group CEO of Sivers. I've been with Sivers now for almost 8 years. I've sort of almost 3 decades in the data telecom industry. And I've been working on the sort of turnaround of Sivers now for a couple of years. So to tell you a little bit about Sivers, Sivers is a company who works with sort of very high-tech solutions. We have 2 business units. One is within wireless, where we have 5G and SATCOM products. And the other one is within photonics, where we have different lasers for sensors and datacom type of products. Today we have about 43 design wins within 5G and SATCOM, and about 19 customer engagement within the photonics business. Today we are about 132 people. We have our head office here in Stockholm. We're listed at the main market, mid-cap here at Nasdaq. We also have offices in Glasgow, where we have our fab for the compound semiconductors, the photonics stuff. And we also have offices now in the US after the acquisition of Mixcom a bit of a year ago. What are we actually doing then? We are doing the technology that sends out sort of the data or the light or the radio waves into the air. And we do that for high speed or silicon photonics or autonomous driving or radar. So it's actually the light or the sort of radio waves. That's our technology, how we take it from the digital world into the world of the analog world, basically. And we do that for a lot of extremely interesting mega trends that is up and coming and also here right now. So high-speed broadband for fiber to the home or 5G, we have a lot of customers in that. We have customers now in autonomous driving for LiDARs. We have silicon photonics, where we do things with AR labs that are doing really interesting things with our technology. SATCOM order, we got one on Friday. I'm going to talk more about that. It's a really big one, our area. Augmented reality, we do lasers for that. We also have health monitoring type of things. So where is Sivers coming from? I mean, in 2016, we were on Aktier Spotlight. We had a turnover about 18 million kronor. We've been sort of redoing the whole company with all new products since then. We've been sort of acquiring companies over time. We started with the photonics business in 2017. We moved to Nasdaq First North at that point as well in November. We started to bring in more and more investors. I think we had about 800 investors from the beginning. Now we're about 20,000 investors in the company. We progressed over time and added design wins and up now over 40 design wins. We also listed on the main market, and we did another acquisition and M&A, and we're accelerating the revenue now as we stand. And it's been a couple of sort of challenging years now over the pandemic, but now we really see an interesting future. Just to look a little bit about sort of what kind of things have happened over the sort of 2022 where we've seen an acceleration. We always talked about the second half of 2022 being where we sort of will see a start of acceleration sort of after the post-pandemic stuff. So we've been growing this year, 23% so far over year on year. We have a sort of integrated a transformative acquisition of Mixcom, getting into completely new areas, especially SATCOM, where we just took this huge order on Friday, which is sort of very interesting. And we are actually now using the whole wireless company to deliver on this order. So it's not just the people from Mixcom, but also within the former Sivers Wireless that can bring in this thing. So we're seeing more things, and there's a lot of that kind of things that can happen in the future. We also got multiple orders this year from our sort of big Fortune 100 customer, a consumer electronics company, which we've been working with 4 years now. They have totally invested in development, 130 million. So now they're just the second largest company when it comes to NRE with us. So that's very interesting for the future volume production for sensors for consumer electronics. And the 170 million SATCOM order, I'm going to go into that. We got our first sort of larger 5G order this year for 20 million SEK.
We added another Fortune 100 US customer this year as well. We're working with sort of very future winners like within photonics with AR Labs, for example. We have a new company in South Korea who's doing things for sort of transparent antenna for mobile phones where we can actually have sort of 5G into the metaverse. And in total, actually now from the 12th of September, we added 210 million in order inflow in the company. And that's an absolute record for the company, which is a very good start on the growth journey that we see ahead. If we look at photonics, what is that? It's actually something completely new that hasn't been done really before. It's actually merging the sort of light sources with the standard silicon that we use today in all different applications, where you have a possibility to get sort of light directly from the silicon. And you can do and miniaturize this, and you can do really interesting things. Most of our customers now are based on this kind of technology. We have some really interesting patents on the type of waveguides that you can do to get the light from the silicon into the light source and then send this out into a data center or into some kind of sensor in that type. This market is really an emerging market, and we do that in a material called indium phosphide, and that's a material that needs to be used to actually do a good laser. You can't do that on silicon. So this type of material is sort of driving this market, and looking at Joule saying this is going to be a huge growth going forward. Microwave Journal was even mentioning sort of indium phosphide is the holy grail of consumer electronics in the future. So we see a very, very interesting market. And as I mentioned, we have one consumer electronic customer, which has already invested 130 million just in getting a sensor to the market. And that's before volume production. So that's a heavy investment. Another project we're really proud of being part of is with one of the coolest companies in California right now called AR Labs. They're doing a solution to be able to send light between the CPUs within high-speed computers in the future instead of electricity on copper. So this is a technology where you can see this array here where we have 8 different frequencies in the lasers, and we can send 2 terabit of data with 90% less energy consumption. So it's very sustainable also for the future of the data centers. And this company has recently got investors like NVIDIA, Intel, HP. Everybody wants to be part of this, and we are a sub-supplier of these lasers to make this happen. So this is an extremely interesting market. If you want to know more about that, look at our Capital Markets Day, where their CEO is talking about that himself. And he is saying that there is sort of a $7 billion SAM, serviceable addressable market in the future for these kind of things in the future. So we are starting sort of the first type of volume production next year, and we're working with them currently to get sort of into the qualification phase on this product. Talking a bit more about this sort of consumer electronics company, I mean, we've been getting orders. The first order in 2018 was 20 million SEK, and we got orders all the way to now. This year has been the biggest year for us so far. Feels really, really good. We cannot, of course, promise that this is going to go to volume, but if it goes to volume, this is a huge opportunity for us. You usually say that you can get everything from sort of 2 to 10x in the volumes per year in this when the volume comes. So it's very, very interesting. This is another Fortune 100 customer that we signed in May. This was just sort of a 7 million order, but this is light sources for augmented reality type of things. Also extremely interesting. We'll see if that comes to the next phase. This is still early phase, but this is the kind of customers we're signing up now, thanks to all the work we've been doing also with the first Fortune 100. If we look at the wireless business, we already sort of have signed up a lot of design wins, as you call it. We have that ranging from everywhere in 5G, sort of fixed wireless access, which is sort of broadband solutions. We have track to train, where you can get it into the trains. We have a lot of different things. Here you can see the 11 sort of customers and 23 ready hardwares that is out there in the market already. It's ranging from companies like Adtran and Cambium, which is sort of tier 2 listed NASDAQ companies in the US, all the way to smaller startup that does really cool things with
backhaul and replacing wired technology in the building. So our technology, with just a few type of sort of chipsets, we can actually service a very, very large market. This market is sort of growing. It has been a bit delayed compared to what we saw from the beginning. But as you can see, sort of the 5G millimeter wave here in 2019 was sort of a $53 million market. That's going to go to a $2.7 billion market in 2026. So it is coming, but it's been sort of delayed for a few different reasons. In the US, for example, they've invested in some lower frequency while they were sort of doing these high band frequencies as well. Looking at sort of what we're doing in the SATCOM industry, it's quite interesting. The sort of the Allspace customer who was on our Capital Markets Day, they are talking about a completely new type of satellite terminal where you can actually beam steer. Before we had these big dishes and you had to point them in one direction, and sometimes you have very slow mechanical movement to sort of point at the satellite that was geostationary, which is sort of standing still at one spot and following the Earth's rotation. Now we're using sort of medium Earth satellites and low orbit satellites like the Starlink, where you can actually, they fly around, thousands of them, and you sort of mix and match between and connect. This solution is the first solution who actually can connect to any stationary and have double number of connections at the same time, make before break, which is really interesting for military type of applications, for example, where Allspace is really strong right now and have done a lot of testing. And as you know, right now, military applications are quite important at this current geopolitical situation. So talking about the big order and what that is all about. So looking at what we're doing now, when we acquired Mixcom, we got what's called beamformers, and which is part of the current generation of this customer we're talking about. With this order, we're also adding 2 other chipsets into that solution that's going to be the next generation. So we're going to have 4 type of chipsets in the second generation ground station. And they are paying us 170 million over a sort of a period until June. 75% of that is going to be revenue recognized over the coming year, which is sort of comparing to 100 million turnover today. It's sort of doubling the turnover just with this order from this specific customer. And also, I mean, looking at the chipset volumes and so forth, this is a 50 billion SEK total addressable market. So if we can see this sort of growth here to 2030, if our customer becomes really successful, the volumes are going to come and be quite substantive. And we're talking about sort of a multiple of what this is in sort of volume orders. And we already have volumes ordered for the current chipsets that are going to start from next year. So that's about, of those 210 million we have now, there's about 20 million for Q1 to Q3 next year that's going to be delivered. And that's just for small, very small volumes, as you can see in the beginning. So we expect this to grow very quickly later on. And here is sort of part of that order that we released in 21st of October. So summarizing this sort of, I mean, we are now in a lot of different very interesting areas. Please look at our Capital Markets Day and hear what these CEOs are saying themselves about their solutions. They are saying that Sivers technology is vital for our solution. We are the technology that get the signals from what they're doing out into the air or out into the analog world. So without our technology, these things will not happen. So very important, and I'm so happy to be sort of partnering with these guys, be part of these kind of things, but there's a lot more other things. Also to understand sort of, okay, we are a semiconductor company and you are all sort of way back in the bus, and there's other people who's going to sort of deliver these things. So there's long lead times in some cases. So looking at AR Labs and Allspace here, for example, you can see that indirectly, the customers we have is like NVIDIA, Intel, HP, and Lockheed Martin via Allspace or via AR Labs. Via Allspace, we have US Army, SCS, which is SATCOM company, Boeing, Telsat, Inmarsat. All of those guys becomes our customers. If we look at the sort of 5G stuff, we can talk about rail operators like EVO Rail, who now is rolling out these sort of things in the UK.
We are more and more getting into the defense industry, and you might have seen Dagens Industri yesterday went out with sort of Sivers is getting more and more into the defense industry, and we have US Army, Boeing, Lockheed Martin, and so forth via these things. On top of that, we have the photonic sensors within consumer electronics, and we have automotive things within LiDAR and so forth. So it's a huge amount of opportunities that we are trying to address. And the total market for this is sort of a $10 billion market where we sort of, who is addressable for us. And we're starting to see now going from these development contracts, which we also going into volume going forward, we're seeing some volume orders coming. So to summarize all of this, first 9 months, still okay growth, 23%. We expect much more than that in the future, as you've seen from the order pipeline. Photonics received sort of more orders within the Fortune 100 customers. Transformative acquisition of Mixcom, which is going to change a lot of things. I don't think you've seen everything yet, what we're doing, but there's a lot of things happening. And we're seeing a positive move with many customers due to that. The SATCOM order, of course, on Friday, ground changing and very important for us to get into that market. And we're going to see more satellite customers coming. We have a new one, Fortune 100. We have 5G orders as well, even if it's slower, but it's coming. And to summarize, I mean, 210 million in orders just from 12th of September to today is way sort of good for us and moving us in the right direction here in the future. So thank you very much, and I open up for questions. Thank you very much, Anders. So my first question is, could you please walk us through the economics of your business? What sort of maintainable margins can an investor expect in the longer run? Yeah. So if we look at sort of, there are two parts of our sort of revenue coming from. One is the sort of development, where we have about 70% of what we call NRE, non-recurring engineering, which is 7% of revenue right now, and then we go into volume. So for that, we've been lying around 40 to 60% in gross margins. When it comes to the hardware that we're selling, it's dependent on the volumes and so forth, but it's also going to be similar. So 40 to 60% is sort of the standard gross margins for semiconductor companies. And of course, the better you do it, the closer to 60% you get. But that's sort of where we are targeting to be. Your technology has broad use cases: 5G, fiber optic, communication, and optical sensing. How do all these fit together in the larger scheme of things, and which use case is the most likely to dominate going forward? So it all connects via this, as I said, taking things from the digital to the analog world. So we are the sort of people who can sort of translate the digital data into an analog data out in the world. So I mean, that's the important thing here, that we are really good at that, and we can do that both for sort of light and radio waves. So that connects to how the customers are sort of doing their stuff and how they're developing their things. I think that sort of there's so many opportunities here, so it's almost impossible to say who's going to be sort of the biggest ones. But I still think that all of these, silicon photonics is going to be huge. SATCOM is sort of obviously now moving very, very quickly. And 5G is a bit delayed, but it's still going to be a very large chunk of the revenue in the future. So I think it's going to be a mix of all three, actually. All right. Recently, you announced that you signed a strategic development agreement with a European satellite communication company. Could you please briefly explain the importance of this agreement? Yeah, so it is sort of bringing us into a sort of a very strategic partnership with this customer. First of all, we got from Mixcom these beamformers and got them into their SATCOM solution. Now we're going deeper and sort of increasing the value of what we are providing to this customer, and we're becoming sort of one of their most important suppliers when it comes to sort of chipsets. So that is, of course, very important. And then they put the trust in us to deliver these things. It is sort of also huge for us in the way, seeing that we can actually do not just sort of volume orders in the future, but also larger NRE projects and delivering them. So I think it's a substantial importance, and it also shows that in this environment where we're probably going to see sort of the world going into a sort of
slowing down everything. We're seeing high interest rates and all of that. But we are quite sure that now we can go straight against that market and grow independently what happens. Because all of these things we're working on, including military and everything, that's like electricity and water. People are just going to need that. So now we can see that growth. And we passed the pandemic in that sense, so we can now relax in those things. Supply chain issues and high semiconductors demand were two important topics last year. Now it seems that large global semiconductors business are guiding for lower global semiconductor capex. How are you impacted by these macro trends, and what is your take on the present circumstances? Yeah, so I see it as fairly positive actually, or very positive actually, because one thing has been that many of our customers so far who's been in volume production is smaller vendors who have maybe not the muscles to push the semiconductor industry to get the number of chipsets they want. So there's been a chipset shortage for many of them and therefore delayed the technology. Now when sort of the demand from the automotive industry and everything goes down, they will have access to more chipsets. And since we are going against the market now sort of and growing with these type of technologies, it's going to be very positive for us that we can actually now get the capacity we need and want. So I think it's very good for us as a smaller player. And I agree. I mean, there's a lot of information. I think global foundries are now sort of drawing down the number of employees and see sort of a downturn. But that's positive for us. All right. Earlier this year, you completed the acquisition of MixComm. What was the rationale behind this acquisition, and how has the integration process proceed? So there's so many things about MixComm, but for example, MixComm was a deep partner and is very close to Global Foundries, which is one of our sort of main suppliers for chipsets. So they have the very deep into that with them, and that's where we are now as well with these developments that we're doing with the SATCOM, for example. We have a tier 1 customer. That is our first tier 1 when it comes to 5G that we're still working with. We have the SATCOM stuff now that we are sort of open up a $5 billion TAM where we're now getting in, and we can see the orders from that. We have 70% of our sales in the US today, which we've had that without any sort of US presence. So now we have offices in the US, we get closer to that. We have sort of ties into Columbia University and DARPA money and so forth for investment in the future, and possibilities to grow maybe our photonics business and fabs in the US if we like. So we become sort of a US-based company in that sense. And there's 5-6 other more things I can talk about for hours, but it's so important for us. It's very, very transformative acquisition. So my next question is, what will be your main focus the coming year? The main focus now is to make sure that we deliver on all these things, all the promises, all the orders we got in, and also keep on building and adding more and more customers to our customer base. So that's what we're working on really, really hard right now. So you talked a bit about the macro situation going on, but could you please talk a bit more about how are you affected by the current macro situation? Yeah, so if we start on the boring thing about the war and everything, that has changed the situation quite heavily between East and West, and also the need for military technology, and also people are stopping technology to go to China and the East and so forth. So that has changed things a lot, and I think we started to turn that over a bit earlier already. So we have 90% of our sales in Europe and the US. So that macro situation is quite good for us right now, because we have supply chains in the West and we don't have supply chains in the East. So that's a very important piece to have now when we're delivering to military like US Army or Lockheed Martin and all of those. So we are in a very good position for that. Overall, the backside, of course, is that there's large markets like China and so forth that we can't really sell into the same way right now and focus on that, even if we're trying to find ways of doing that. And you can see large companies like NVIDIA is sort of doing sort of slower CPUs that they can still sell without sort of circumvent the Biden sort of recent regulations and so forth. So there's a lot of things in this happening in the market that needs to be
sort of understood and what you can do and so forth. But I think overall we're well positioned to take advantage of this right now. And as we can see with all of these military applications that we're part of now, that we will be able to do that. That military is often high margins and very safe suppliers and that sort of thing. Thank you very much, Anders. Thank you. Thank you so much.
A warm welcome, everyone, and a particularly warm welcome to Magnus Larsson, who is the acting CEO of Pricer, and he will today present the business, give us a business update, present recent happenings in the market, and then we will follow up with a shorter Q&A session by me. My name is Simon Granat, and I am the lead analyst on Pricer at ABG. So with that said, Magnus, the floor is yours. Thank you very much, Simon. Hello, everyone. I'm Magnus. I'm the acting CEO of Pricer. I'm really happy to see you. Today, I will speak a little bit about Pricer in general, for those of you that don't know us that well since before, on the market and a little bit on the plans ahead. So, why are we here? What do we want to do as Pricer? We have a new vision. We've been working with this one for a while, and it might seem pretty obvious, but actually our intention is to be the first choice within retail and retailers' first choice when it comes to anything on shelf edge automation and communication. And when we speak about shelf edge, it's not only actually what's happening on the shelf edge, but it's pretty much any communication within a store. And what does it really mean to be a first choice? For us, it actually means that every single interaction we have with a customer, we want to be the first choice. From the point they actually hear about us the first time, they come to our website, they meet us at an exhibition, or they have our sales team over, they get an offer, they look at our product. We want all the time, every single interaction, we want to be the first choice. Does that mean that we want to be number one? Yes, we want to be, of course, number one from a market point of view as well. But it will be up to us to make a decision because we're still a growing company. We need to make sure we spend the money while we see that we can actually get most bang for the buck. So it doesn't mean that we should be number one in all markets, but it means that we target to be number one in the selected market. But we always want the customers, the potential customers, to say that we should be their first choice. So that's the vision. Probably next time we do a presentation, we speak a little bit more about the strategic themes, and we'll speak a little bit more about the mission. So I'll keep that as a teaser for next presentation. So what are we doing? We work within retail tech, and our focus is providing an excellent in-store experience for the shopper. We want to support and enable the retailer to actually guide their customers with the help of our technology. It should be guide them to find the products they're interested in, the product they want to buy in a store. We want to guide them to help with information about the product. It could be allergens, it could be more information about a product that they might be interested in. It could be reviews, user reviews, it could be even pricing. If you take Best Buy, that is one of our customers, what they put up on the labels in their stores, they actually took the cheapest price you could find online from not only from themselves, but also from other vendors, to be able to say, this is actually our reality. This is what we offer. This is the competence we give you, and this is what you can get elsewhere. So we suggest you stay in the store. So that's guidance. We want to make sure we can also help them with inspiration. So as a shopper, when I go to the store, that there will be appealing promotion, maybe not the all promotion, but it should be promotions that I feel are appealing. And there will be something that will actually make me buy maybe more than I've planned. So from a retailer point of view, we want to help them to actually get additional revenues at the same time as the shopper actually feel that this was useful, this was actually pretty good. But we also want to provide support. It could be support to the staff to make sure that if they have something out of shelf, as soon as there is a gap, that we help them identify it so they can actually replenish it to make sure when the customer comes and the shopper comes to the shelf that they find the product they're looking for. So instead of actually being disappointed and leaving for another store, they stay and they do additional sales. We want to support them with the tasks to replenish, to do online orders and do the fulfillment in the store. In a lot of markets now, that's a shortage of staff, which means that you have staff that are probably not properly trained because they've been just recently started. So we want to make sure we can help them with the directions so it will be easier for them to fulfill the work. And all in all, we want, of course, all this to make sure it should generate an excellent shopper experience in the store where when they have to make a shopping decision, that they say, well, we actually want to do it in the physical store instead of online.
we want to make sure that from a retailer point of view that we help them lower the cost of the store operations so they can actually get a happy customer at a lower cost. And we want to make sure we had a technology that will enable them to get additional revenue. So these are really the focus areas with the technology that we do. So whom are we? Well, in Sweden, I think there's quite a lot of people that know Pricer. To date, we have delivered something like 250 million ESLs. We estimate from figures that we've done that maybe the installed market so far this is probably somewhere around 700 million ESLs. So we are definitely market leader. I need to update this slide. I said 25 million labels. I think we're closer to 30 million labels now yearly from a production point of view. We have 19,000 stores installed. We have customers in 70 countries, and it's counting. And we've been around since '91. So we have been, I think that looking at all the people in the retail market that are actually doing shelf labels like ourselves, we're the oldest one. We've been around for a long time, and we've been part of actually defining and building the market. Our customers, I tried to just do a snapshot of the customers that we have. I think one of the biggest one that we have right now and that we are working with continuously is Canadian Tire. It's Canadian, you can call it general retail because they have everything. The biggest stores have up to 150,000 different articles in a store. They're massive stores. And if you want to buy your hockey gear, or if you want to buy tires, or if you want to buy a camera, Canadian Tire is the place to go in Canada. They have 550 stores. And we have done, actually it's soon close to 11 million ESLs in the stores. And there is still a lot of stores to equip with ESLs to go. We have Carrefour, where they were selected as the exclusive vendor globally for ESLs in all their own stores, which I think it's 9. But also all the franchisees, they call them master franchisees, but also companies that are related. Best Buy, we have equipped all the stores in Canada and in the US market, so it's roughly 1,100 stores. StrongPoint, that will actually be here later today. I think if you're interested in retail tech, I would recommend you to listen to Jacob, the CEO of StrongPoint. He will present in a couple of hours. They are a partner since roughly 20 years, and we work a lot with partner, but not in all markets. With StrongPoint, we work in the Nordic market, but we've just now announced that we also extend this partnership to UK, Ireland, and Spain. And last week, we could also announce that we got a big joint customer in Maxbo, which is a do-it-yourself in Norway. So this will be delivered during next year. And speaking of do-it-yourself, we also have Kingfisher, which is one of the leading do-it-yourself retailers in Europe, where we are working with them in France, with for example, with Castorama, but where they have several different brands, both in France, UK, and other places. And finally, Plus, it's a Dutch company. They have, I think now they merged with Coop, so roughly 600 stores. And we are continuously now deploying our technology at their stores. And I like to mention them because they are also really in the forefront of what retail tech can be. They've been looking at the entire store process, at everything you do in a store. How can we make it better experience for the shopper and for the staff? How can we be efficient? And they have been able to build something that I would say is truly unique because they've been done a really holistic view on it. So I turn to them quite often to see where are they now, what are they doing, because they are really pushing the limits on what you can do. What are the trends? Well, store digitalization, it's very clear. We can see it with all retailers right now. They are interested in how can we be more efficient? How can we use technology to both improve the shopper experience, but also to make sure we are more efficient because they have shortage of labor, as an example. They need to do something to actually do this in a different way. We see convergence between the electronic shelf labels and digital signage. And the difference is the shelf labels, well, those are the price tags that we put on the shelves. And the digital signage is pretty much any other screen you will find in a store where you want to communicate something to a shopper. It could be a television, could be a LED screen, it could be LCD, whatever screen you imagine. And now we see that there is an interest to actually do a conversion between this.
or merge these technology. The signage people typically were working with marketing people in the marketing department, but they had some difficulties with access to the IT team where they actually needed to engage to actually get the full package. And we were primarily working with the IT people to actually be more efficient in the store. But now we see a lot of the requests for tenders, a lot of the discussions we have with customers, they say that we need both. We need both at the same time. We need it to be controlled from the same system. Insights, like in many other markets, AI and insights, getting data to actually take action is critical. Here, we and other players are having store cameras that are installed in the stores to be able to detect what's actually happening in the store. It's sort of the secret life of the shelves, where things, the facings, so the way they actually place the products on the shelf, it might change. It could be gaps. And all these things are valuable information to the retailers. If there is a gap, they want to know as soon as possible, because there is a clear risk that if you don't have the product someone is looking for, that person will actually not find the replacement product. They might actually leave the store to find it elsewhere. And we also know that that person that leaves that store, they might actually not come back because they just realize that the other store is better, it will become a new favorite. So if you can keep the customer in the store, if you can make sure they have something on the shelf, there is a major saving on them from a profitability and revenue point of view. So this is an area where we can see that there's an interest to spend quite a lot of money with the retailers. And then cloud and SaaS. All functionality, all future functionality will come in cloud and SaaS. The retailers has been quite conservative historically. We want to have everything in the store. We should be a PC in the back office, but that is changing. And we can see that what we develop right now is all based on cloud or SaaS in one way or another. And we see that this is something that is a very, very strong trend. The events, I think inflation down here, it's maybe the number one. If we look at retailers with available money, you can imagine you're a Carrefour store and you're a franchisee, which means that you do whatever you want with your money. You don't have to wait for a headquarter decision. What they do right now, if they don't have shelf labels, they invest. We can see that in certain markets, the sales have almost, I think it's almost quadrupled now in this specific segment. We can see major growth in Sweden. We can see major growth in France. We can see major growth in many other markets where they just realize we have so many price changes that we have no choice. We need to invest. And we see actually the same thing from the big chains as well. It's only that maybe the corporate decision will take a little bit longer. They might have to look at the integration, the budgets, but we can see they all say the same thing. We have to do this right now. Staff availability, I mentioned before. If there is no staff, it's really difficult to actually make sure you serve your customers and make sure you get the sales that you want. Four-color ESL, it will be a driver for the new market. And for the coming market, especially US market, we see UK, we see also market in Australia. And why does four-color matter compared to the three-color technology that we have today? Because they work a lot with promotion. And the promotion they do is red color for good price, yellow for showing that something happened. So if you go to a store in the US, a grocery store, there would typically be stickers all over the place. I mean, there are a massive amount of stickers. And they told us that we are ready to invest in shelf labels, electronic ones, when we see that you can deliver this technology. And well, lucky for us, that moment is now. So we are in quite a lot of discussions now with grocery retailers in the US market, one of the top five, where they say, well, you know, now we're going to test the technology to see if it really brings us the value that we believe. And then let's see what happens next. No commitments, but I'm quite positive on the outlook. We have, in the Capital Market Day we had in June this year, we, for the first time, I think, maybe ever, we have communicated financial targets. We plan to do 4.5 billion Swedish krona by 2025. 10% of that revenue should be recurring. We see there is a clear link to growing the profitability over time of actually having recurring services. It also goes hand in hand with the retailer's way of buying, where functionality sits in the cloud. It's the perfect setup to actually do this change. So you will see, of course, more on this. We will communicate quite continuously now on where we are on this transformation journey and how much of our sales have been recurring. Highlights.
where are we today? Of course, I cannot say anything about the fourth quarter. I can say that the orders are coming in. It looks good. If we look at the year so far, we have had a really strong order intake. Compared to last year, we have grown the order intake with 45%. Sales have been growing with 23%. And this is, of course, a trend I expect to continue, and it has to continue because otherwise we cannot do our financial targets. I do believe that will be the case. We have returned to profitability in Q3. Q1 and Q2, we had negative profitability. We have taken quite a few changes. We reorganized R&D. We've been reorganizing the way we address the market from a sales and marketing point of view. We have done a lot of other changes as well. And that helped us now to get back to profitability. And the commitment that I've given to our board is that, of course, the capital market day communication of 4.5 billion should be profitable. Might not be the same levels that we had before, but it should be profitable. And we also made a commitment that we will go back to historical levels of profitability over this period. Market growth. We have been strong growth in France, which took me a little bit by surprise because we have had good sales for many years, but it just continued. Same in the Nordics, in Netherlands as well, and Benelux region. Eastern Europe has been growing fast, and one of our biggest markets in the third quarter was actually Bulgaria. And this was fueled by the fact that they are now entering into the euro at the turn of the year. So here we managed to get customers in quite a few different segments, actually. And we can see an interest in many of the Eastern European markets. Interesting for color, yes, signage, we've spoken about that one. And maybe a fun fact, the installation level of electronic shelf labels was the highest ever in the third quarter this year. So now you can see that if you go to a store, let's say an ICA store, there's a pretty good chance if you go to an ICA Maxi that you will see price labels. And this is, of course, a trend that I expect to continue. This is now, let's see if I get to the final page, and then it will be questions. So how do we now enable the future? We are making a few strategic changes. We will focus on doing retail grade appliances. That means that whatever we produce from an ESL point of view, it has to survive in a store environment. And these environments can be pretty harsh. People crashing the labels where there were shopping carts. Labels should last. We don't want to have batteries running out. They should be clear, readable, good quality over the lifetime, and the lifetime should be long. From a retailer point of view, they should never ever have the reason to actually wonder, is the price updated or not? When they press the button to update the price, when they press the button to make a flash to direct the store, it should be immediate. And they should know that actually they get the price updated, or they flash directing the staff that they should start flashing within a second. Cloud-based functionality they develop into the future should be cloud-based. That could also be, when we look at recurring revenues, we are looking now at the possibility to do, for example, the configuration and sales of colors as a service, a recurring service. You buy a label, you say, I want black and white, but we can come back after 6 months and say, well, would you consider upgrading to red? And then we just make it with configuration change, and they will pay recurring revenue for it. No one has done it in the market so far, but we feel that this could be quite interesting for the retailers and very interesting for ourselves. We believe that the future is also being agnostic from a technology point of view. Today we base our technology on infrared, which is fantastic in the store environment, but there are areas where radio solution would be better outdoor, for example, or it could be very specific use cases. So we said we want to be agnostic. We want to make sure that we, instead of focus on technology, will focus on the use case and the solution and the need from the retailer. And this is also something that will put us in a very unique position compared to competition. No one else is actually able to do this right now. We plan to launch our first radio-based technology during next year. It will be a merged technology where we do radio and infrared. So I will communicate more on that later, but you can consider it a teaser. We have the plans in place. But it could also go for the cloud solution you go. Very often you have people lock themselves into a specific cloud solution. It could be Azure or Google or
Amazon. And we said that we want to be agnostic also here. If someone says we need to have Azure, well, let's look at it and see what we can do. And finally, to be successful, we believe in partnership. Partnership with the customers, partnership within the ecosystem, and actually partnership with resellers like StrongPoint I will present later on. So in essence, that's what I wanted to present. So there is a market, we intend to address it, and we believe we are in a really good position to meet our targets and make happy customers. Great presentation, Magnus. Thanks, I must Inga. say that. Thank you so much. Let's continue with a couple of questions. Yes. And I believe that some of the drivers you spoke about, like inflation, etc., some of them might be very tangible for the retailer, Yep. but some of them might be more intangible, like cost savings due to reduced labor cost, etc. How would you say that the retailers understand these more intangible aspects, or how do you do in order to convince them about or tell them about them? Inflation is, of course, it's hard fact, and they realize if I don't change the price in time, I risk losing money. For the intangible ones, then it requires more of a sales effort from our side, that we actually spend time with the retailers. And what we've done is we have actually just announced that we return a total economic impact study together with Forrester, where we go for these intangible parts of the business, where we said, well, if you can spend less time looking for a product. And actually, I was in Tokyo 2 weeks ago, and we went to a store to just look at how people behave in the store. And they had labels. It was not our labels. It was from someone else. But I could see that one of the women working in the store, she was looking for a product. And I know that they have flash capability in these labels. And she was spending half a minute trying to find a product. And every time she needs to go and pick something, if she spends half a minute, that's a lot of time they consume. So when we start that discussion with which is more maybe intangible, when we start that discussion with the retailers, of course, they're interested and they listen. And we can say that if we combine the price changes with the possibility to actually make the work in the store more effective, there is a great saving for them, and it's actually pretty good return on investment quite fast. But it does require dialogue. And then I think with some of the retailers, they understand, and some other, they understand, but they haven't maybe spent that much time on it. Makes a lot of sense. I'd also like to touch upon the gross margin topic. Yep. Could you talk a little bit about the recent development, and perhaps also talk a little bit about the pros and cons going forward for the gross margin development? Would it be fair to assume that reduced freight rates, etc., might be provide or lend a tailwind to gross margins ahead? I certainly hope so. So what we could see on the gross margins, and it's of course over the last 2 years, it's been pretty grim. So we could see cost increases on displays, we could see it on components, manufacturing, transportations. And discussing with our supply team, we feel and hope that we are on the top of the mountain, and we can see that some of the costs are now going down. So we believe that there is a chance that gross margins will actually be positively affected. And we also believe that with the focus on recurring revenue, that will strengthen the gross margins over time. So I'm carefully positive. So I mean, remains to see that we actually do get the cost savings that we expect, but we think there are reason to be positive. Thank you. Then on your France operations, they have recently been strong, although France is overall a relatively mature market in terms of ESL solutions. Yep. What has driven this recent development? Inflation has been one of them, and we can see that's been still a surprising number of stores without labels, even if they've had paper labels, despite being one of the most mature markets. So it's been new stores that actually go from paper to displays. There's been a lot of stores that actually move into the second or third generation of ESLs as well, and it was a little bit quicker than expected. Of course, and we still see that there is a lot of replacement and additional sales to be done in France still. Interesting. Then I believe we have time for a final question, and that is regarding the path to improved profitability going forward. You talked about it, that we might come back to historical levels, but it remains to be seen. How should we think about the path to profitability, given that you increasingly target recurring revenue? Is it that the return to historical levels is a little bit further down the road, or should it be sooner or closer? Could you talk a little bit how you think? We haven't
we've been intentionally vague here because when we set the financial targets, we wanted to make, we have our internal targets, of course, for profitability, but we also wanted to make sure that when we now do the communication, we start with the tangible one, the revenue and the recurring part. But it would be towards the end of the period that we see this. And we believe that the combination of the recurring, looking at and different markets would actually give different returns as well. And we believe that, for example, there will be a different possibility to get high gross margin, for example, in the American market. So it will also be a question of timing. When does the market wake up and how fast can we actually respond to it? But the intention is that within this period. Lots of moving parts, but certainly your recent results show that you are moving in the right direction. Thank you so much for attending here today. Thank you very much. Thank you. Tack så mycket.
Welcome back to ABG Investor Days. My name is Simon Jönsson. I'm an equity analyst here at ABG. And next up we have the CEO of Awardit, Erik Grohman. Without further ado, I leave the floor to you, Erik. Thanks very much, and hi everyone. My name is Erik Grohman. I'm the CEO of Awardit. And short introduction, I have been with Awardit since March this year, so about 9 months. I have a background in primarily online retail and services within Essilor, Luxottica, and Smarta and Betsson, and before that in fast-moving consumer goods in Unilever and Scan Foods. And I will try to be a bit quick, so we have time for some questions and discussions afterwards as well. Briefly about Awardit. I guess most of you know a bit about the company, but we are a market leader in 2 areas. It's loyalty programs and gift cards solutions. And here we work with a full spectrum within these 2 areas, and I will talk a bit more about that later on. The company was founded in 1999, and we went to the stock market in 2017 in December, so about 5 years ago. Since then, we have made 10 acquisitions to enable this position that we are in now, where we are the market leaders in these 2 segments that we work within. And we have offices today in Stockholm, Gothenburg, Copenhagen, and Hamburg. So we are in a very attractive space in the market, where we are market leaders in the Nordics within loyalty programs, where we have a full ecosystem of services, everything from strategies with our customers on how to define and implement loyalty programs, to the implementation down to actually sending products to consumers within loyalty programs and having customer support on that service. Same thing in gift card solutions, where we work with everything from strategies around gift cards all the way through implementation and retail implementation. And on our journey, what we see is that we really help to build better customer relationships and more sales and retention for our clients. And that goes for both loyalty programs and gift card solutions. And we have a broad toolbox of services and platforms that enable this business in these 2 areas. And we cover today more than 250 programs within loyalty, both in B2B and B2C. And we have around 15 million customers and consumers that are touched by our programs in the Nordics. We have a strong organic growth and a rising profitability. And I will show you a bit later on, but we have 10 acquisitions that we have made since we went to the stock market 5 years ago. The markets that we are working within are growing, and we are well positioned to continue our growth journey. In gift cards, we see that the market for gift cards is growing due to growing sort of economies within mobile phones and mobile phone adoption around the world, and of course in the Nordics as well. You see increased usage of gift cards electronically, and you see also an increased span of how gift cards are used. Historically, they were used mostly for gifting. Now there is a wider coverage where gift cards are also used for self-purpose to enable access to bonuses or different kind of benefits from products and suppliers. So a growing market in gift cards. For loyalty programs, we also see a growing market. Here, many companies see that it's difficult to develop their own loyalty programs. It's an expensive investment, but it's important to continue to have strong capabilities in loyalty programs. So more and more companies are looking for external partners to build their programs. Also, we see that companies tend to invest even more in loyalty programs and loyalty with their users in difficult times. Rather than spending money on marketing campaigns to acquire new customers, you want obviously to keep and maintain the old ones. So a growing market both in loyalty programs and gift card solutions that we work in. As I mentioned, we have done 10 acquisitions since we went to the stock market, and I can mention a few. We acquired Crossroads in November 2018, and that's a fulfillment-centered business where the old Awardit was more centered
around products that we did not keep in stock. So a very strong complement to the older Awardit business, with strong products, strong programs, but not so many products in stock. So very good complement to the old business. Retain24, which is a gift card solution enabler. So the first strong acquisitions in the gift card segment. Followed also by MBXP, our Danish subsidiary, in April last year. Also a gift card business. And Inspiration Company, which was the main competitor in the loyalty program space in the Nordics, where we have strong benefits of scale in combining this business with the Awardit business. Also in December last year, we acquired Premi Direct, which is our first acquisition outside of the Nordics. And that's a German loyalty program provider, mainly focused on the fulfillment side of loyalty programs, much like Crossroads was before acquired by Awardit. And the target audiences that we are working with our clients are obviously consumers, both within loyalty programs and gift card solutions. We have businesses and business owners that benefit from loyalty programs, but also, of course, from our gift card solutions. We have employees is a target audience for loyalty and motivation programs that we run. So within the loyalty programs, we have different incentive programs and employee rewards programs that we run also with our clients. And obviously resellers of products and services. And what we do in both business areas is that we achieve a greater share of wallet for our customers. We retain customers. We provide a network of business opportunities, gift card solutions, and programs that extend the business of our customers with their clients and consumers. This enables a reduced price and discount focus for them. You can earn points. Those points are turned into valuable incentives instead of talking about discounting on your sales. So we provide a reason to talk about your products and services to our clients. And of course, we know that our customers that work with our programs increase the customer lifetime value of their customers and reduce the churn, which is, of course, very important to maintain a healthy business. Also, we help often our customers to have an efficient communication with their customers in turn. So we usually run the CRM programs, we run the communication, we send out the campaigns, the Christmas calendars that are up right now are run and operated by us on behalf of our clients. We also offer value-added services. So within a loyalty program, as an example, we can have a partnership program where you can earn points from other partners outside of your own loyalty programs, adding value to your program. And of course, we can stimulate, as I mentioned, personnel or reseller behavior and targets through implementing programs targeted at those as well. In our model, we have several revenue streams, both within loyalty programs and gift cards. We earn revenues from setup fees. Usually the setup fees are very low, so the threshold of implementing a new program or a gift card is very low. It's easy to get started. We also have monthly fees to get access to and operate on our platforms and our solutions. Also, usually rather low. What we make money from is when our clients become successful. And this is in loyalty program, when there's a lot of sale of points within the program. There's lots of redemption into products, and we earn revenues from those redemptions. And we also have some revenues coming from consulting and strategy advice and customer service support and so forth. In gift cards, the more gift cards are being sold and loaded, the more money we make. We earn money from loading fees, from commissions coming from sales of gift cards, and also from our own gift cards. We earn revenues from breakage, which is non-redeemed gift cards. And we also have a revenue stream coming from partnerships. As I mentioned,
if you have a loyalty program, we provide partnerships that also add value to these programs, and we earn revenues from that value as share of that value being provided into the loyalty programs. We have some own products, so mostly, of course, we work with our partner brands and partner products, but we also have some own private label brands. Our Super Gift gift card is a gift card that enables access to several gift cards. So if you don't know what to buy as a Christmas gift, you can buy Super Gift and then turn that into a gift card for several other brands. And here, obviously, if that is not redeemed, we earn the breakage from that. If it's a partner gift card, such as Elgiganten or whatever gift card, is not redeemed, that breakage is on the partner side and the customer side. We have Julklappsvalet, which is basically a super gift packaged into a Christmas gift gift card. These are also private label gift cards where we have packaged the possibility to buy a hotel stay or a brunch, etc. We have our own MasterCard program where we sell MasterCard PayGo branded gift cards through offline retail channels such as Reitan, etc. And we have Sponsorhuset, which is an affiliate program, basically, where you can earn points and money through shopping online that you allocate to your club of choice. So if you have a club where your kids are playing football, you can earn money for that club by shopping at partners online. And very briefly, before moving to the stock market 5 years ago, we had rather strong organic growth in the sort of core awarded business. And then you can see we added acquisitions from 18-19 moving forward. And we have had a strong sort of growth trajectory every year except 2020 when we had a bit of a dip due to the pandemic, certain products being sold to a much lesser extent. As an example of that is cinema tickets that were sold in much lower volumes that year. On the earnings side, we were a bit diluted, of course, by the acquisitions that we made, coming in with other type of margins into the business. Our aim is always to buy profitable businesses and then grow the bottom line as we find synergies together with the existing business. And that's what we have done throughout as well after adding acquisitions. And looking at Q3 this year, we report Prämie Direkt, the German subsidiary, as a separate entity. But we delivered 196 million SEK in revenues in this Q3. Of this, 41 million SEK came from Prämie, the German business. And this is then, compared to last year, 55% growth. Organically, we had a 23% growth in Q3. So we have a business where we continue to grow organically through adding customers to the existing business model and through adding members to the existing programs. So we continue to find good customers, really, both in loyalty and gift cards that add to the organic growth. We also have continued to see an underlying organic growth in October of around 20%. Also, we had problems beginning of the year in Germany, where we saw less growth. And we still see that Germany is a difficult market right now. The market fundamentals are difficult, and we continue to face customer losses, where we have customer campaigns signed up, but lose them because our clients sometimes choose to invest in other areas. But
Also, we find new customers, and we find other ways of offsetting the campaigns that we do lose. So in Q3, we actually had a growth compared to last year of 7.5%. So we continue to actually find new revenue streams and new customers, and also adding new campaigns to existing customers in Germany. On the earnings side, we had a 33% growth in EBITDA compared to last year. And here, it's worth mentioning that all the businesses that we acquired in last year had a positive contribution in EBITDA in Q3. And also, as I mentioned, we do earn some profits from breakage from our own products. And from Supergift, we earned 1.5 million SEK in breakage in Q3 this year. On the margin side, on the gross margin side, we had a bit of a lower gross margin in Q3 this year compared to last year. We are adding new business areas to the mix of the organic business, and we have also taken at least one big client account at a bit of a lower margin, which dilutes the margin a little bit. But it's also a bit of a volatile sort of situation between quarters. In the third quarter, we had a high percentage of digital products being sold through our programs, and that also takes down the margin somewhat. That usually normalizes. So for the coming quarters, we will see a normalization of that percentage. And on the EBITDA side, we had an EBITDA margin of 10.3% in Q3, and that's, I mean, compared to 12% last year, mainly due to the shift in the program and customer mix coming down in gross margin. And you can also see that I mean, we have a positive effect, as I mentioned, from Supergift, but also from operational efficiencies. So we have a model where we can add potentially many more clients and many more customers to our existing platforms without adding additional resources to the business. So the scalability of our business, of our programs, of our platforms is great. So that's also what we see in our P&L. We have a strong growth throughout the year. Year to date, we have a growth of 85%, and in Q3, 55%. In operating income here, we have the Supergift breakage, and we can see that for the third quarter, commodities are going up, and it's showing that we have a lower gross margin in our program sales due to mainly the shift of physical versus digital products. And on personnel costs, we have an increase coming from our acquisition of Prämie Direkt, but a very small increase in our organic business, which means that we have added on a lot of business to our existing organization without adding on so much cost. And this we can continue to do, which is a great situation, of course. And the personnel cost now is down towards almost 10% of revenues. And, well, I will provide you with these slides. This is just to show that the cash position was positively moved by 15 million in Q3, even though we are, amortizing around 15 million a quarter as well. And we see that we can continue to build a strong cash position. And end of third quarter, we had a cash position of around 215 million SEK, which is a good position for us, of course, moving forward. So to summarize, we are seeing strong organic growth. This continues in the first month of Q4. Our aim is to grow around 60% or more for the full year and have the best EBITDA result ever. Last year, we had an EBITDA result of 93 million SEK. And we said that we will try to beat actually last year's Q4 EBITDA, which was very strong. So that would mean having a 57 million SEK EBITDA this Q4 and about 110 in EBITDA for the year.
We are integrating the TIC customers from the Inspiration Company acquisition, and that will be finalized technically before New Year, but commercially in Q1. We have a lot of group savings and synergies across the group, where we see that we have benefits of scale in operating on joint platforms with the joint organizations, etc., from all the acquisitions that we have made. We're also working on a lot of cross-business opportunities across the group, cross-selling gift cards into loyalty programs, etc. We have strengthened also the organization. We have a group CFO in place before I joined. There is a group CIO that I have recruited that looks after all the platforms and systems across the group. And we have an interim group head of HR also working with the people side of the business, just that we onboarded a couple of months ago. Also, we see a steady flow of new customers, both in loyalty programs and in gift cards. So, I mean, great interest still to join our platforms and our solutions. And also, we have additional potential acquisitions out there. We see there are some potential acquisitions still in the Nordic market, but we are also eyeing potential acquisitions outside of the Nordic to complement the business that we already have in Germany and potentially beyond that as well. And our vision is to become one of the absolute leaders in the segments that we work within loyalty programs and gift card solutions in Europe. Yeah, and with that, I think I was rather quick. Thank you, Eric. Yeah, thanks. You were. We have some time for questions. Yes. I want to start off with the strong organic growth, which of course is quite impressive, at least to me, around 20% right here. What has been the main sort of driver of this, excluding the Saint-Gobain contract that you won from TIC before? So on the gift card side, we are adding new customers to the existing platforms, and we continue to attract big brands and retailers to the platforms. So that's, I mean, organic growth coming on the gift card side. On the loyalty program side, we see large clients and large programs continue to grow even after many years. So we have programs where we have had them for more than 5, sometimes even 10 years, that still are growing organically. And there are many ways we can work with our customers to make the programs even more successful through joining, having more customer segments joining the programs. Maybe some programs are limited to a certain customer segment, and we can open them up to larger audiences. That's one way. We have accumulated worth in the programs that continue to grow as well. So many of the large programs continue to grow over time. So, and that's, I mean, one of the main reasons. We also have new programs, of course, joining, which is part of the organic growth. Yep. All right. And if you, let's say, look forward 3 to 5 years, what do you think could be or will be the most important growth drivers? So I think in the existing business, if we don't look at M&A and adding new business, I mean, we have a potential in gift cards to be even better in distribution of gift cards in the retail channels, to extend the footprint of our portfolio in retail across the Nordics. Here we can grow a bit more, I think. We can also, of course, add even more brands to the portfolio and be even better in cross-selling the gift cards in our own channels in loyalty programs. In the loyalty programs, I think, of course, there is the sort of the growth from existing programs will continue to be there, and we will continue to work, of course, with existing programs to make them even stronger, to make our clients even more successful, and to make them grow. Then I think there is an interest also from new customers coming on board, both from customers that are very similar to the programs that we run today, but we also see an interest from customers that are not as similar as we thought before. So there are new segments of business that we have not really been into that we can actually move into, and there are some large-scale customers in there that could really benefit us and really be part of the organic growth as well.
So I think both growing the existing programs and adding new customers, such as the ones we have, but also adding new kind of customers to the loyalty programs. All right. And you mentioned that you won a new customer contract in, I think it was the loyalty segment, with a lower margin, a lower price point. Yep. Could you elaborate a bit about what kind of customer that is? Did you take it from a competitor? Is it completely new? Is a client new to loyalty programs, or? So this was one client that had a program that we had negotiations with for a long time, and that we managed to actually get from this competitor. And it's a one-time sort of price reduction that we usually don't do to get this client on board, and it's a special kind of client. But otherwise, we don't really, talk about the development or, of specific clients as such. But this was an important client to the group that we really wanted to acquire. Okay. And the last question here about M&A. You have said before that you see the discussions intensifying right now. What is most interesting right now, you think, in terms of M&A? Is it looking at the Nordics to do complementary synergies, acquisitions, or is it looking into Germany maybe, or other parts of Europe? So there are some potential acquisitions within the Nordics that could be of interest, of course, to complement maybe the system side or the client portfolio side as well. I think longer term, the larger opportunity is outside of the Nordics, where we are now only operating a part of our sort of full scope operations that we run in the Nordics. So, and when we are really strong is when we can operate the full ecosystems of both loyalty programs and gift card solutions. And this we're not doing yet, full scale outside of the Nordics. So it would make sense, of course, to look for complementary acquisitions, in Germany or the DACH region, or potentially to build that position also in other markets. Yeah, and I think that is where you're quite unique as well with the whole ecosystem, right? Yes, Yeah. for sure. We are a one-stop shop for our clients, and it's highly appreciated. And it's also where we can, in my view, find the best solutions for our customers, really. And this we want to do in all our markets. Yeah. All right. Thank you so much, Eric. And thank you as well, the audience, for coming here and listening to us. Thank you.
Ja, varmt välkomna tillbaka till ABG Investor Days här på Haymarket. För er som inte har lyssnat in tidigare idag så heter jag Viktor Kryger, är aktieanalytiker inom fastighetssektorn på ABG. Och vi har Stockholmsbörsens enda fastighetsinriktade investmentbolag på tur. Och det var bolag som bland annat var med och byggde upp offentliga hus innan och under tiden som samhällsfastigheter blev ett hett segment. Och det är då med vd Knut Posett som ska förklara mer om Fastator, var man står idag och vägen framåt. Varmt välkommen Knut. Tack så mycket. Kul att få vara här och kul att få presentera Fastator. Och ja, man kan ju fråga sig varför vi då kallar oss eller är ett investmentbolag i fastighetssektorn. Och vi har ju valt det för att vi tycker att det är en bransch där man kan jobba inom olika segment och välja olika segment. Och därför tycker vi att investmentbolag blir väldigt passande för branschen och jobba i olika portföljer. Och precis som Viktor sa så var vi började för 10 år sedan att bygga en portfölj med samhällsfastigheter då det knappt fanns som begrepp. Även fast man inte kan tro det idag. Men så är det och byggde på det där och på den tiden var det svårt att få lån på den typen av fastigheter så vi gillar där inte vi brukar skoja om att vi gillar att gå in i segment där inte bankerna gillar att vara för då kanske det blir någonting i framtiden. Det är inte rätt i alla lägen ska jag säga, men ibland kan det vara rätt. Som sagt, det är därför vi är ett investmentbolag och jag kommer visa mer på den delen. Men att vi har möjligheten att bygga portföljer där vi ser möjligheten att tjäna pengar till aktieägarna. Och som sagt, sen 2011 när det grundades har vi haft flera olika bolag som jag kommer gå igenom vidare. Vi noterades på huvudmarknaden, eller vi blev noterade på First North 2015 och gick in på huvudmarknaden för 1 år sedan drygt. Här är då den portfölj som vi har i investmentbolaget och i vårt investmentbolag så har vi också haft fler bolag. Vi har ett som vi visar som är sålt men jag ska kort gå igenom de här och sen så kommer jag fördjupa mig i bolagen något. Navet är 2 miljarder och då kan jag tillägga att det här är pengar vi har tjänat under året så det är egna kapitalet. Vi gjorde då med offentliga hus nästan en vinst på 1 miljard när vi sålde det för 1 år sedan. Företagsparken som är den största innehavet 50%, lättindustrifastigheter i hela Sverige. Point som står ungefär för 25% av innehavet är handelsfastigheter med mycket samhällsservice och handel i. Ligger vid Stora torget mellan stora städer. Möjlighet för att bygga bostäder på. Vi har tagit fram byggrätter för 760 bostäder så det här kommer bli ett bostadsbolag i framtiden. Nordic PM, verksamhet inom fastighetsförvaltning. Nova Fastator är en fastighet som har väldigt stor byggrättspotential. Svenska bostadskompaniet, en portfölj med bostäder som vi sålde i våras. Vi stängde väl affären i juni på ungefär 3,5% yield så vi var väldigt nöjda men det är också en del av det vi gör, det vill säga vi köper och säljer. Studentbostäder i Norden, ett börsnoterat bolag på ett sätt också sålt. Det var skapat av 3 portföljer, sen noterat. Vi är största ägare i den. Vrenen, en mindre bostadsportfölj i Stockholm. Och som sagt, investmentbolag och affärsmodell. Vi jobbar med en affärsmodell där vi antingen bygger portföljen själva eller går ihop med någon annan. Och vi tittar helt enkelt, vi använder oss av, vi har mycket fastighetskunskap inom ledningen och mycket erfarenhet. Men vi har också styrelser och andra medlemmar i bolaget som
har en väldigt bra omvärldsblick och vi ska titta på styrelsen sen och tillsammans så försöker vi titta då på fastighetsbranschen och hitta nya nischer. Nu kanske inte nya nischer men nya nischer där vi ser att vi kan tjäna mer pengar och utveckla på ett bättre sätt och då ha den här rörligheten. Exempel på två då, affärer som en affär som vi byggde själva då, offentliga hus som vi höll på med i 9 år innan det såldes är ju ett bolag som vi byggde från grunden själva och sen noterade då för drygt ett års, vad blir det, snart 2 år sedan och sen köptes det av SBB då från börsen. Och sen så Svenska bostadskompaniet som vi gick in i för, jag skulle säga som sagt, vi gjorde ungefär 1 miljard i vinst på offentliga hus, riktiga pengar och det var ju en väldigt stor förädling av krona för krona där. Svenska bostadskompaniet gjorde vi en vinst på 47% av det insatta kapitalet och det hade vi ungefär knappt i 2 år, en bostadsportfölj. Vi gick ihop med en partner som hade lite bostäder, utvecklade dem, tredubblade portföljen och sen sålde den då i våras. Som vi tycker i alla fall i den konjunktur som vi befinner oss i nu i slutet av de höga priserna. Sen har vi då portföljen nu som vi jobbar med som företagsparken där vi har byggt helt och hållet själva. Point lika så. Vrenen är ett samarbete, Nordic PM är ett samarbete, studentbostäder är ett samarbete från början. Så där jobbar vi fram de här bolagen och sen så är det som också Svenska bostadskompaniet exempel på gick in i en fond med bostäder, offentliga hus, först i börsen, sen blev det uppköpt 2 möjliga exit som är det vi också jobbar med som mål för bolagen. Här är gänget som gör det här. Då har vi en styrelse som då kommer från olika håll. Vi har Björn Rosengren som är ordförande, tidigare näringsminister, då aktiv inom politik men också har ju varit väldigt aktiv inom näringsliv och bland annat Kinnevik men också andra bolag och är väl idag också en entreprenör i sig eller har varit. Anders Mossberg, finanssida, tidigare vice vd på SE-banken. Jacqueline Winberg sitter i flera finansiella bolag i styrelsen. Erfarenhet från det. Mats Lundberg jobbat både med fastigheter och andra bolag men också var med Joakim Kylenstierna och grundade bolaget. Carl Bildt, politiker, fortfarande otroligt aktiv i den internationella politiken. Helene Tillberg Widbom har jobbat med många större bolag och jobbat med utveckling inom delar av de bolagen för att liksom lyfta varje del. Också en bred erfarenhet av flera bolag. Vi i ledningen är då Svante Bengtsson som är vice vd, varit på bolaget nästan som grunden. Joakim Kylenstierna, grundare av bolaget och entreprenören. Kristoffer Strömbäck, tidigare på Swedbank Corporate Finance och också även JLL som finansrådgivare där, är vår CFO. Jag kommer tidigare från en koncern som heter Kvalitena där jag varit med och dragit upp bolag som Stendörren, Carnegie och Agora och även tidigt i SBB var vi också. Det är gänget som försöker hitta de nya nischerna men också hitta de nya partners. Det var ju kvartalsrapport Q3 för ett tag sedan och då presenterar vi det här. Det kanske inte är det muntraste. Vi har då mål att ungefär ha 4 kronor i genomsnitt i vinst per aktie. Nu såg det inte ut som det och det beror ju mycket på de marknadsvärdejusteringar som då direkt påverkar. Så hur bra man än jobbar i bolaget så slår ju det hårt mot vinsten. Men alla bolag inom koncernen
går med vinst om man säger så i driften, men slås ju hårt på värderingarna. Så ser det ut. Vi får kämpa vidare och vi blir triggade att då drilla de här bolagen ännu hårdare så att vi verkligen kommer upp till vinsten här. Det är en tid av som man ska ha respekt för vad som händer. Vi har ju, som vi sa, gjort en bra vinst från offentliga hus, vilket gör att vi har kassa. Jag kommer till det senare, men vi tog ju också in för företagsparken nästan 1 miljard för några månader sedan. Och här har vi substans per aktie. Och den här översta rutan är då avdrag för den tidigare utdelningen. Så substansen är då om man drar av utdelning 25,75. Och aktiekursen är inte riktigt likadan. Även fast vi kanske inte har blivit så hårt drabbade, men drabbade som många. Men det glädjande är att vi har en tillväxt, hela tiden haft en stark tillväxt uppåt. Och det kommer vi jobba vidare för. Man kanske ska ta några ord om finansiering. Om man tittar på hela strukturen i koncernen så är det ju bankfinansiering som är den stora delen i koncernen och bankfinansiering säkrat i då fastigheterna. Vi har också obligationer. Så det är de 2 instrument vi jobbar med finansiering. Eller 3 ska jag säga. Det är vårt eget kapital och det är bankfinansiering och sen så obligationer. Vi har inga andra D-aktier eller andra instrument i strukturen. Företagsparken. Kul att få presentera ett bolag som har växt enormt i min värld under 2 år och fastigheter som jag tycker är väldigt roligt att jobba med. Man möter enormt mycket spännande entreprenörer i de här husen och vi har också valt för Företagsparken att köpa fastigheter med många hyresgäster som en riskspridning. Så vi har hellre en fastighet med 20 hyresgäster än en stor logistikfastighet där vi kan vara rädda för att få vakanser. Här kan man självklart få vakanser också. Men på något sätt är det nästan som ett community i de här lättindustriområdena. Så att flyttar en målarfirma så hör rörmakarfirman av sig till sin svägerska som känner någon som vill ha lokalen och så händer det saker. Sen får vi självklart jobba med uthyrningen också. Men att vara närvarande och jobba i de här områdena är oerhört kul och en oerhört stark kraft. Det här bolaget, när jag började, jag hade då ungefär 1,5 miljard i fastigheter, lite spridd portfölj. Idag är portföljen 6,3 miljarder. Så det har ju växt jättemycket. Ja, vi har köpt mycket, men vi har också köpt mycket off-market och vi har varit noggranna med vad vi har köpt. Vi har haft ett fokus på mycket hyresgäster, hög avkastning. Och det är vi ju glada för i den här tiden. Vi tog också vi gjorde en ny emission för ungefär 1 månad på 900 miljoner. Det var 4 family office som gick in med pengar. Vilket också för oss blev en bekräftelse, styrkebesked på att den här portföljen ska växa och växa i den här spännande tiden som kommer framöver. Vi gjorde av med en del av de pengarna på en affär på 1,3 miljarder rätt så snabbt, men har en bra plånbok här inför nästa år. Som sagt står för 50% av vårt innehav. Det är lite förvirrande siffror här för att det är Q3, 5 miljarder, så gjorde vi den här affären efter när vi hade tagit in pengar, 6,3 miljarder. Allt för att göra det mer förvirrande, men ja, så är det när man gör sådana här finansiella presentationer. Här är lite av den här dynamiken i bolaget. Här är ett exempel i Ängelholm där vi har köpt väldigt mycket lättindustrifastigheter och utvecklar och visar på det som också är en röd tråd i bolaget, att vi jobbar på den här
närhetsstaden. Vi hade i somras i Almedalen en föreläsning om 15 minuters staden. Det är lite det här bygger på också. Arbetsplats, allting nära. Utnyttja den mark vi har tagit i anspråk. Jobba med de fastigheter vi har. Utveckla dem, modernisera dem. Framförallt i lättindustri kan man göra det på rätt billiga sätt. Och jobba med hyresgästerna. Nu ska jag speeda på lite där. Point, ett bolag som är 100% ägt av oss. Det står för 25% av NAV. Det är en jätteintressant och spännande affärsidé som man blir glad varje gång man är ute och tittar på och besöker kommunerna. Det är alltså gamla Domusvaruhus i mellanstora mindre städer. Ligger vid Stora torget. Som vi köper idag gallerier av blandad kvalitet ska jag säga. Har bra intäkter, kanske avkastar 6% som de står och går idag. Platt tak med parkering ovanpå, väldigt mycket betong i när de byggdes på 60-70-talet. Är så stabila så att man kan bygga 3-4 våningar ovanpå. Här är ett exempel med Motala där vi kan ha fått bygglov då för 142 nya lägenheter. Vi har totalt tagit fram 760 nya lägenheter för att göra i den här portföljen. Den avkastar pengar då samtidigt som vi har byggrätterna. Det här är också en del i vårt hållbarhetsarbete. Det här är också 15 minuters staden. Använda det som finns. Byggrätter mitt inne i centrum på bästa läge. Vi kallar dem gröna byggrätter. Här tas ingen ny mark i anspråk. Infrastruktur finns på plats. Ja, det mesta är bra, ska jag säga. Det finns många av de här projekten också. Många möjliga projekt i hela Sverige. I Motala som exempel, och så har det sett ut på alla ställen i princip. Vi har gjort det när vi har presenterat den här idén. 140 lägenheter har fått igenom det från kommunen. Idag har vi ungefär 1000 personer som står i kö för lägenheter. Så här såg det ut från början. Blandad handel och bostäder. 60-70-tal, jämnare kvarter med marken, bygger betongkloss, 1 eller 2 våningar, parkeringsdäck ovanpå. Bilen var otroligt viktig på den tiden. Jag tror alla vi som håller på med fastigheter i städer är fascinerade hur kommuner ofta fortfarande håller kvar vid att bilen är det absolut viktigaste. Parkeringstal, bla bla bla. Så ser det inte ut idag. En helt annan miljö. Och då vill vi återskapa det här med en modern tappning. Vi blir alltid väldigt välkomnade i kommunerna. Det är väldigt positivt kring detta. Studentbostäder i Norden. Också ett bolag som har expanderat under de sista 2 åren rätt mycket. Gått från 3 miljarder till 6 miljarder i fastigheter. Börsnoterat. Vi är största ägare i bolaget. Det är 97% eller om det var 99,7% uthyrningsgrad i portföljen. Jobbar nu, har en intressant byggrättsportfölj. Jobbar nu med ett projekt i Stockholm med 1000 nya lägenheter, studentlägenheter. Projektet är både finansierat och upphandlat och är halvvägs. Så vi känner oss trygga i den utvecklingen i alla dessa orostider. Men det är också en lågkonjunkturprodukt. Fler studenter kommer vi få. Så vi känner att när vi ska släppa de här 1000 lägenheterna i Stockholm kommer inte vara några problem. Hade kanske inte varit något problem innan heller. Eftersom det är stor efterfrågan. Det är också en produkt som är intressant. Man märker att många av de större riskkapitalisterna och så vidare har sökt sig till den här typen av bolag i Europa. För att man ser att man kan utveckla dem, modernisera dem och ha olika typer av kategorier av studentbostäder. Så det är ett intressant bolag med rätt så hög hyresnivå per kvadratmeter. Men man kan jobba väldigt mycket på kostnaderna genom digitalisering, nyckelsystem, kontrakt, allt sådär. Plus att det är en kundgrupp som förstår det också.
Så här finns mycket spännande att jobba med. Men ett bolag som är oerhört intressant segment. Yes. Nordic PM, förvaltningsföretag som finns över hela Sverige. Fast stater är kund, står kanske för 15% av omsättningen. Annars är de stora fastighetsbolagen i Sverige, men lokalt. Och har haft en jättespännande utveckling under de senaste 2 åren. Gått egentligen från 0 eller minusresultat till ett plusresultat på i år kanske 20-25 miljoner. Och är också har blivit stabilt. Vi har framförallt tittat på var tjänar man pengar, hur bygger man det här bolaget på ett bra ordentligt sätt. Och det har gett resultat. Tillväxt i bolaget och väldigt positivt också i den här tiden. Den här byggrätten, fantastisk möjlighet i Nacka, ligger bredvid Nacka centrum eller i Nacka centrum bredvid Maxi-butiken. En rustad butik idag, massa byggrätter. Den här visar jag hela tiden och så händer ingenting, men det ska hända. Men det är så i byggprocesser eller i planprocesser. Men väldigt spännande läge. Nacka som ni vet är ju Stockholms största byggarbetsplats med de krav som finns för tunnelbanan. Vrenen, en mindre bostadsportfölj i Stockholm där ett gäng som tillsammans med oss som köper fastigheter jobbar med att titta på hyresstrukturen och också då de lägenheter som vi får lediga hyra ut till företag och då 3-dubbla hyran. Det var det mesta härifrån med fokus på investmentbolag, den gröna linjen och ja. Tack. Tydligt och bra förklarat med det gröna också, med hur ni jobbar mot det. Och jag tänkte vi kan ta en fråga om gröna byggrätter. Vilket av era bolag är det Point som har dem idag? Och är det alla byggrätter som är gröna? Och vad kortfattat innebär en grön byggrätt? Ja, det har vi hittat på själva. Så att, kan vi ju säga, det är så den här processen pågår nu egentligen. Det kommer ju olika nya begrepp och det är egentligen ta dem i sin egen makt. Och gröna byggrätter är någonting vi har tagit och bara visar på att här behöver man inte göra någonting mer än att bygga huset. Man tar inte bort någon grön mark, alltså någon åker eller motsvarande. Infrastruktur finns, man påverkar inte så mycket. Plus att det finns en otroligt stark social hållbarhet i det här. Skapa en tryggare centrum. Få bort det här såret som länge har varit i många städer. Som både är fult och kanske tråkigt. Dra de bra hyresgästerna till ett ställe, alltså av handel och café och liv och även kontor och samhälle. Så att även det finns alla delarna i det här och därför kallar vi det gröna byggrätter. Jag kommer flytta fokus lite, men räntorna har kommit upp och då undrar man lite vilken påverkan detta får på fast dator. Och det är egentligen 2 frågor. Hur tänker ni kring bank kontra obligation framgent? Och även kring ränte- och kapitalbindningslängder. Yes. Om vi börjar med bank och obligation så är det väl kanske inte vi som får välja. Utan vi har ju, alltså bank är ju det man alltid vill ha mest av och det är det vi har mest av. Men vi har ju vi har obligationer som vi måste omfinansiera. Vi har en i slutet av nästa år som är vår första. Som alla tror jag jobbar med de här frågorna dagligdags. Och vill ju lyssna med investerare och så vidare hur man ska agera i de här. Det är väldigt svårt, eller vad man säga, det är inte väldigt svårt men det är ju inte för marknaden när man är framme eller en bit innan se vad som händer. Där jag var tidigare på kvaliteterna där jobbar vi mycket med att just omfinansiera obligationer i ett tidigt läge just för att inte komma i någon trång situation. Och sen studentbostäder i Norden är ju en finansiell tillgång för er idag. Hur ser du på möjligheten att ni skulle konsolidera in det innehavet till gruppen fast dator? Ja, intressant fråga. Det är ju inget som vi
vi vill ju ha det som ett fristående bolag. Så att, nej, det är inget vi funderar på att konsolidera in. Men det finns mycket intresse kring bolaget generellt och vi tycker att det är väldigt intressant. Har vi en fråga eller hur lägger vi? Ja. Och kring Point, hur går det där nu? Vad är det man ska hålla utkik efter? Ja, men det man ska hålla utkik därefter är ju faktiskt när vi startar ytterligare projekt. Vi har inga byggprojekt igång just nu, vilket känns ju både tråkigt men också rätt skönt eftersom det är så stökigt. Men vi önskar ju komma igång så fort som möjligt och tror väl att det finns goda möjligheter att göra det under det här året och att det kommer kanske till och med vara gynnsamt då att liksom man behöver fylla upp orderböckerna. Så det är väl det man ska titta på Point. Mycket bra. Tack allesammans som lyssnat in idag. Vi tackar Knut för bra presentation. Toppen. Tack så hemskt mycket. Tackar.
All right, då var vi tillbaka med prestationer och även om detta är dagens sista fastighetsbolag som ska presenteras så har vi imorgon 3 nya bolag. Vi har Klarabo, vi har Argos Bostad och Stenhus Fastigheter. Så det är ni varmt välkomna att lyssna in på också. Vår nästa presentatör har varit med och format Diös resa de 8 senaste åren och har drivit det till det bolag man är idag. Och han är inte nöjd med det de är utan talar ofta om vad man vill komma till och vart kontor och stadsutveckling i norra Sverige ska komma till. Så med det lämnar vi över ordet till vd Knut Rost för Diös. Tack så mycket. Och tack för att jag får komma hit till Stockholm och berätta om norra Sverige. Vi är väl en av få som gör det, misstänker jag. För mycket utgår från Stockholm och så ska det vara. Jag kommer berätta om Diös i korthet. Jag kommer berätta om bolagets utveckling och nuläge. Jag kommer berätta om vår marknad som är jättestark just nu. Jag kommer också berätta varför man ska investera i Diös. Och som Viktor säger så brukar jag också tala om var jag är på väg någonstans. Och för det mesta lyckas jag. Inte med allt. Och då kan vi kort presentera bolaget så här. Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi finns i 10 städer. De här städerna är valda av skäl som att det finns universitet. Det finns resecentrum, det finns aktiva kommuner. Det finns en entreprenöriell anda och en industrikultur också i nästan alla de här städerna. De är speciella på sitt sätt. Ingen stad är den andra lik egentligen. Men det som är det intressantaste det är att det är en diversifierad affär där vi jobbar med alla typer av hyresgäster. Det vi möjligen håller oss ifrån det är logistik och det är stora industribyggnader. Själv är jag fostrad i Castellum och ICA-fastigheter. Så att jag har byggt väldigt många ICA Quantum och Maxi i Sverige. Och det är kul att se att de fortfarande går bra. Det jag också kommer att prata om som ni knappt tror på när jag säger det är att vi har extremt goda marknadsförutsättningar just nu i norra Sverige. Men jag ska också visa att det faktiskt är det rådande läget i nästan hela Sverige. Därför att nu börjar det kantra över och så tycker man ska norrlänningarna få allting nu. All ström, allting. Nej, men nu var det senast var ju elstödet. Det går bara till mellan och södra Sverige. Men strunt i det. Jag tycker att hela Sverige ska ha samma villkor. Och hur det har blivit så här, det är en politisk fråga och det måste vi fortsätta jobba med. Ni ser att det är ständig utveckling. Jag kan ingenting annat. Jag kan inget annat än utveckla. Jag kan inget annat än tillväxt. Det är det jag har jobbat med 37 år i fastighetsbranschen. Och det är faktiskt det absolut roligaste jobbet som finns. Och få vara med som Viktor säger och forma ett bolag som Diös på det här sättet, det är extra kul. Jag är snart inne på mitt 10:e år. Jag har snart varit i 9 år. Tiden går. Men ni ser, vi har ett fastighetsvärde på snart 32 miljarder, 31 miljarder. Vi har ganska många fastigheter och vi har en uthyrningsbar yta på snart 1,7 miljoner kvadratmeter. Det säger ingenting i sig, därför att det vi jobbar väldigt mycket med det är lönsamhet. Hur ser vår intjäningsförmåga ut? Och då jobbar vi med... vi jobbar egentligen med 3 ben kan vi säga, där intäkterna kommer dels ifrån naturligtvis uthyrning och förvaltning. Och vi äger 100% av alla våra fastigheter. Vi ska säkert komma igång med något givet någon gång, men vi har inte lyckats hittills på ett bra sätt. Vi tycker lite ödmjukt att vi gör det mesta bra själv just nu. Dessutom så ser vi inte så stora risker, så varför ska man dela på det då? Det skulle möjligen vara kanske att få in lite mer kapital eller eget kapital. Så det ena är uthyrning och förvaltning. Det andra är projekt där vi bygger nytt. Vi har just nu igång byggen för 2,8 miljarder. Det gjorde vi inte för 5 år sedan. Det var någonting jag hade med mig från ICA främst, där vi byggde väldigt mycket stora hus. Och det tredje är transaktioner. Vi har varit ganska transaktionsintensiva genom åren, men det kommer jag tillbaka till. Vi hade en väldigt positiv nettouthyrning. Ni ser de här siffrorna själva. Vi hade en väldigt positiv nettouthyrning även i Q3 på 20 miljoner. Vi har haft en obruten positiv nettouthyrning i nästan 4,5 år. Men den har accelererat på slutet och faktiskt ser ännu bättre ut. Och om jag släpper en liten bomb så ser det ganska bra ut i Q4 också. Så att,
Våran marknad är urstark. Jag har under mina 37 år aldrig sett det här förut. Och å ena sidan, om man läser de rosa sidorna, då ska ju allt ner i botten. Men när vi ser våran uthyrning, när jag hör mina förvaltare kommer och säger du måste skriva på det här fort för nu är det bråttom. Då ser jag något helt annat. Men det är klart att räntorna det drabbar ju alla på ett eller annat sätt. Inflationen i sig är inte vi så oroliga för, men däremot att ränteökningen blir så drastiskt fort. Det är ju ett bekymmer i sig. Men ni ser också att det är en utveckling av våra nyckeltal som är positiv. Det som vi har pratat om i alla år är ju räntetäckningsgrad. Nu blir det ännu intressantare när man kommer att mäta hur starka bolag vi egentligen är. Och det är klart att med inte riktigt samma utveckling på fastighetsvärdena och dessutom med ränteökningen så kommer ganska många bolag och få sjunkande räntetäckningsgrad. Eller ICR som också säger. Så det ska bli spännande att se. Men vi befinner oss i en solid finansiell ställning men med andra marknadsförutsättningar. Vi jobbar ju nästan bara med bank. Jag kommer in på det lite senare. Det som händer nu med att vi går in med en inflation på 10,9% som vi aviserade förra veckan har vi fått väldigt lite påringning om. Förvånande på lite. Jag trodde det skulle bli mera. Vi är tränade för det här i pandemin. Då var det ju lite war room ibland. Vi fick sitta, ska vi hjälpa den, ska vi hjälpa den? Det var ju så regeringen sa åt oss. Det här får ni döma. Och det var ganska tufft för oss att göra det. In or out. Vem skulle få bidrag och vem skulle inte få bidrag? Nu är det lite samma resa igen, fast nu är det ju vi själva som gör det. Men vi är tränade i det här och tycker det är lite spännande också. 97% av alla våra avtal är inflationsskyddade till 100%. Och det är en stor fördel. Så att man inte har förhandlat bort det. När vi pratar om våra stabila intäkter så betyder det egentligen att vi är ganska hedgade över hela. Vi jobbar med alla typer av fastigheter. Ungefär 9% av våra hyresintäkter är så kallad farlig retail. Alltså då menar jag kläder, skor, sport. Fast de har det ganska bra just nu. Folk har hittat tillbaka. I våra städer dessutom så finns det ofta bara ett externt centrum. Det finns inte mer än det. Så vi har ganska bra koll på varandra. Och här hittar man tillbaka ganska rejält. Så även sportbutikerna går bra nu. Vi har till och med tilläggsetableringar nu på slutet. Sista veckorna. Nästan 40% är supersäkra intäkter, alltså bostäder och samhällshyresgäster. Vi har väldigt få samhällsfastigheter, för det beror ju på vilken definition vi har på det. Men vi har ju Trafikverket i Borlänge med 35 000 kvadrat och vi bygger en ny högskola och så vidare. Så vi har ganska mycket samhällsfastigheter och samhällshyresgäster. På gott och ont. Vi tycker det är en ganska bra kombo. Men vi jobbar gärna med många olika typer av hyresgäster. Men igen, vi håller inte på med logistik. Inte stor logistik. Och dessutom inte stora industribyggnader. Även om vi äger någon. Och till och med byggt någon paddelhall för mycket. Som de flesta av oss har. Men vår huvudsakliga fokus det är faktiskt kontor och kommersiella lokaler. Det är det vi är bra på. Och vi är uppe i nästan 900 000 kvadratmeter kontor. Om vi tittar på vår finansiering så är vi naturligtvis bankorienterade som de flesta av Erik Paulssons bolag. Vi har en stor obligation som förfaller nästa sommar. Vi är inte ett dugg oroliga, vi har redan säkrat upp den. Vi kommer att fortsätta jobba ungefär så här. Helt säkert kommer obligationsmarknaden igång igen på ett friskt sätt under nästa år någon gång. Och det passar oss ganska bra. Vi är kända för att ligga kort räntebindning. Vi kommer naturligtvis att få högre räntekostnader i år och nästa år än vad vi har haft tidigare. Men det har vi järnkoll på för det är det enda som går åt det hållet. För alla andra siffror går åt plushållet. Igen säger jag, vi har en väldigt stark uthyrning och vi har en väldigt stark marknad. Jag håller mig uppe här. Det är många som pratar 15 minuters städer. Och det betyder ju egentligen, som en kort förklaring, att man ska kunna leva sitt liv inom 15 minuter. Antingen med bil, cykel, gång, buss eller vad det nu kan vara. Och då är det extra viktigt, ni ser de här städerna har ju väldigt stora omländer. Folk åker alltså långt för att bo på hotell och shoppa i de här städerna. Precis som man åker till Stockholm och gör det. Men man åker långt. Vilket innebär att vi har ett antal hotell som går väldigt bra just nu.
Alla våra hotell har en bashyra med en omsättningsdel. Och alla våra större hotell just nu ger omsättningshyra. Och ganska rejält. Det är lite spännande igen när man läser de rosa sidorna. Att det ser ju inte så bra ut på hotellmarknaden heller, men det gör det. Det är fullbokat ända fram till april uppe i Umeå. Försök att boka rum där. Det går inte. Vi har valt de här städerna för de är lagom stora för oss. Umeå är den största staden och Umeå speciellt då, som kanske får känna som föredöme för de andra, har ju både industri, akademin med 2 universitet och handel och administration. Den staden är en av de städer som växer starkast i Sverige ihop med Uppsala. Procentuellt sett. Det är rätt häftigt. Komatsu till exempel, som jobbar med skogsmaskiner, har byggt en helt ny digitaliserad fabrik. Det är rätt så spännande det som händer där. Och jag tror att akademin har en del med det här att göra. Tänk Borlänge, denna knegarstad som vi har åkt förbi allihopa när vi ska upp till fjällen eller så. Som idag erbjuder tusentals nya jobb. Det är den enda fara jag ser i vår marknad. Det är arbetskraftbrist. Var ska de komma ifrån? För vi sa för några år sedan att de kommer från Ukraina och Ryssland. Vi sa så. Och Polen. Men det kan de inte göra längre. Ja, kanske från Ukraina. Men. Så det är en tuffing. Skellefteå och Luleå ska växa med 20 000 personer på 5 år. Jag tror att det blir mycket fly-in, fly-out när man håller på att etablera de här stora fabrikerna. Men det spelar ju ingen roll. Det drar mycket kraft till oss, vilket är jättebra. Men ni ska inte tro att vi är självförsörjande med el här. Vi ger ungefär i det här området ungefär 7 terawatt, tror jag det är. Och vi behöver 11 när det här är färdigbyggt. Det kommer att ta lång tid naturligtvis. Men elen är en stor fråga för hela Sverige. Och hela Sverige måste leva, även södra Sverige. Och vi kan inte leva på tyskt kol. Så det här ska bli en superskojigt att se hur man löser det här i framtiden. Och jag är gärna en del av det. Det som också är viktigt, som kommer upp ofta när folk flyttar till de här städerna, är en god infrastruktur. Det måste finnas buss, tåg, flyg och bil. Det måste finnas allting. Man nöjer sig inte med bara tåg. Det är naturligtvis det grönaste. Men man måste ha allt. Jag fortsätter. Det finns mycket att säga om det där. Men hur ligger jag till tidsmässigt? Ja, skapligt ändå. Här har ni den här stora frågan om el. Även vi finns ju i elprisområde 3 med Dalarna och Gävle. Men just nu, både i 1, 2 och 3, vi har handlat upp el för 6 år framåt. Jag tror nästan vi är de enda som har gjort det. Med en portföljstrategi. Vilket innebär att vi har en kostnad som är en bråkdel av vad alla andra har. Det som är fördelen med det, inte bara att vi får lägre kostnader, det är att vi kan sälja den bråkdelen till våra hyresgäster också. Vilket gör oss till en starkare part. För den kloka hyresgästen ser ju allting som en kostnad. Alltså både hyra och drift. Och det här är någonting vi jobbar ganska mycket med nu. Alla pratar om gröna investeringar. Det går inte att göra på något annat sätt nu. Men när vi pratar om omfattande gröna investeringar, då pratar vi den gröna revolutionen som sker just nu. Det vill säga att vi ska framställa stål grönt, fossilfritt. Vi bygger batterifabriker. I Sundsvall har Liquid Winds, där gör de elektroblänsor för fartyg. Det här har ni sett före kanske. Det här är drygt 1000 miljarder som ska investeras. Många stockholmare frågar mig, men Knut, det där kan väl ändå inte bli av. Och så tänker man på stålverk 80. Va? I alla fall vi är äldre. Men det var en statlig satsning. Det här är privata pengar. LKAB är väl halvstatligt, eller till och med helstatligt. Men strunt samma, det är det enda. Och det här är finansierat det mesta. Det är det som är så häftigt. Men nu ska jag visa en bild som jag aldrig har visat förut, som kommer från Newsec. Det här pågår i Sverige just nu. Det här är gröna investeringar i hela Sverige. Det är inte bara i Norrland. Det sker i Åmål och det sker också söderut. Där det inte sker riktigt ordentligt, det är Stockholm. Det är det inre av Norrland och det är längst ner till höger i Sverige. Där kanske jag skulle vara lite orolig, för alla andra, det är dit folk dras. Det är där arbetena kommer att finnas i framtiden. Och plötsligt är norra Sverige en del av den kartan. Det är ju spännande. Vi behöver inte gå in så mycket mer på det här. Men visst är det intressant ändå att det är inte bara norra Sverige vi pratar om, utan det är hela Sverige.
När vi startade för 5 år sedan så sa jag nu ska vi börja bygga. Då trodde inte styrelsen riktigt på mig. Men jag kom från Ica med storvulna planer och nu börjar det här landa. Vi bygger som bara den. Vi bygger för 2,8 miljarder just nu. Nästa år så kommer det här påverka våra hyresintäkter positivt med ungefär 120 miljoner. Det som vi bygger nu. Och det kommer att fortsätta så vartenda år sen. Vi har massa förfrågningar om att bygga nytt. Och det är mestadels skattefinansierad verksamhet. Som Skatteverket, som Pensionskassan, som Försäkringskassan. Och vi startar ett Umeå längst upp till höger där. Den är rödsträckad. Den skrev jag på i fredags. Entreprenadavtalet. Och vi ser ökningar i entreprenadpriser med 5-7%. Inte 20% som det står i tidningarna. 5-7%. Så det är inte värre än så. Men det är nog illa för räntorna går ju upp. Men annars så är vi igång med det som är i mitten där och det till vänster är slutfört och slutbesiktat. Besök gärna hotellet i Umeå upp till vänster. Det är det snyggaste jag har byggt tror jag. Och den i mitten är Polismyndigheten, den ska slutbesiktas nu. Och det här påverkar vår hyra väldigt positivt nästa år. Transaktioner. Vi köpte 27 fastigheter under 2022. Vi har någon på gång, kanske hinner med att releasa den också. Det här ger också en väldigt fin hyresintäkt till oss nästa år. Och när ni ser de här fastigheterna och tänker men vad är det där för små fastigheter? Men det är det här vi är duktiga på. Vi är jätteduktiga på den här typen av fastigheter. Oftast är det handel, restaurang eller kontor i botten. Och så är det kontor 1 eller 2 plan och sen är det bostäder. Den där typen av blandfastigheter bygger de bästa städerna. Därför den staden sover aldrig. Och när vi bygger nytt, vi går aldrig med på greenfields. Lite grann som Knut innan här sa. Vi är aldrig med på greenfields och bygger, utan vi bygger alltid på redan hårdgjord yta, precis som han sa. Men vi bygger för 2,8 miljarder så det är ganska rejält. Och det här kommer vi att fortsätta med. Och vi kommer att fortsätta köpa den här typen av fastigheter. Varför ska man investera i Diös då? Det är ju lite tryckt på börsen just nu, men då tycker jag det är köpläge. Vi har alltid pratat om våra kassaflöden. Våra kassaflöden ökar ungefär med 200-300 miljoner per år. Och kommer att fortsätta så. Kassaflöden är det som kommer att rädda de bra bolagen i närtid. De bolag som inte har kassaflöden, de har andra problem. Vi har en hållbar affärsmodell som håller. Det vill säga, vi gör inga affärer som inte är gröna. Vi erbjuder bara gröna hyreskontrakt. Vi har lokal organisation. I Östersund så är vi 17 stycken, i Luleå är vi 15 stycken. Så när någon hyresgäst nyser på stan, då är vi där redan. Så kommer jag alltid att jobba och så är jag fostrad. Lokal kompetens är nästan allt. Det är inte jag som gör affärerna, det är mitt folk där ute. Och de är duktiga. Och de blir duktigare. Jag är faktiskt riktigt stolt över allihop. Det går riktigt bra ut. Men vi har också varit en tuff resa att komma hit. Mycket goda marknadsförutsättningar har jag pratat om. Den här industriella revolutionen som sker nu. Igen, vi kommer aldrig att bygga industrihus. Men de som är i de här industrihusen behöver konsulter, de behöver bostäder, de behöver handel, de behöver restauranger, de behöver kaféer, de behöver gym. De behöver hälsovård. Allt det gör vi. Och vi kommer inte kunna göra allting själv. Så mycket jobb är det. Lokala team har jag pratat om. Känns riktigt bra. Goda bankrelationer. Det tror jag alla fastighetsbolag tror jag säger det nu. Vi jobbar väldigt nära våra banker har gjort hela tiden. Vi är ett relationsbolag. Det låter jättekonstigt. Men det har jag lärt mig från Ica. Lär känna din kund och din omgivning. Så är det till dig man går först. Så vi jobbar väldigt mycket med bankrelation. Men även kundrelation och andra relationer. Höll jag tiden? Ja, mera till. Det är första gången i historien. Tack. Du har varit inne lite på de gröna byggrätterna. Vill du börja i den änden och förklara lite tydligare hur detta påverkar Diös? Hur gynnas ni av, inte bara gröna byggrätter, men för att det lite fast status-term, men den gröna omställningen i Sverige? Och... Mina byggrätter alltså kontra... jag menar hur påverkas ni av att det etableras mycket i Norrland? Ja, alltså det vi berörs av det är ju att man behöver kontor. Så nu när jag kom för 8-9 år sedan, det här tillskriver jag inte mig själv utan snarare den häftiga utveckling som har skett. Då
då kostar det att hyra en kvadratmeter 900 kronor eller 1000 kronor kanske. Och nu är vi uppe i snart högsta hyran var det 3800 kronor kvadraten. Och då menar jag inte för 50 kvadrat utan det är 1000 kvadrat uppåt. Så vi är på Kista-nivåer. Så när vi hyr ut nytt idag så hyr vi ut på 3000 kronor kvadraten. Och det är ju stor skillnad naturligtvis. Då kan vi bygga med en helt annan avkastning. Och du nämnde även brist eller utmaningar. Så jag har även hört dig säga att på flyget från Stockholm till Skellefteå så är det mer utländsk snack i kabinen än vad det är. Ja, det är jättelustigt. Så det låter som att det är inte så bristfälligt just där. Nej, men när jag pratar med Peter Karlsson på Northvolt, vi umgås ju en del och även SSAB. Det politikerna tror, det är ju att det behövs mycket belgiska och franska ingenjörer. Alltså det har de här fixat redan. Det som behövs nu, det är händer och fötter. Det behövs folk som kan jobba. Och jag kan vara lite skeptisk till att att många här från Stockholm eller Mälardalen eller söderut nu när det kanske blir permitteringar någonstans flyttade upp till Skellefteå eller Luleå. Men kanske en flyttar upp för att testa lite ett år eller kanske få ha ett jobb överhuvudtaget. Så därför så bygger vi mycket long stay just nu. Och där finns det bolag och där får man ju väldigt bra hyra för det omfattas ju inte av något hyresreglement utan. Så long stay är det vi satsar ganska hårt på. Också hyresbostäder, men just nu är det lite stopp. För skulle vi bygga hyresbostäder nu så blir det faktiskt en minusaffär. Så det är inte så bra. Men vi har 200 000 kvadratmeter byggrätter i våra städer som vi kan göra någonting med. Och vill göra någonting med. Men just nu skjuter vi på alla bostadshyresrätter som ska byggas. Men däremot sätter vi igång ganska mycket kommersiellt. Och ert största segment, kontor, ungefär 50% av hyresintäkterna. Ja, nästan 55, ja. Varför är det ett så bra segment att vara i nu? Ja, kanske mest för att jag tycker att det är kul. Nej, men det är väl där vi ser bäst hyresutveckling. Ska man jobba med bostäder som liksom många gör ändå så måste man vara jäkligt duktig på bostäder. Vi vill vara duktiga på kommersiella fastigheter och då hänger bostäder med. Men jag kan inte säga att vi är extremt duktiga på bostäder, men däremot är vi duktiga på kontor och den typen av hus och fastigheter där det finns kontor. Där kan det finnas 2 våningar med bostäder. Det liksom fixar vi. Men det finns väl även ställen där funnits handel på ett våningsplan och konverterat och kunnat höja hyrorna på det sättet. Yes. Vill du berätta lite om den typen av arbete också? Ja, det kan jag hemskt gärna göra, för det är en riktigt bra affär. Jag var i Sundsvall igår med delar av styrelsen och då gick vi runt och tittade på det vi har gjort där med inne i stan, där det har varit ganska problematiskt med handel. Birsta handelsområden har tagit extremt mycket. Men då har vi konverterat plan 2 och plan 3 till och med till kontor. Så vi har hyrt ut det till 2 och till länsförsäkringar. Så där hyran var 1200 kronor förut så är den kanske 2,7 nu. Och då var det retail tidigare? Då var det retail och nu är det kontor och så är det bara streethandel. Därför att de här städerna klarar oftast inte av mer än streethandel. Och kanske en enda galleria och så streethandel. Så finns det ett extern handelsområde som vi arbetar ihop med. Under pandemin så talade du mycket om att trycket växte i era städer och att det var dit att ni såg högre efterfrågan. Hur tycker du att det ligger nu, hela efterfrågeläget? Ja, det är mer nu. Därför att när folk gör de här livsstilsvalen då, så flyttar man inte. Det låter lite konstigt för oss äldre att man flyttar för att byta livsstil. Man flyttar inte för jobb, utan man flyttar för att få en bättre bostad för sina barn och man flyttar för en annan livsstil. Och det är både i folk som är i 50-årsåldern och uppåt, men också jäkligt många som är runt 30 och ska bilda familj. Så att det är ett ganska bra tryck in i våra städer. Alla våra 10 städer växer nu befolkningsmässigt. Så att det är faktiskt en trend som håller i sig, som har blivit starkare. Och vän av ordning ser att majoriteten av obligationslånen förfaller 2023. Motsvarar ungefär 20% av utstående skuld. 1,4 miljarder i juni tror jag. Klart mest i banken då. Men hur går era tankar kring den refinansieringen? Ja, det ligger så långt bort så det har vi inte börjat. Vi jobbar med företagscertifikat med en underliggande bankfacilitet till exempel som sänker vår kostnad. Men skulle man ha ett obligationsförfall nu, då är man nog hänvisad till bank. Men det är så långt bort än så vi... Men ni är ändå trygga att bankerna kan ta hela den? Ja. Det är stor skillnad att ha 15-16% i obligation än att ligga på 70-80. Det är klart att det är jätteskillnad.
Uthyrningsgraden har förbättrats på ett år från 89 till 91%. Vad krävs för att den ska fortsätta se bra ut och till och med förbättras? Och vad är en åtråvärd nivå att vara på långsiktigt enligt dig? Jag tror att ett fastighetsbolag som vi kan ligga på 94% ungefär. Har man mer än det, då har vi inget att hyra ut. Det är mycket liksom på svansen, kanske 95. Men jag tror vi når dit snart. Det ser faktiskt jäkligt bra ut. Och det vi måste göra, det är fortsätta vara så engagerade och aktiva så som vi är på den lokala marknaden. Det är inte så mycket jag gör. Ibland är jag och träffar någon större myndighet här. Men det är ett väldigt tryck att flytta in i våra städer. Och även myndighetsflyttarna från just Stockholm är ju ganska starkt. Men det är ju väldigt få personer som flyttar från Stockholm till oss. Utan då flyttar man till Knivsta, Märsta, Uppsala, Västerås. Det är snarare det nästa steg som flyttar till oss. Ni är varmt välkomna, tror jag, att approacha Knut efter presentationen om ni har fler frågor. Men det var tiden vi hade för dagen, så tack så mycket. Tack.
Hello and welcome to Investor Day here at ABG Sundal Collier. My name is Hanna Forsgren and I work as an equity research analyst. Here with me today I have Rottneros and their president and CEO Lennart Eberle. Warm welcome. The stage is yours. Thank you, Anna. Hello and welcome everybody. Good to see some familiar faces here, and I hope I see also some familiar faces on the webcast. Rottneros, I think I want to present and slide on, is an innovative and long-term company in a sustainable industry. Now that's a bold statement to make, and I hope I can prove it to you here with this small presentation. Sustainability is at the DNA and heart of our industry, in the forest industry. We have a renewable resource, the forest that gives us the fibers that we use to make pulp for our customers is renewable, it's recyclable, it's biological. We are long-term, we have been that, and Rottneros has been around for a very long time. And in order to do that, and also to be able to continue this journey, we of course have to be innovative and develop our products and services in order to serve our customers and continue our business, grow our business, and defend and grow our margins. Now, some short words about the history of the company. I'm getting the hang of this now, is that we've been around for more than 400 years. We started off as an iron ore mill at Rottneros in Sunne, Värmland. Some 20 years later, that became at the end of the 1800s, a pulp mill for groundwood pulp, and that mill has developed since then. During this year, we had to take the sad decision to discontinue one of the two production lines. Now, as from next year on, Rottneros Mill will focus entirely on CTMP mechanical pulp, which is focused on packaging grades. And also, we have invested in the mill during the last years and increased its production of CTMP from around about 80,000 tons to 120,000 tons. The other big pulp mill we have is Vallvik. There we make sulfate kraft pulp from the Nordic long fiber trees that we're having. And that started off at the beginning of the 1900s as a sulfite mill with only 15,000 tons. And today, after the recent investment studies and projects we have continued to perform, we are around about 240,000 tons. But we do not rest there. We also invest in how to use our pulp forward in the supply chain, in value chains, and we have started the journey in molded fiber packaging within Rottneros Packaging for the last years. And I will spend some more words about that at the end of the presentation. In order to strengthen our footprint in the wood market, we have invested and acquired a forest service company, Nyquist Skog, which is, you can say, it's a field organization that focuses on the private forest owners. 50% of the Swedish forest is held by private individuals, and there we so far had not have any organization to really do business with them. But that has been changed, and that has certainly strengthened our position, which we see as an advantage now that there is an increased competition around fibers. But what will all these investments do if you don't have the right people? And that's why we also have focused on redefining our vision, our business idea, as well as our values in order to be relevant to the next generation of workers. There is a strong competition about competence and resources of people, and we have to try and attract the best ones that want to work with Rottneros in order to develop our company forward. So Rottneros today consists of two pulp mills, the Rottneros Packaging business that is under creation and starting up, and some forest activities. In 2021, we made around about 400,000 tons of pulp. We will move that needle a bit further, around about 320 people. And 2021, these figures are for the full year.
we had a turnover of 2.3 billion. And if you followed our reporting during the first 9 months of this year, we have seen strong growth in the underlying business. We've been on the stock exchange since 1987, and for a couple of years now, we are a mid-cap company. We have our activities in Europe, and we also have the majority of our sales in Europe. 67% of all the products and turnover we generate is made in Europe. That's where we have primarily our own sales organization. Whereas when we go to Asia, we rely on trade houses, which are often located in Gothenburg or Stockholm. And we do have some agents in North America as well as in Western Europe in smaller markets. If you know about the pulp market, the global market is around about 63 million tons, and more than 1/3 of that already is sold in China alone. 24 million tons of pulp are annually being consumed in China. China is a very small market for us. So out of these 23%, just a small fraction goes to China. The rest is Indonesia, India, Korea. So there is an opportunity for us, if other markets should stall, that we can increase our sales in the world's biggest market, as we are almost not present there at this stage. Now, what gives us the possibility to have such a strong foothold in Europe, which is not the biggest pulp market, that is our qualities. We have a wide portfolio of various pulp grades. As I've said, we made around about 400,000 tons of pulp, which is a very small player in a gigantic market. But our key area is the custom-made qualities that we have. We have more than 25 different qualities. That is one of the opportunities and possibilities we have with our smaller scale industries. And we can tailor-make it, and that leads to long-term customer relations. And this also allows us to, from time to time, have a small premium over more bulk focused products, which is maybe more the short fibers of this world, which go into the tissue market, for example. So one of these lines then at the end of this year will be discontinued. That's the softwood groundwood line. Instead we are running a pre-project to ramp up the CTMP mechanical pulp. That is all made in Rottneros. If you look at the sales split, you see that the groundwood is only standing for 16% of our turnover. It has a larger part of the volume, but a smaller part of the turnover and a very small part of the profitability. And given the current circumstances when it comes to energy, this is a very energy-intense product. It uses even more energy than the CTMP. We saw that, given the fact that this is mostly exposed to the printing and writing segment, that we could not see a future for this product. So we had to take the decision there earlier this year as communicated. But that was only a small part of the bottom line of the EBIT that it contributed to. So we will see that the product mix going forward will also improve quite substantially. Then to the right, you see a number of various applications, and we focus on the ones where we create additional customer values, such as electrical applications, filter or board. Board is general packaging, liquid packaging board, for example, where you have multi-layer construction of the board with CTMP in the middle, or UKP on the back side, and sometimes even UKB on the top side. And here we supply both to integrated and non-integrated producers of packaging materials. And then the printing and writing segment, which is on the bottom, will slowly be a lesser and lesser segment. And that's also the segment we see in the paper industry, that it has a structural decline, around about 6 to 7% decline year over year, as we consume more and more of the things we read through electronic media rather than in printed media. Now, if we want to look ahead and how do we develop Rottneros going forward, the board has set up a couple of long-term targets. Those are grouped in 3 pillars. This is what we see are the pillars of sustainability. We have to be financially sound. We have to be able to produce dividend to our shareholders and have a strong balance sheet.
We have to focus on our employees and make sure that we're a safe workplace, that we have an inclusive culture that makes it interesting for everybody to apply for a job with us, come to us and be developed, as well as we have to focus on the environment. We are part of the bioeconomy, of the circular economy, but of course we will never rest in order to minimize our impact that we leave on the environment. And one of the most important targets I personally feel is that we want to be fossil free by 2030. We have come already a far bit on that journey, but there still are some fossil fuels, primarily when we close down the mill for the annual maintenance shutdown. Then we have to fire up the recovery boiler with fossil fuels, and there are some projects going on in order how to do that with biofuels instead. So if these are the targets that the board sets up and reviews on an annual basis in order to guide the organization going forward, of course there are also some macro developments going on that favor pulp in general, not only the Rottneros pulp, but pulp in general. So tissue is a growing market. There is a growing society. There's a growing number of people in the world. And of course, with the increased disposable income, people are consuming more tissue. E-commerce has driven the amount of packaging that we see. It needs more packaging if you go to the final consumer instead of going to the shop. And a lot of these packagings are made by fiber, even if they're made by recycled fibers, which is fantastic because fibers can be recycled. This, of course, leads also to a demand for primary fiber in order to increase the total amount of fiber in the market. Textiles is a big area, and still here 2/3 of the world's clothes are made by polyester, not by cotton, not by wool, and other products. And here viscose will play a strong role to be more sustainable. And the pulps which can be used for viscose, for example, dissolving pulps, if they're used for textiles, they will not be used for paper grade. And that means that there will be a slightly lesser competition for paper grade pulp, which we make. And then, of course, the overall strive to be more sustainable and to make sure that we lower our impact on the world. And here we also have our business development efforts located at Rottneros Packaging, where we focus on molded fiber for high quality applications. And you see a couple of pictures here. I want to guide your attention to the lower right corner. So there you see real packaging for ready-made meals, which are already available in stores across Europe. Those are not frozen. They are in a chilled value chain. They have a shelf life of up to 3 weeks. And that is probably, as we see it, the first fiber-based packaging that actually generates this kind of modified atmosphere within the packaging instead of having a plastic. So you reduce the amount of plastic with some 80% in this product. And what you use later on, you just take it in the micro and eat out of the bowl, and then you separate the film from the fiber. So we have moved into new premises already a couple of years ago, have heavily impacted and focused on developing our technology, and we're now speeding up our process and starting a new factory to demonstrate that this is also be able to be done on an industrial scale together with Aktier Paper in Poland. So the fiber trays we produce, they're made 100% of renewable materials, and they're free from PFAS, which is a very harmful chemical which should not be coming anywhere near ourselves. Mineral oil is not in there as well, or other harmful chemicals. And we've summarized all of that in a small movie, which I hope we can start here and see how it works. Completely natural, yet a miracle. Can you believe that this tiny little seed has such an inner power to grow and do so much good?
In the forest, it provides shelter to all kinds of animals and plants. It gives us air to breathe, energy, and a place we can all enjoy. The treasures of the forest are borrowed from our ancestors, and we must pass it on to future generations in the best possible condition. That's why we must nurture it with love, knowledge, and responsibility. Wood is also the key part of the solution to the planet's climate challenges. We must leverage this to our best advantage. At Rottneros, we always use raw materials that comes from sustainably managed forests. Then we know that the forestry is managed responsibly to preserve the diversity of flora and fauna. And we know that for every tree that is harvested, at least 2 new trees are planted. For over a century, Rottneros Mill has taken care of trees that cannot be sawn into timber. Here, up to 98% of the raw material can be utilized to make various types of pulp. We are proud of this. We will soon be one of the greenest and most modern mechanical pulp mills in the Nordic region. We are rebuilding, modernizing, and investing with the aim of being completely fossil-free by 2030. And we're already well on our way. Rottneros Mill is one of the largest mechanical pulp producers in Europe and supplies more than 25 different pulp grades to customers worldwide. They're used for everything from paper for books, baking paper, laminate flooring, board, and packaging. Wood fiber can often be used instead of plastic, steel, and concrete, with innovations constantly driving application development. At Rottneros Packaging, natural wood fiber meets high technology and world-leading expertise. The result is high-quality packaging solutions that benefit health, the environment, and the economy. The fiber-based food trays are made from 100% spruce and pine from local forests and are completely free from harmful chemicals and PFAS. Through a technologically superior and unique packaging solution, we can extend the shelf life of ready-made meals by several weeks. Food waste is reduced and the economy benefits. Moreover, the amount of plastic is 85% lower than in traditional packaging, and the overall carbon footprint is reduced by 75%. It could hardly be more natural. Once the food is eaten, the tray can be recycled or composted. It can be used to make new packaging or soil in which a new seed can grow. The circle is completed. Rottneros, pure possibilities. So I hope you followed me when I said we are innovative and long-term in a sustainable industry. But what does that help if we don't create shareholder value? So we have some quick glances on the first 9 months of this year, and just the highlights. 2022 will be a very good year. Already Q3 was a record high turnover. We took the decision to close down the groundwood pulp line, but that will not impact us on the bottom line, other than in a positive way. And we continue to have a very solid balance sheet in order to be ready to meet more turmoil going forward. We all talk about and hear about interest rates increasing with the risk of a recession and a lower demand. And in figures, just looking at the bottom line there for our EBIT, we went from the 209 in the first 9 months of 21 to 549 during the course of this year. And then there is, of course, one more line below EBIT, which are financial results. And we had a very good and favorable position on our financial hedgings. And as we will not use all of those going forward, we will move some into the result of the financial items. And that has been 156 on top of the 549 at the end of September. And that is, of course, fluctuating based on electricity future prices until the very day that we can lock those in. And the first
short glance at our balance sheet, a high equity assets ratio of 68%. We have a net cash position of 311 million kroners. That is cash less our taken loans, so a positive position there. And we believe our investments of this year will around about 105 million. So if we summarize all of that, I would think that Rottneros is certainly part of the circular economy, bioeconomy. We are established niche supplier, and what does that mean? Well, we have long-term customer relations, which enable us to be able to also getting paid for the quality and the uniqueness of the fibers that we supply them, which has had a positive impact on our margins. And we see that we can continue to generate a strong cash flow. And I think with that, I'm thanking you for your attention and leave the floor to Hanna for questions and answers. Thank you very much, Lennart, for the presentation. So one of my questions is, how much of your end market exposure is related to growth segments, such as tissues and packaging, versus the exposure to declining segments, such as printing paper? So far, we had an exposure to the printing and writing of around about 20%. The remainder is in growth segments. And also already the 20% that we've seen for the 9 months of this year has been a decrease over recent years. So with the closure of the groundwood line, this exposure will decrease further going on, and thus leaving the remainder to be exposed to growth segments. Could you elaborate on the decision of closing down the roundwood pulp production at the Rottneros mill by year end and potentially increase your CTMP production? Two parts on that question. If we take the groundwood line first, as I've said, groundwood primarily exposed to the printing and writing segment, newsprint in particular. That is a market that is decreasing. And in a decreasing market for our customers, it is more difficult for them to forward the price increases that we would have to take in order to cover the energy cost increases we see, as well as increases for chemicals and others. So we simply could not see how this business would be making sense going forward. It would consume resources without giving really the kind of return that we're looking for. So we had to take the sad decision, laying off 35 people by the end of the year, and then focusing on our NBSK mill, Vallvik, as well as the CTMP line. And as I've said, over the last 5 years, we have invested heavily in both mills, around about 600 million Swedish kroners. The effect of the Rottneros mill is that it will be fossil-free from a perspective of the energy generation that we have locally on site. Then we use a lot of electricity, and there we use the Scandinavian electricity mix, which as such is very fossil-free. And we've increased the capacity from 80 to 120,000 tons, and now we're in the process of looking into how to increase that further to around about 150 to 160,000 tons. But the pre-project is not finalized yet, so we'll present that to the board in due time when we have all the figures together and see how we can materialize that project. Time is running out. Thank you very much, Lennart, for your presentation. Thank you.
Hej och välkomna tillbaks till ABGs Investor Days. Mitt namn är Adrian Glani och jag är aktieanalytiker här på ABG. Vår nästa presentation den kommer att hållas av Copperstone Resources och det är vd Anna Tyni samt affärsutvecklingschef Mikael Mattsson som kommer att hålla presentationen. Och med det sagt så lämnar jag över till er för en ungefär 20 minuters presentation och så kör vi lite frågor efter det. Tack så mycket Adrian. Okej, då kör vi igång. Vad roligt att få vara på plats här i Stockholm idag. Copperstone Resources, vi har en rik tillståndsportfölj. Vi har 3 fyndigheter. Det är Viscaria som ligger i Kiruna kommun. Sen har vi även Arvidsjaur som ligger i inlandet norr om Skellefteå. Vi har också Tvistbo som ligger i Dalarna. Men det är Viscaria som är i huvudfokus eftersom det är där vi är i färd med att återöppna en koppargruva. Vi har också 6 stycken bearbetningskoncessioner och 13 stycken undersökningstillstånd. Och 3 av de här bearbetningskoncessionerna har vi i just Viscaria och 9 stycken undersökningstillstånd. Viscaria var en gruva som var i drift mellan åren 82 och 97. Det var LKAB som startade upp gruvan och körde den i några år innan finska bolaget Outokumpu tog över och körde gruvan ända till 97 då när man la ner. Och vid det tillfället när man la ner gruvan då 97, då hade man ungefär 3 miljoner ton koppar förande berg i backen. Den siffran är nu 93 miljoner ton och det kommer Mikael komma in mer på när det gäller vår mineralresursuppgradering som vi gjorde här nu i november. Vi har en solid finansiell position. Vi har i slutet av kvartal 3 så hade vi 186 miljoner i kassan. Efter det har vi gjort en ny emission på 235 miljoner, vilket gör att vi står stadiga inför det som komma skall. Vi är idag 25 anställda, många av oss med många års erfarenhet inom gruva. Som sagt, vi lämnade in miljötillståndet i mars och även hela kompletteringsrundan den 7 oktober. Och vårt mål när vi kör igång Viscaria-gruvan är att vi ska vara väldigt hållbara och göra det på ett ansvarsfullt sätt. Vi kommer producera både kopparkoncentrat men också magnetitkoncentrat, alltså järnmalm. Och det här kommer vi göra på ett sätt där vi släpper ut så lite koldioxid som möjligt. Vi kommer inte ligga på 0 när vi startar. Målet är såklart att komma så nära 0 som möjligt. Men vi har räknat på det här och inte sett än att vi kan komma till 0 direkt från start eftersom all teknologi faktiskt inte är färdig än när det gäller elektrifiering och så vidare på den fossilfria marknaden. Men vi kommer ligga inom de 6% bästa gruvorna i världen när det gäller låga koldioxidutsläpp. Om man tittar på Viscaria från luften så ser man då röda området på bilden är Viscarias markanvisningsområde. Det ligger alldeles nära LKABs stora industriområde, gröna linjen på bilden. Kiruna stad också 3 kilometer ifrån vårt område till höger i bild. Mycket av det ni ser här på bilden kommer faktiskt rivas på grund av att LKABs sprickbildning breder ut sig mot stan. Vi ligger väldigt bra logistiskt sett. Vi har Malmbanan, den blåa linjen som löper alldeles på vår östra sida. Och även E10 i norr. Så vårt område är i princip inklämt mellan LKABs industriområde och E10 i norr. Sen är det också så att området är detaljplanelagt som industriområde avsett för gruvverksamhet eftersom det då var en gruva där tidigare. Vi har infrastruktur kvar. Underjordsbrytning hade vi förr i Viscaria i A-zonen, den zon som ligger närmast staden. Den gick ungefär ner till 650 meters djup och där finns ungefär 65 kilometer väg kvar under jord. Idag är gruvan vattenfylld, så blir det alltid med en gruva som man lägger ner när man slutar pumpa så fylls den med vatten naturligt. Så det här tänker vi då när vi får tillstånd tömma gruvan på vatten och kunna använda de gamla gruvorterna som finns där. Restaurera och ta oss in i våra underliggande malmkroppar. Kiruna är ju en gruvstad eftersom LKAB har funnits där i 130 år ungefär. Vilket gör att det är en hög social acceptans för gruvdrift i Kiruna. Och det finns ett djupt tekniskt kunnande också i regionen. Vi har som jag sa tidigare då lämnat in miljötillståndet i mars och även kompletterat upp med det som avkrävdes från myndigheterna då 7 oktober. Det läget vi är i nu är att vi väntar på kungörelse. Och en kungörelse får man om Mark- och miljödomstolen anser att ansökan är komplett. Då blir den kungjord. Om
Mark- och miljödomstolen inte anser att den är komplett, då kan det bli en ytterligare kompletteringsrunda. Vi vet inte ännu vad läget är. Men vår förhoppning är då att vi ska ha en kungörelse egentligen nu innan jul, om vi får vara riktigt hoppfulla. Vi har i den här processen haft flera samråd. Vi har haft öppna samråd där alla har varit inbjudna. Sen har vi också haft flertalet specifika samråd riktade mot sakägare, myndigheter och intressenter för att mer detaljerat berätta om våra planer och även svara på frågor som vi får. Hela vår miljötillståndsansökan, alla bilagor, finns att läsa på vår hemsida i transparensens tecken. För vi är väldigt stolta över vår ansökan och den tål att granskas. Den är väldigt bra. Vi har jobbat mycket med filmer, drönarfilmer och bilder för att visualisera allting på ett så bra sätt som möjligt och också för att förbereda för den syn som domstolen alltid gör inför en miljötillståndsprocess. Och vi har då tittat såklart extra noga i runda 2 på vattenhanteringen, grundvattenmodelleringar, hur vi släpper ut vatten till vilka recipienter. Vi har också gjort ytterligare inventeringar när det gäller djurliv och växtlighet på området. Vi är välfinansierat. 750 miljoner kronor sedan 2020 har vi tagit in i bolaget. Och som sagt, under hela den här processen har vi haft en väldigt bra dialog med myndigheter, sakägare och intressenter. Och alla som har velat ställa frågor till oss svarar vi så fort som möjligt på allting. Och det vill vi fortsätta ha. Den här bilden tog vi med för att man pratar ju ofta om att det är omöjligt att få miljötillstånd i Sverige. Vi vill visa att det inte är omöjligt, att det faktiskt har hänt en massa saker. Det här är de 10 senaste åren. Då har man fått igenom alltså 11 stycken erhållna miljötillstånd för gruvverksamhet i Sverige. Det är Boliden, LKAB, Zinkgruvan och senast nu då Kaunis Iron. Det är inte ännu lagakraftvunnet, men det har fått ett ja i Mark- och miljödomstolen. Så med den här bilden så vill vi faktiskt lyfta det positiva. Och visst, det är en process som är oförutsägbar i tid. Man vet inte hur lång tid det kommer ta. Men det är inte omöjligt. Så vi tycker att det här är en väldigt trevlig bild att visa. Och då hoppas vi att vi nästa år kan lägga till 2023 Copperstone Resources. Henrik Ager, vi kommer få en ny vd och koncernchef. Han kliver på någonstans vid årsskiftet. Han kommer senast från Sandvik. Den har varit chef för Mining and Rock Solutions. Sen har han även varit på McKinsey som partner några år. Han kommer med gedigen kunskap till vårt bolag och vi hälsar Henrik varmt välkommen. Det här är vår bro, Viscariapassagen, som vi invigde i november nu, 11 november. Och det är faktiskt 9 månader sedan vi gjorde det första strecket på en ritning. Så det är extremt snabbt jobbat. Bron är en egen infart för oss. Ni ser järnvägen under bron. Det var så att man drog om Malmbanan, järnvägen, mellan 2009 och 2012. Och då skar man av den infart som fanns till Viscaria tidigare, som gick från E10 i norra delen av vårt område. Och vi har då i princip, kan man säga, återställt bara till befintligt skick genom att sätta en bro över Malmbanan. Vi har även en pilotvattenrening som är igång och snurrar just nu. Vi körde igång den här i november. Och det här är en helt ny teknik där man ska klara av att rena 95-98% av vissa mineraler och metaller som finns i vatten. Till exempel då koppar, zink och uran. För det här, jag pratade ju tidigare om att gruvor blir vattenfyllda om man slutar pumpa. Och det vattnet vi tar nu och kör genom vattenreningen, det är vattnet som rinner ut ifrån den gamla gruvan där det är lite höjda halter av de här koppar, zink, uran och andra ämnen också. Vi kör igenom vår vattenrening och vi håller just nu på att utvärdera resultaten av det här. Men det blir otroligt spännande när vi får det på plats. Kapaciteten för den är 100 kubikmeter i timmen, vilket motsvarar en sjättedel av full produktion. Då kommer det vara 600 kubikmeter i timmen. Så mycket spännande. Och med det så lämnar jag över till Mikael. Varsågod. Tack så mycket, Anna. Jag tänkte ta ett par ord om marknaden innan vi går in på just den här resursuppgraderingen i Viscaria och även avsluta lite med att prata om vårt andra kärnprojekt i Arvidsjaur. Om man tittar på den globala kopparmarknaden så är det naturligtvis i jämvikt som vi ser på den här grafen uppe till vänster, kan man säga den vita grafen eller början på grafen. Och historiskt givetvis är efterfrågan och utbud följer ju varandra. Det är ju egentligen priset då
som kan bli den avgörande faktorn då, hur mycket som så att säga marginaltonnet, det sista tonnet, omsätts till. Men när man tittar framåt, så vad vi ser och vad väldigt många andra ser, så är det ett extremt strukturellt utbudsunderskott. Stora gruvor i världen, inte minst i Chile och Peru, har extrema problem att ens hålla sin nuvarande kapacitet. Det behövs jättemycket investeringar. Man måste gå längre ner i jorden eller i marken och ibland lägre halter. Så att vad många prognosmakare förutspår är faktiskt ett underskott på uppåt 4 miljoner ton ren koppar per år 2030 redan. Det börjar då gapet 2025 ungefär, när Anna och vi hoppas på att öppna Viscariagruvan, och fortsätter sedan. Och naturligtvis på något sätt så, jag menar, skulle priset skjuta iväg så rimligtvis så kommer efterfrågan att sjunka något då, om man hittar substitut, och motsvarande så kan utbudet också komma lite sämre utbud, om vi säger så då, även på kort sikt. Men vanligtvis är det långa cykler i gruvindustrin, 7 och 10 år innan man får alla tillstånd på plats och finansiering att öppna nya gruvor. Så att det här är inte akut riktigt globalt, men det är en jobbig situation för de som behöver koppar, och tvärtom för de som levererar koppar. Och tittar vi på EU då, så är det ännu mer alarmerande. Av de här 25 miljoner tonnen då som numera produceras och efterfrågas varje år, så är det bara 800 000 som tillverkas eller kommer från egna gruvor i Europa, som vi har längst nere här i fotnoten då. Och där är till och med en prognos att det kan under kommande 20-30 år till och med minska till 750 000 ton. Och då, om vi tänker på och lyfter blicken, att européerna behöver 4 miljoner ton av de här 25 miljoner ton globalt då. 16% konsumeras i Europa. Men bara 20% av detta, 800 000 ton alltså, från egna gruvor, så vet inte vi i alla fall var allting ska komma från. Men vad som är positivt, det är då att Boliden och Copperstone, vi har ju tagit även en världsledande managementkonsultfirma som hjälp här. Och tittar man på det, så är det faktiskt Boliden och Copperstone som står för en stor del av tillkommande kopparmarknaden. Den mittersta kolumnen, där har vi satt Viscaria då. Management i vårt bolag bedömer att vi är en sannolik kopparprojekt som ska ut, och då är vi faktiskt störst i Europa. Men på vänstra kanten har vi ett polskt bolag, KGHM, som är världsledande inom silver och topp 10, jag tror till och med topp 6-7 inom koppar. Vi har även Boliden där lika vara. Anna hade ju med miljötillståndet som de fick för 2 år sedan. Eller förra året till och med. Och de är också på väg ut tillsammans med Rävliden som har extremt bra kunnande inom elektrifierade fordon under jorden där. Så de kommer att bli, precis som Viscaria, väldigt, väldigt fossilfria, om vi säger så då. Men det trevliga här då är att vi är ett av de största projekten i Europa. Tittar vi lite längre åt höger, så har vi då Boliden Laver naturligtvis som så gärna vill sparka igång och framförallt få en bearbetningskoncession då som första steg. Så att vi anser att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Resursuppgraderingen vid Viscaria var ju väldigt trevligt. Vi kom ut precis till kvartal 3-rapporten här den 18 november. Och Anna nämnde ju att när vi tog över den här, så när Outokumpu, snarare när de la ner gruvan, så fanns det 3 miljoner ton kopparförande berg då, en mineralreserv. Och den har nu gått upp till 93 miljoner ton. Men dessförinnan, vi köpte den här 2019 då, ni som kommer ihåg det, ifrån Sandstone, ett australiensiskt bolag som blev ny huvudägare och sedermera har spets ut och sålt aktier, så de är inte kvar på den största listan i alla fall. Då var det 52 miljoner ton och 609 000 ton ren koppar då, och detta har vi då vuxit till 93 miljoner ton och 818 000 ton. Och om vi då ställer det här i relation till 30 000 ton per år, så ser man ju att det här är det kommer att bli en lång livslängd på den här gruvan. Tänkte avsluta lite med Arvidsjaur. Det är lite nya bilder här i alla fall. Det är lite kul att längst till höger här så ser vi hur det ser ut 400 meter ner under Eva. Eva är ju då så att säga Adolf Lundins fru som fick namnet när de hittade den här guld- och zinkfyndigheten. Det var ju Lundin Mining som ägde detta. Och det är 400 meter, så det här är utanför befintlig resurs. En 12-15, kanske till och med uppåt 18 meter med så här fin zink, eller zinkblende som det heter. Och även lite koppar, guld och silver i den där kärnan. Och på den vänstra sidan där uppe ser ni hur det ser ut på Granliden. Vår kampanj 2018 som lyfte tillgångarna från 5 till 26 miljoner ton kopparförande berg där då. Så att nu har vi 114 000 ton koppar och ungefär 2 000 kilo guld. 155 000 kilo silver uppe på Granliden då. Och Svartliden.
Så man kan väl också nämna att vi har gjort en andra geofysisk kampanj. Det är ju, man söker anomalier i berget. Det har varit väldigt, väldigt trevligt historiskt att vi skjuter ner ström, passivt eller aktivt, för att se berget liksom lysa upp lite grann som en julgran, och sedan kärnborrar man då och definierar. Eftersom både guld och koppar är har en så pass hög ledningsförmåga så brukar det bli väldigt, väldigt bra resultat, speciellt här i Arvidsjaur. Så då har vi gjort två sådana kampanjer under året. Kärnborrat ett par kilometer också. Vi förväntar oss att fortsätta nästa år. Och just nu pågår även en uppgradering av Eva-fyndighetens resurs då. Vi kanske inte lyckas ta med hela den här kärnan på 400 meter då. Det är så pass långt ifrån befintliga resurser ner till 150 meter. Men i alla fall att få den till dagens PERC 2017-kod som det heter. Man har ju en internationell så att säga, regler att förhålla sig till som alla gruvbolag, så att man kan jämföras ungefär som en revision kan man säga inom finans. Och avslutningsvis kan vi väl nämna att vi avser också att påbörja baseline-studier någon gång under nästa år för att eventuellt då påbörja en miljötillståndsansökan även i Arvidsjaur. Men detta är mer, skulle jag säga, betingat av eller villkorat av att vi själv har ytterligare prospekteringsframgångar. Vi känner inte riktigt att vi vet om vi ska gå på dagbrott eller under jorden här idag. Avslutningsvis, sista bilden. Anna nämnde nyemissionen. Väldigt, väldigt trevligt här i slutet på oktober när vi fick med oss EQT-grundarna Thomas von Kock och Jan Ståhlberg. Och inte minst Håkan Roos i Roosgruppen då, som kärnankarinvesterare. Och Thomas von Kock har även nominerat Per Collén som har en lång historik på AP-fonderna och aktiechef på SEB om jag inte minns fel. Och vi välkomnade honom på en extra bolagsstämma här den 1 december. Så nu är vi faktiskt 8 ledamöter i det här bolaget och det är också maximalt enligt bolagsordningen. Så att det är en fantastisk framtid som vi går till mötes här. Jag tror Adrian att detta var sista sliden. Tack så mycket. Ja. Toppen, och tack så mycket för den här presentationen. Jag tänkte köra igång direkt med lite frågor och börja på er resursuppgradering. För ni har ju pratat lite om en initial gruvplan på ungefär 10 år i Viscaria. Jag tänkte bara fråga, den här resursuppgraderingen, hur påverkar det dels den initiala gruvplanen, men också sen hur påverkar det den långsiktiga potentialen av gruvan utöver de här 10 åren? Ska jag ta det? Vill du ta miljötillståndet eller? Kör du det? Jag kör, absolut. Nej, men så här var det. I en miljötillståndsansökan då har man ju en maximal produktion och hur högt får gråberget bli och sandmagasinet och så vidare. Så att allting är inline där egentligen med våran förlängning kan man säga. Men de första 10 åren som vi indikerade för september 2021 som jag tror du hänvisar till. Det är ju mer en finansiell modellering än att det var en gruvplanering med de facto reserver. Så att det vi nu har säkrat det är 3 till 4 år ytterligare reserver i den här. Sen om den 10 visar sig vara 12 eller 9 eller 8 till och med. Det är ett arbete som pågår just nu. Så vi lovar inte att det är 13 eller 14 år, men mycket tyder ju på det. Men det är inte det som vi har gått ut och sagt, utan att vi har stagat upp 3 till 4 år ytterligare, och i vår bedömning ska väl inte miljötillståndet behöva ändras för de åren? Nej, absolut inte. Nej, jag kan lägga till där just det du nämnde i början om när man söker miljötillstånd så måste man oftast ha någon slags grund hur många år man tänker, och det är baserat på vilken resurs man har. Yeah. Men vi har ju också i vår ansökan inte begränsat till ett visst antal år och sagt de här åren gäller, utan vår begränsning det är hur mycket gråberg och sand vi får lagra i dagen. 130 miljoner ton. Yeah. Så om vi bryter mycket under jord då blir det mindre gråberg, och då kan man förlänga tiden för gruvan ifall att man bara har malm att bryta så att säga. Ja, intressant. Ni har ju hållit på att borra ett bra tag innan ni liksom gjorde den här resursuppgraderingen. Jag tänkte bara kolla, kommer borrningstakten minska nu efter ni har gjort resursuppgraderingen, eller fortsätter ni borra på för fullt framöver? Vi fortsätter borra på för fullt, och man kan väl säga att vi faktiskt kommer accelerera takten när det gäller borrning faktiskt efter nyår. Ja. Vi kommer ta ytterligare riggar in och borra mera, för det är framtiden, det är att borra mer. Ja. Toppen. Om man kollar på miljötillståndet, nu har ni ju skickat in kompletteringar som är normen kan man säga att man behöver komplettera sådana här. Vad händer från och med idag till kungörelsen? Sitter ni bara och väntar, eller finns det något ni kan göra, eller är bollen helt i domstolens händer i det här laget? Bollen är faktiskt i domstolens händer. Det är inte så att man kan ringa domstolen varje dag och fråga hur går det med vår ansökan, även om man vill.
Men det är ju så att även om vi väntar på domstolens... De kommer antingen säga att den är kungjord eller att det behövs mer kompletteringar. Men vi sitter ju inte och väntar för det, utan vi fortsätter vår process i bolaget som om vi har ett miljötillstånd till sommaren nästa år, vilket vi har enligt vår plan sedan tidigare. Så vi har kört igång med detaljprojekteringar av anrikningsverk. Vi håller på med vår genomförbarhetsstudie. Vi tittar på hur vi ska bryta gruvan. Så vi fortsätter som om det går enligt plan. Okay. Och man måste tänka lite skeptiskt då. Vilka potentiella fallgropar finns det för ett sånt här typ av miljötillstånd som kanske gjort att andra behövt komplettera vidare eller nekat? Och hur har ni tacklat de problemen då? Alltså det är en jättesvår fråga, men det är klart att vi har tittat på våra kollegor i branschen och deras processer och deras fallgropar eller vad man ska säga, eller vad som gått bra också. Och vi har till exempel när det gäller samråd som är en viktig sak, så har vi förstärkt ytterligare med flera samråd för att försöka täcka upp alla möjliga intressenter och sakägare som kan beröras. Har du någonting mer som du skulle vilja tillägga där, Mikael? Nej, men till din tabell där med 11 godkända miljötillstånd sista 10 åren i gruvbranschen, så kan man lägga till också att om man ser det på hela miljöförstörande eller miljöpåverkande verksamhet i hela Sverige, mark- och miljödomstolar, så är det 3% avslag. Så att bara så att man har lite grann att hålla sig i, att det händer grejer i Sverige, och vi är en stark ledande gruvnation i EU och kommer alltid att förbli det, tror vi, geologiskt sett. Och i och med att det här ändå har varit en aktiv gruva tidigare, bedömer ni att det påverkar er sannolikhet att få tillståndet? Kommer miljöeffekten av att återöppna den här vara mindre än om ni skulle börja gräva där det inte funnits en gruva innan? Ja, men absolut är det en otroligt stark fördel för oss. För området är redan påverkat. Och som jag berättade om den här pilotvattenreningen som vi har kört igång, så är det faktiskt så att vi kommer ju rena allt vårt processvatten. Vi kommer recirkulera allt vatten i processen. Och det vatten vi måste släppa ut som är överskott, det kommer gå igenom en reningsanläggning. Och om vi inte startar gruvan, då rinner ju det här vattnet som jag berättade om, som är lite förorenat. Det rinner idag till recipienterna, alltså mottagande vattendrag. Men om vi får starta en gruva så kommer vi faktiskt förbättra den vattenkvaliteten. Så det är också ett väldigt bra argument för att vi faktiskt ska få starta. Absolut. Ni har en hel del järn nere i gruvan, och ni har ju pratat innan om att ni håller på att utvärdera hur mycket av järnet som är ekonomiskt att bryta och inte. Den här, om man går tillbaka till resursuppgraderingen, påverkar den er syn på hur mycket av järnet som ni kan bryta också, eller hur mycket av det som går att utvinna? Tack Adrian. Jo, nej, men det stämmer. Vi fortsatt så är det 9,0 miljoner ton, vilket är en stor volym, stort värde i den här magnetiten. Och eftersom kopparn i D-zonen, den höghaltiga 2-3-procentiga långa borrhålsskärningar ligger i magnetiten, så kommer den att produceras samtidigt och ramla ner liksom eftersom det är så tungt då, i flotationaggregaten medan kopparn och guldet åker upp. Jo, så att vi har uppgraderat den till magnetit. Så vi har tagit bort järnet som ingår i kopparkisen i den mineralen så att säga. Så att det är en ännu mer värdefull som vi redovisar, även om vi inte ökar volymen så att säga. Toppen. Och en sista fråga från min sida innan vi måste runda av. Gruvindustrin är en ganska kapitaltung bransch. Det är tyvärr inte gratis att öppna en gruva. Hur ser ni på finansiering om ni väl får det här miljötillståndet? Kommer ni behöva ta in mer eget kapital? Är ni villiga att prata om den processen? Ja. Nej, men absolut. Jag menar, startskottet är till stor del när miljötillståndet är hemma. Så att givetvis har vi redan nu diskussioner med både banker och eget kapital. Just att hur ska ett sådant konsortium se ut den dagen där det är så att man så att säga villkor det av ett miljötillstånd. Men det är klart att det är svårt att säga något annat än att vi får se vad marknaden värderar oss till vid ett miljötillstånd egentligen för att verkligen utvärdera hur mycket om vi gör bedömningen att det är 4 miljarder som behövs här och 60% då belåning, så har du ungefär 1,5 miljard i eget kapital. Och då får du ju själv se hur bedömt marknadsvärde då så att säga mot hur mycket som ska in. Ja. Men vi har ju en rejäl kassa just nu, så att vi får se hur långt den räcker till en början. Ja, toppen. Med det sagt så måste vi börja runda av. Jag får tacka er återigen så mycket för en presentation och för att svara på alla frågor. Jag tänkte bara lämna över till er om ni har några avslutande kommentarer innan vi rundar av. Nej, men det var trevligt att komma hit och få ha lite publik också, inte bara en kamera. Det var jättetrevligt. Ja. Tack ska du ha. Tack.
Welcome back to today's presentation or today's Investor Days hosted by ABG Sundal Collier. My name is Stefan Knutsson. I'm an equity analyst following today's presenting company, which is Studsvik. And with me today I have the CEO, Camilla Hoflund. Welcome. Thank you very much, Stefan. So, ladies and gentlemen, nice to see you all. My name is Camilla Hoflund, and I'm the president and CEO of Studsvik. I'm very honored to be here today and talk about Studsvik, a nuclear engineer company that has been around for more than 75 years. Let me start with an introduction. And let me take a step back and look a little bit on the external factors that impacts our business. We all know about the climate change and that we want to reduce the fossil alternatives. And there you have nuclear as an alternative to more non-fissile alternative. And also we all know that the energy need will not decrease, it will actually increase. And we even talk about shortage. Putting that in context, you also need an energy source that is reliable and predictable. And that is where nuclear comes into play. And also due to the geopolitical situation, many countries have decided that they want to have secure supply and be in control, meaning that they are also planning for investing in new nuclear new build. And also in Sweden we had this recently Tidöavtalet, Tidö agreement. So even the Swedish government announced that they believe in investing in nuclear and that they will support nuclear development. Studsvik's vision is innovating nuclear sustainability, meaning that we take our expertise, facilities, know-how, and develop safe and efficient solutions for the nuclear industry. And this is our contribution to a sustainable and clean energy. Who we are. Studsvik is a world leader in highly specialized areas. So we are not a broad company, but we are highly specialized in our areas. And we are profiting from global trends of increased focus on sustainability and also on reduction of the carbon dioxide. And we also have a broad range of services, highly specialized, broad range. That means that we support both the front end, the operation, and the back end of the power life cycle. And this picture actually illustrates very well where Studsvik and, of course, many other companies are right now. We are on a very global footprint, but it's a whirlwind around us and a lot of changes. And with changes, of course, comes also opportunities. And then we have a technology development that goes into the future, and also like artificial intelligence, new builds, etc. Key financial points, 2021. We had a net sales of about 800 million Swedish krona, profit about 86 Swedish krona, and an operating margin about 10.7. 9 months so far this year, we have a net sales about 590. I make a little bit round off on the numbers. Operating profit slightly above 40, and an operating margin about 7. And I will come back later on in my presentation what our goals are and the targets we have for financials. From the introduction, I will now move on to the market and show you where Studsvik is on the market side. As mentioned, we are worldwide, and we have sales distribution last year, where still Europe is our main market. And in Europe, we have Germany on the first place, and Sweden on the second place, and then comes UK and other countries. We also have, or are present in Asia, mainly in China, but also South Korea, Japan, and then also North America, mainly US. Our customers are represented very broadly within the nuclear industry. It's everything from nuclear power plants to nuclear vendors that develop the fuel, to research and other facilities, even our competitors sometimes, and also the nuclear authorities,
And we are also doing a little business in nuclear medicine. The dots you can see on the map is Studsvik offices, or where we have sales representatives worldwide. So we are very much reflecting the footprint of our customers. Goals. I told you I was going to come back to the goals and what goals we have. If we look at the financial goals, we have 3 goals, starting with the net sales. And we have a target of achieving organic growth of 6% on year by year. And on the curve, you can see that it's slightly different in the quarters. But historical trend used to be that quarter 4 is generally more higher net sales compared to the average of the year. And that's a trend you can see in the graph. Our operating margin has been increased from February this year, the target. And from 8%, we now have a target of 12%. And we are trending towards improving that as well. And the solidity is a stable target of 40%, and that's been quite stable over the years. Okay, it's not only about financials, it's non-financial goals as well. I told you that we have our primary goal is to support our customers with safe and efficient solutions. And we have 3 cornerstones in the company, starting with innovation, competence development, and organizational learning, meaning learning from experience that we have from the past. If we put those 3 things together, we have a good possibility to reach a culture that drives the mindset to think and act differently. And that's important to drive innovation and also to motivate employees. And when we manage to get that culture and the right behavior in the company with the right way of thinking, acting, and motivation, we are also capable of creating solutions for our customers, pragmatic solutions for very complex problems. And that's also one of the keystones for Studsvik as a company. That is the base for building long-term customer relations and also to have high customer satisfaction. And by reaching all those things together, we continuously improve our financial performance. So that's our model for the company. Let me show you this picture. And this is illustrating the Studsvik offerings for the nuclear power life cycle. And the red that starts over here comes in the phase of new build, design for new reactors, design for new fuel, design of new materials. We have the next phase when actually the reactor is in operation or actually the fuel is open for the market. And we also then have the phase when we are deciding to decommission the reactors or decommissioning waste, fuel, whatever. And the very final part of this is the final disposal that are different from country to country. What you find inside here is the different business areas, and I will come back to each one of them. But what I want to point out already here is that you can see that most of them are actually covering all of the phases. Again, not broadly services, but very specific high technical services. And one point to mention too is that our base is still, our business base is still within reactor operation. But our growth plans is to improve and into the decommissioning area and also the new build and design area. But the biggest part of our net sales is still within reactor operation. Now I will move on talking about each business area. So you get a little bit more background on what are the things we are doing. So let me start with decommissioning and radiation protection services. This is a business that has been around for about 30 years of experience. Last year, this business area contributed with 40% of the net sales. This is a people business. So we have experts
based in Germany, Switzerland, that covers the German, Switzerland, partly Belgium, partly Holland, with services within either reactor operation for the reactor still in operation, or then moving more into the decommissioning phase and the reactors moving into decommissioning. And you might have heard about Germany. They were supposed to shutting down the last 3 reactors this year end, but they have decided to continue to operate the reactors at least until April next year. What is in our initiatives and current focus areas for this business area is to expand, of course, even further into the decommissioning, because still for this market, even if Germany runs the 3 reactors even longer, it is a lot of decommissioning activities that need to be handled. With decommissioning comes a huge priority, and that's taking care of the waste. It sounds easy, but it's very difficult. You have to be very aware of what you are doing, in which order you do it, and how the logistic is going to be. So we have experts in our business areas also within waste. We also work on an international scale, not only in the German-speaking countries, but also on the more international basis for this business area. And the goal is to expand the business even beyond Germany for this business area. The second business area, almost as big in revenue, is fuel and materials technology, with experience of running hot cells for more than 60 years of experience. And that's quite significant. This is a business area that is very global. It's based in Sweden, but 80% of the revenue is international revenue. We are doing a lot of international programs with the same goals of improving safety or improving efficiency for the industry, and with all those categories of customer types that you saw on the previous slide. We also are working in the lifetime extension and to improve the data for knowing of how you can expand the lifetime for the reactors in a safe way and efficient way. And we are also part of the final disposal program here in Sweden and in other countries as well. One new area for this business area is also to move more and more into the decommissioning. There used to be some part of special fuel that need to be treated that cannot go in those big categories. And that's our specialty. Every time when it's difficult, something that needs to be handled in a special way, that's where we have quite a great interest to be part of. So all in all, this is an advanced nuclear facility in Sweden that serves the international market. And also initiatives and current focus areas is, of course, to continue the competence development and also use our hot cells for R&D, new services, new kind of needs. Expanding, continue to expand into Asian market. Broaden the services within decommissioning, we talked about that already. But also we have a production of medical isotopes in this business area. But now it's a lot about nuclear right now. The third business area is Scanpower. And Scanpower have more than 50% of the commercial nuclear light water reactors as customers, meaning there is one Scanpower software installed in each of these 50%. It's more than 200 reactors. So that's quite significant. And what Scanpower is doing is that they are serving the customer to optimize the fuel, independent if you are in the design phase, in the core monitoring during operation, or if it's in the back end where you need to store the fuel. So this is the tools they have and software tools they have. And recent initiatives and current business focus areas for this business is, of course, they are in multiple reactor types and also looking into the future, the upcoming reactor types. We talk about small modular reactors, advanced reactors, several R&D programs, but also commercial customers developing into this area, and also for new types of cladding, new types of fuel. One initiative that is also very interesting is the recently signed cooperation agreement with a partner regarding artificial intelligence. And the purpose is also to
combine our software with artificial intelligence solutions to be able to even further get to the margins of how you can operate the fuel, to be so efficient but also keep safety limits. Geographical market expansion, that's of course a part. And we are also partly into what's going on in the Middle East now when they are starting the reactors. So we have also our software supporting that part. The fourth business area is within the waste management technology. And they have about 40 years of experience in this area. And 8% total revenue last year. And they are a provider of finding treatment, both sufficient but also sustainable treatments for highly mid-irradiated waste and low-level waste. So this is not the fuel part, this is on the level where you have lower radioactivity. And the purpose is to volume reduce and to stabilize the waste before it goes to interim storage or final storage. We also have a team that is advisors in this business area that can support the customers both for finding good plans of how to treat the waste, both from operations of nuclear power plants, but also from research reactors, as well as historical legacy waste that we know that many countries still has. Main markets, Europe and North America. Recent initiatives and current focus areas. We have a newly technology called InDrum that is a thermal treatment of waste. For example, resins, big volumes, harmonized waste, but it can also handle complex, again, we like the complex things, complex waste, and that is difficult for other options to handle. That's where this is very suitable. And we also have feasibility studies and conceptual designs for melting facilities. And we very recently signed a license agreement with Westinghouse. And that is a long-term contract based on performance and milestones. And they are going to build a melting facility in UK in one of the sites. And that's very exciting, actually. I go for this one. So, starting to wrap up our success factors. We have been there for 75 years, so what's important and how do we get to the point where we are? Very early on, we worked very internationally and customer interested, and today we are on the world leading, but again, highly specialized. I'm very humbled. We are not on the broad scopes. We are on the highly specialized things. We have a very global customer base. Innovation is very important for us. We combined new technology with the experience we already had and merge that together and find a good solution. International cooperations, of course, key. Our international software that we already have installed in the reactors. Unique nuclear facilities that we have in Sweden. And also a very strong brand for Studsvik. So again, the whirlwind is there, and we all know it's going to be a whirlwind, and who knows what challenges comes on the way, but we will find our way to handle that as well. So then I start to wrap up and say thank you for listening. Thank you, Camilla, for the presentation. I would like to start off with what you just said in the beginning, that the nuclear industry is gaining some new momentum as an alternative energy source now with the Russian war showing the fragility of the system that we currently have. What have you seen so far in terms of implications for you? Any opportunities that has arisen from this? I think in the bigger picture, it's very interesting to see because it's escalating some of the R&D programs. So this concept of small modular reactors, I think, has improved, and they try to shorten the time frame. So I know the initiatives were there before, but it's
the speed of how it's focused and how it's investing in this new reactor types, for example, has increased. And then for Studsvik, of course, it's our business is long term. It's very good with new initiatives. It's very good with a positive wind in the industry, but it's not changing over a day. Okay, and then you mentioned small modular reactors as one topic here. I mean, we do still have a large pipeline of large-scale nuclear power plants that is coming online in the next few years. But I think that we can all agree that the mix will be more towards SMRs in the future. How will that shift implicate your different business segments? I think that goes quite well hand in hand with what we are more or less doing for the light water reactors, the big scale reactors today, and what we will do for the small modular reactors. And if you remember, I told you on the software side that we are already part of the development and the things that need to be developed. But I can foresee that most of the services we do would continue also for that kind of reactors. And overall, would you deem that this shift is a net positive, is it neutral, or is it even a negative for Studsvik's business opportunities in the future? I think the timeline depends on, but I wouldn't expect negative. I probably depends on where they actually start to come online and where the real construction and operation phase starts in a way. But I foresee it as a good continuation of the business, and the reactors we have, I think they will do everything they can to expand the lifetime. And there, as I mentioned, we also have programs for supporting that. Okay, perfect. And in the presentation, we saw that you raised your margin target earlier this year. What will be needed in order to reach that target, in your opinion? If you remember how I showed the different power life cycles, it's really important that we have good stability of where our strong footprint is in the reactor operation today, which we foresee to have, and then that we manage to grow into the new build and new reactor types, but also new cladding types, and also the decommissioning phase. And these are activities ongoing right now, so we are not waiting for the SMRs. Perfect. And then you mentioned the deal that you just closed with Westinghouse in waste management technology. This is a business area that you have downsized a few times. Was this the breakthrough that you have been waiting for? Is that too optimistic to assume? I think this was the first part of the breakthrough, at least, that we have waiting for. And of course, we have other things in the pipeline as well. And I think everyone agrees that taking care of the waste from the historical sites and the reactors going on now will be important. And that might be something that even gains more importance over time. But all these contracts take quite a long time to negotiate. So there's a quite long decision time before you get to the contracts. But this was very important for us. Perfect. And then lastly, on fuel and materials technology, you have seen momentum there with large orders coming from Asia. I just wonder, how does the competitive landscape look for orders of that magnitude? Who are you competing with? That's a difficult question, because it probably depends on, because we are like the only commercial hot cell laboratory. I used to state that, and that's very true. And then you have national laboratories. So of course, if we talk about specifically Asia and think about the growth in China, we would compete with Chinese organization, but they haven't had all these years of experience that we had on the irradiated material. So I think there will take quite a long time before you get there, because working with non-irradiated is not a no-brainer, but many people can do that, universities, etc. But working with irradiated material, there comes so many things into place that you need to have experience of. So it's not a quick, fast learning. So I think that maybe, the decision time can be the ones that makes it or breaks it, or if you postpone it or things happens. But I think we are in a quite good position, and we have increased the capability actually in the hot cell to be able to perform the big contracts also. And lastly, then, prior to the war in Ukraine, you had business relationships with Russian nuclear plants. I mean, should we now assume that those relationships are dead for the foreseeable future, or how do you view
those relationships? Yeah, I think the Russian market is very difficult to predict right now, and we, as many other companies, are not doing any new business because no one knows how it's going to be. I really hope not because of the Russians only, but for the Ukraine people, that this war would stop. And then, of course, I think and believe that over time, maybe they will come back, but no new business for the Russian market right now. Okay. Thank you very much, Camilla, for coming and presenting with ABG today. Thank you.
Hello and welcome to ABG Sundal Collier's Investor Days. My name is Benjamin Walsett. I am an equity research analyst covering the retail space, working out of the Stockholm office. With me today, I have Martin Gallagher, CEO of FM Mattsson Group. It's a company I believe you all know very well. You should have used their products today, actually. So without further ado, Martin, please go ahead. Thanks, Benjamin. Yeah, I'm delighted to be here. Unfortunately, not in person because I've been ill this week. But yeah, great that I can attend digitally. Yeah, as Benjamin said, I'm Martin. I'm actually the CFO for the FM Mattsson Group. Yeah, so I'm based in Mora. But I come from Scotland originally, and for some reason, lots of people say it feels very secure to have a Scot in charge of finance at the business, and also meant that I was pleased when I was asked to speak English today. Yeah, so I've been with the business 5 years now. My background before I moved to Sweden was primarily in M&A, which I've been able to use in the 3 acquisitions which we've made in my time with the group. So if we can move on to the next slide. Start with our vision, which is all about our customers. We want to be the first choice for customers in the bathroom, kitchen, and beyond. And beyond because our background is working with taps, which are primarily in the bathroom and kitchen, but we're also looking for new opportunities to expand our offering. We can move on again. Yeah, and here we have a slide which, yeah, as Benjamin mentioned, shows products which most of you, if not all of you, will have used today. Yeah, taps and showers, which are the core of our business. But I think this picture also illustrates a bit of the trend in the industry in recent years, where it's no longer just about having functional, sustainable products. It's also about interior design. These products are seen as the aesthetics are very important. If we move on to our KPIs. So these are for last year. We now have over 500 employees in the group across the 11 countries where we have employees. And we're at 1.8 billion Swedish kronor in revenue. Yeah, moving ever closer to the 2 billion mark. And yeah, a particularly important KPI for us in recent years during the pandemic, with all the effects it's had, has been looking at the health of our employees, and so we measure healthy attendance, and are pleased that we managed to keep it up in challenging times last year to 95%. Then the next slide is about our history. Yeah, we are we're very well established business which has been around for more than 150 years now. Started by Frost Mats Mattsson in Mora in 1865, and for a lot of the history of the business, there were 2 competing companies from the same family, Frost Matssons, with the FM Mattsson business and Mora Amateur, which were across the road from each other, but are now part of the same group. But that competition drove a lot of innovation over the years, and a proud history of innovation, being first with a number of features, and always having had sustainability as a key differentiator, even if it wasn't, the term wasn't so widely used back in the last century.
But then the most recent years, the development has really increased in terms of internationalization outside the Nordic markets, with acquisitions, 4 acquisitions since 2014, and we also listed on the Nasdaq Stockholm Stock Exchange in 2017. Yeah, if we move on again, yeah, our focus is really on having very strong brands which have a clear position and are attractive to our customers. And these are the main brands which we have within the group. So the start with the Swedish brands, Mora Armatur and F.M. Mattsson, which I talked about having competed with each other in Mora in the past, and they're comfortably the leading brands in Sweden still these days, but each have a slightly different focus. Say all of our brands are in the medium to lower premium segment, but do have different characteristics. Mora, more about the designer products, aesthetics, being attractive to both consumers and professionals, whereas F.M. Mattsson very much focused on the technical innovation, functionality, reliability, we call the professional's choice. But as I said, we've expanded through acquisition in recent times, and the first stage on that journey was the acquisition of the brand Demixa, which is a Danish brand, Danish design, and really attractive aesthetic products, but at an affordable price point, where so they're accessible to everybody. And then we've got Hot Bath, which we acquired 3 years ago. Really beautiful products. The business has built itself in the Netherlands and is the market leader there in terms of the retail market, the sales through bathroom showrooms, but is now expanding into new markets and countries. So we've also got an export organization with our sales in quite a lot of countries, but there's places far afield as Israel and New Zealand, which are actually the largest export customers, but also establishing the business in places like France, Spain, Belgium. It's a big market as well. And we're expanding beyond the retail side, more into the project market as well. And then just at the beginning of last year, we made an acquisition in the UK, Northern Irish-based business with 2 brands, Aquala and Adamses. Aquala is a much more modern brand, established 11 years ago this month, whereas Adamses is from the 1880, almost as old as the F.M. Mattsson brand. And if we say the first 5 brands here are primarily focused on taps and showers, but with Aquala having some other products like mirrors, towel heaters. But Adams is particularly exciting acquisition because it's new product categories, such as baths and wash basins, and some of those new product categories that we've now launched under other brands, mainly Mora
in the Nordic markets, where baths, wash basins, mirrors are now available as part of our product range. And if we go on to the next slide, talk a bit about how the operations and our geographic coverage looks. So we work very much in a decentralized way with what we call brand hubs, where there's real local management team driving ownership of the brand organizations. Things like product development, marketing strategy, what to have in the range. So more in Sweden, we have the Mora and F. Mattsson brand hub. We also have the factory there, where we manufacture the vast majority of the products which we sell under those brands, as well as a number of products for our other brands, the Demix and Hot Bath, as it stands at the moment. And with the changes and challenges in the market in recent years, we can see that there's better conditions to be both cost competitive, but also to it's really visible to customers what the value is of manufacturing products locally with lower lead times, less uncertainty in the supply chain, and political factors as well. So we see the opportunity to expand the range of products which we can manufacture ourselves in Mora, which is the only real manufacturing site within the group. Then Demixa, we've got the head office in Odense in Denmark, and with Hot Bath, we've got two main offices, one in the Netherlands, which is our primary sales market, but the majority of the products are sourced from suppliers in Italy. So we also have an office there working with engineering and quality control and making sure the supply process works smoothly, as well as being our export sales office. So other than for the Benelux market, Hot Bath sales are made from the sales team in Italy. And then Aquala and Adams, as I talked about, it's based in Northern Ireland. We've got a really good market share in Northern Ireland and Republic of Ireland, but the rest of GB is a less mature market where we see a lot of potential for growth, and we've really invested in the sales team there, and see that as the main growth opportunity for the business over the coming years. And summarising the business and what I think makes it attractive. And sorry, we need to click through this slide one at a time. We are the market leader in the Nordic market. Really strong, long-standing relationships with customers here, both in terms of likes of wholesalers that purchase directly from us, and installers, architects, retailers, and even are well known by consumers. We do have a wide innovative product portfolio and really strong brands. We've grown our international presence in profitable niches. So if we look back just 3 or 4 years before the acquisition of Hot Bath, we were very much focused on the Nordic market with over 90% of our sales here.
whereas now what we call the international market outside Nordics is around 40% of the sales. So it's a much better balance to the group. And we see it in challenging times like these, that there are different characteristics in different markets. So it spreads our risk. And there's really exciting growth trajectory, and the niche position of our international businesses has helped us to increase the profitability in the group. So we see potential for continued profitable growth and further acquisitions, since we've got a very strong balance sheet. When we look at the strategy for the group, we work with 4 cornerstones throughout the group, which really shows what we should be focusing on. And the customers are really in focus. So we talk a lot about our customer experience and offering something to customers which gives them a wow feeling, which means we exceed their expectations and make it clear to them why we should be their first choice. Also extremely important to work with our people and our culture. And we have some core values which we use throughout the group. Again, with the customer in focus, customer comes first, but we also say, I step forward and we win together. So we make sure that everybody knows they can contribute to the business, and we work as a team throughout the group, and get the benefit of being part of that group at the same time as we can make decisions and locally, and have the real passion for our brands locally. Efficiency is another cornerstone. I think it speaks for itself. We're always looking to see how can we be as efficient as possible in creating customer value, managing costs, and being as focused as we can. And sustainability, as I mentioned earlier, has always been a core focus of the group, and particularly important at the moment, where there's so much more awareness of it amongst customers, and with the pandemic and energy shortages in recent times, our products have particularly attractive characteristics for customers. So we have a lot of touch-free products, which are both good from a hygiene perspective. You don't have to touch them, less risk of spreading germs, but also make a really big difference to how much energy is used in heating the water, and how much water is used, which is an increasingly important area. And we have some other products which help to clean the water. Both are connected to our taps, and also through a recent acquisition which we made in the water cleansing sector. So that's the strategy for the group. If we move on to the current market situation, as everybody's aware of, it's challenging times for a lot of industries at the moment. As I said, we've seen slightly different market conditions in different markets, but I think overall it's clear that there is lower demand in the market than there has been in recent times, and that effect has been exaggerated by the fact that the pandemic did lead to a lot of extra spend and renovation, which was
well, beneficial for our business in terms of demand. So you've got that dropping off at the same time as there's high inflation and less disposable income, and people being more cost restrictive. So yeah, there's no doubt that is affecting demand for the business, but say we also see opportunities with things like the energy saving products that I was talking about, which are even more important to customers at the moment. We go on to the next slide and talk about how we're combating the market conditions. We have, of course, been working on efficiency, manufacturing as efficiently as we can, and working with suppliers to see where we can make savings in our products. We've also increased our products and been able to match our cost increases with price increases. We've made a number of price increases a little bit close together than we normally do, so some of the cost increases came before the price increases, but I think we're just about caught up on those now. And in terms of how we work, we're making sure that we focus on the activities which generate the most value for the business. And we're looking at our inventory level, similarly to lots of other businesses. When we've had long lead times from suppliers for those finished products we buy or for components, we have increased the amount that we've ordered. And then as those lead times have come down, we've had more in inventory than we normally would, and we require if we've got reliable lead times. So now there's a much more stable situation. We'll be working over the coming quarters to make sure we optimize the inventory level. But it has had some impact on our cash flow, working capital this year. We move on again to one recent exciting step we made. So in October, we acquired a business called Aktier, which is based in Palma and offers water analysis and water purification solutions, such as water filters for people with private wells, but also water treatment for industrial businesses. It's a small business, 16 million Swedish kronor in turnover, only 6 employees, but we see a big opportunity working with the strong F.M. Mattsson brand, which has some crossover with the customers, to grow the business. It is quite a fragmented market with quite a lot of small players on a similar scale. So there's possibly an opportunity to make further acquisitions or to just organically establish ourselves as the leading player in that market, given the strength of our brand. The business, a lot of the sales are within the local region at the moment. So just in terms of rolling it out to the rest of Sweden and then to other countries where there's a demand for that type of products and service, we see a lot of potential for growth. And it's a clear niche sustainability offering. So in line with our strategy to continue that part of our business. Well, we can look at some figures now. Here's the year-to-date figures to our latest report for third quarter in September. And over that period, we've grown by 10%, 5% of which is organic. Some is acquisition as well.
So as said, I talked about inflation and cost increases. So we have seen a bit of a decrease in gross profit, but with the price increases we've agreed with our customers, we are expecting that to get back up to the same sort of level as we had last year going forward. If we look at EBITDA margin, we have also seen a slight reduction this year. In addition to gross profit, we've invested more in sales and marketing, partly because of the pandemic being over, where our ability to travel and do certain activities was reduced. But also just making sure we're investing in the growth of the business and future sales. If we look at this slide, this graph shows two things: the growth of the business over recent years. So you can see there's significant sales growth each year, and we've had a really strong cash flow for most of that period, which has allowed us to make those acquisitions, funding them through cash in the business. We don't have any external bank debt at the moment. The cash flow isn't as positive for this year, primarily due to the inventory situation. But so we will be returning it to more normal levels. So we expect to see a much stronger cash flow again going forward, as we have consistently in the past. And one more slide around the numbers. Here are the financial targets which our board have set that we work towards, and those are organic revenue growth, so excluding acquisitions and currency effects, to be 5% per year over an economic cycle, and we've been well over that in recent years, and year to date are in line with it. So good result. EBITDA percentage historically we had a target of 10%, but we increased it to 15% at the beginning of this year, following the increase in profitability which we've achieved in recent years, which is partly down to the nature of the niche businesses which we've acquired, which have a really high level of profitability, but also in terms of working with our offering on premium products which customers are prepared to pay something extra for. So we see that as a 15% sustainable level, and we are still above it for the last 12 months, 16%. We've also been able to pay out high and growing dividends in recent years, and we aim to pay out about 50% of our profits for profit before tax as a dividend. And our equity ratio, leaving that at above 40%, and it is well above 40%, it's close to 55% at the moment. Summarizing the current position, we do see a tougher economic climate, and it is affecting sales and has affected margins, but we're actively working to compensate for the lower demand by being more efficient and focused, and with the price increases we talked about, and with our latest acquisition, Aquainvent, we've got new opportunity to expand, leverage the strength of the existing business and brands, and increase further our focus on sustainability.
And yeah, this is just the slide which I've already been through, but to leave you, I'm not going to talk about it again, but leave you with the summary of why I think it's such a strong business. Perfect. Thank you very much, Martin. I have just a couple of questions for you as well before we round off. So first off, you mentioned your different brands having different geographic exposures, and you framed it as an advantage. Is it possible to talk a bit more about the differences between geographic segment or geographic or geographics right now in tough times, please? Yeah, certainly. I think I talked about the Nordic market and the international market, and yeah, I think our business looks quite different in the two of those. With the Nordic business, which is primarily the FA Mats and more amateur and the Tamixa brands, the majority of our sales is more business to business rather than business to retailer. And when we say business to business, it's a lot of projects. Some of them are construction projects, but above all, it's still renovation. But things like housing associations, which have a lot of properties, which they need to keep up to a good standard. So yeah, that's a big difference from the international market, where the majority of our sales is to retailers and ultimately to consumers, and where businesses like the Aquala Nadamses and Hot Bath have found a clear position working very closely with bathroom showrooms, having relatively little online sales, which can affect the margin of our customers when they're reselling our products, and affect the value in the brand if products are discounted online. We do have some products online, but we've managed to maintain a good price point. So yeah, that's different in the dynamics between the two main markets. And then if we talk about how they've been affected by the economic position, the biggest effect and the earliest effect we've seen has been in Denmark and Sweden, which are our biggest markets for the Nordic brands. And I think it is a combination of, to an extent, consumer demand, because we do have retail sales as well. Definitely a slowdown in terms of new construction projects. But historically, what we've seen is that when there's less new construction, there's more renovation, and to an extent, the market in terms of installer capacity is limited. So if installers aren't working on new projects, then they're working more on renovation, and the margin in that is generally slightly higher, and it's somewhere where it's less price sensitive. So we're able to compete on the strength of our brand, rather than in some construction projects, customers focusing more on price. So historically, it's been beneficial for us when there's been recession, and we're hoping that we will see that over the coming year. It's difficult to assess at the moment, and it's also impacted by the same thing that we've seen with having a higher inventory level. Our customers and our customers have more inventory and have been during recent months reducing those levels. So
that certainly affected sales in the short term, but should be a one-off effect. So we're certainly expecting lower volume than we've had during the pandemic next year, but that it should bounce back to an extent after a particularly difficult time towards the end of this year. And then in the more retail sectors, I think probably UK is last to be affected. Netherlands was affected after Sweden and Denmark. But there is, we are definitely seeing a reduction in footfall in showrooms, and that is to affect sales. What's good for us there is, so I talked about with hot bath, we're expanding into new markets, both geographically and beyond retail. And with GB not being a mature market for Aquala and Adamses, there's plenty of potential to continue to grow despite challenging market conditions and or the risk that in the likes of Ireland, where we do have such a high market share, we can see some reduction in sales. Perfect. You sound rather optimistic, I must say. It is now time to wrap up. So I would like to thank you, Martin, for your attendance, and all of you in attendance as well. Thank you very much. Oh, thank you.